Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si te ¿tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si? Por favor, hacedme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Y si Harry Potter fuera la reencarnación de Salazar Slytherin? Harry cayó. No había suelo, ni techo, solo una presión que se aplastaba desde todos los lados. Le dolía tanto la cabeza que ni siquiera podía gritar. El dolor se alojaba justo en sus cicatriz y bajaba a través de sus ojos, sus dientes, su pecho. Intento tomar aire. Nada se movía. Entonces la oscuridad a su alrededor cambió. Ya no estaba vacía. Una segunda presencia se introdujo. En el espacio que se suponía que era su mente. Era vieja. Pasada. Se sentía como si alguien hubiera vertido a otra persona directamente dentro de él y no hubiera espacio para ambos. Harry se atragantó con un aire que no estaba allí. ¿Quién eres? La voz estaba dentro de él. Calma. Masculina. Profunda. No hacía eco. Simplemente existía. Harry intentó recordar la palabra. Yo. Soy Harry. Hubo una pausa. Podía sentir que la otra presencia lo miraba, aunque aquí no había ojos. Harry Potter. El niño con la marca. Así que así es como llaman a mi recipiente. Vaso. La palabra hizo que se le revolviera el estómago. Sal, pensó. Quería acurrucarse, pero su cuerpo no parecía existir. Solo el dolor lo hacía. La otra presencia se introdujo más profundamente. Los recuerdos parpadearon. Harry vio destellos que no eran suyos. Paredes de piedra iluminadas por antorchas. Un largo salón con cuatro sillas vacías. Un estandarte verde que se movía en una corriente que no podía sentir en su piel. Una mujer de cabello largo y oscuro discutiendo en un idioma que no conocía, con las manos apretadas en el respaldo de una silla. Entonces una imagen diferente atravesó todo eso. Luz verde. Su madre gritando. Risas frías que hacían que su pecho se apretara. Las paredes de la guardería. La cuna. Sus propias manos de bebé. La vieja presencia se quedó muy quieta. Esa cosa otra vez, dijo la voz. Algo frío se agitó cerca de su cicatriz. No se sentía como la antigua presencia. Se sentía pegajoso y equivocado, como algo podrido pegado a su piel. Empujó hacia atrás ante la presión de la otra voz y sació con aires sin palabras. Harry se estremeció. Ahora podía sentir su cuerpo. Sabanas bajo sus dedos. Algodón áspero. Sudor en su cuello. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Su cicatriz ardía. La cosa podrida dentro de la cicatriz lo arañó. No hablaba, pero podía sentir lo que quería. Aguantar. Permanecer. Expanderse. La voz mayor se rió. No fue amable. Así que esto es lo que lavaba el chico. Una copia barata. Un trozo roto. Sonaba insultado. Mi trabajo. Mi línea. Harry no entendía la mayor parte de eso. Pero podía sentir la ira que venía con ello. Era fría y controlada de una manera que hacía que su propio temperamento pareciera nada. La vieja presencia se volvió hacia el pegajoso fragmento. Harry sintió el cambio como si alguien agarrara la cabeza junto a su oído. Vete, dijo la voz. La cosa de la cicatriz empujó hacia atrás, una punzada de odio y hambre. Su cabeza se sentía como si fuera a estallar. Harry trató de levantar la mano para arrancarse la cicatriz de la cara, pero su brazo no se movía. Sin embargo, aún podía sentir la vieja presencia, y esa presencia comenzó a funcionar.
Harry no tenía palabras para la magia que sentía. No era la forma en que se sentían los hechizos cuando agitaba una varita y esperaba. Esto era apretado, estratificado, seguro. Líneas de poder se envolvieron alrededor del fragmento podrido como bandas de hierro, tirando más y más fuerte, hasta que la cosa dentro de su cicatriz gritó. Harry lo oyó, aunque no había sonido. Su visión se llenó de imágenes de nuevo. Un hombre de piel pálida y ojos rojos. Un anillo con una piedra oscura. Una copa. Un medallón. Una serpiente. Un niño sonriente con túnica escolar. El mismo niño, mayor, extendiendo la mano hacia alguien que Harry no podía ver. Entonces los correas se apretaron una vez más. El fragmento se rompió. Un dolor blanco le atravesó la cabeza. Judío en el mundo real y su espalda se arqueó fuera de la cama. Algo caliente le corrió por la frente y se le metió en el ojo. Intentó levantar la mano de nuevo. Y esta vez sus dedos se crisparon y se agarraron a un lado de su cara. Salieron mojadas. La vieja voz habló de nuevo, plena y satisfecha. Trabajo tosco. Amador. Penso que eso celeria mi línea. Harry trató de respirar. El aire raspó en sus pulmones. La oscuridad de su mente se disipó. Podía sentir una almohada real bajo la parte posterior de su cabeza ahora y el débil olor de las pociones. A la hospitalaria. Notó la voz mayor. Sonaba aburrido. Harry parpadeó. La luz le atravesó los ojos. El techo sobre él era de piedra blanca. En algún lugar cercano una botella de cristal tintineó suavemente. Conocía ese sonido. Madame Pomfrey ordenando sus suministros. Todavía le dolía el pecho, pero ya no tenía la banda de hierro alrededor. Solo un dolor sordo. La vieja presencia no se desvaneció. En cambio, se asentó. Como alguien sentado en una silla que siempre había sido la suya. Harry tragó saliva. Tenía la garganta seca. ¿Quién eres? Pensó de nuevo. Esta vez su propia voz salió más clara. La respuesta llegó de inmediato. Salazar Slytherin. Harry se quedó helado. Cada parte de él se quedó helada. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Uno de los cuatro fundadores. El que dio nombre a la casa de Slytherin. El que todas las historias culpaban del odio y las serpientes y toda la charla sobre sangre pura. No eres real, pensó Harry. Eso es imposible. La vieja voz mitió un sonido suave que podría haber sido un resoplido. Estás discutiendo sobre lo que es real dentro de tu propia mente, niño. En este momento soy más real que el hombre que se ocupa de las botellas cerca de tu pie. Estás en mi cabeza. Nuestra cabeza, dijo Salazar. Su tono cambió. Más paciente ahora, pero cortante. Una fusión. Tu alma. Mi alma. Tus recuerdos. Mi conocimiento. Tu cuerpo. Mi derecho de nacimiento. Harry quería vomitar. No, pensó. Sal. Su corazón latía más rápido. El pitido constante de algún hechicero al lado de su cama se aceleró en el tiempo. Cálmese, señor Potter. La voz de la señora Pomfrey cortó el zumbido en sus oídos. Lista de escenas. Harry en la cama, Madame Pomfrey cerca del final, acercándose. Harry parpadeó con fuerza. El techo se volvió borroso, luego se aclaró. Madame Pomfrey se inclinó sobre él, con el rostro tenso por la preocupación. Le presionó los dedos fríos en la muñeca, luego en la frente. Nos diste un buen susto a todos, dijo. Su tono era enérgico. Pero él oyó la tensión debajo. Estás a salvo. Estás en el ala hospitalaria. Intenta respirar lentamente. Harry lo intentó. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Todavía le dolía el pecho, pero podía hacerlo. Se lamió los labios. La piedra, graznó. El profesor Quirrell. La boca de Madame Pomfrey se estrechó. Sí. Y como de alguna manera has logrado lanzarte de nuevo a un peligro mortal.
Te quedaras aquí para observación. Casi sonrío. Eso sonaba normal. Eso sonaba como algo que ella diría cualquier tarde cuando él se hubiera quedado de una escoba. Por un segundo hizo que y la nueva presencia en su cabeza se sintiera como un sueño. Entonces sintió que la marca de su frente palpitaba y la ilusión se rompió. Sus dedos se deslizaron hacia arriba antes de que pudiera detenerlos. Madame Pomfrey le agarró la muñeca. Déjalo, dijo ella bruscamente. Está curando. Lo abriste cuando te despertaste por primera vez. Harry le miró a los ojos. Por un ambio. No sabía cómo describir lo que veía. No eran palabras. Más bien como un destello de sentimiento y imagen que se deslizaba bajo su visión normal. Preocupación. Una imagen de el tendido pálido y inmóvil cuando ella lo alcanzó por primera vez. Irritación con Dumbledore por retrasar la llamada. Respeto. Un pensamiento rápido sobre el director que sabía vieja confianza y irritación reciente. Harry judío. Las imágenes desaparecieron. Que era eso? Legislamencia. Dijo Salazar. Pasiva, como debería ser. Se hará más fuerte. Controlala, o te ahogarás en el rido. No tuvo tiempo de responder. Las puertas del otro extremo de la sala se abrieron con un suave sonido de madera sobre piedra. Pasos cruzaron el suelo. Lentos, medidos, familiares. Actualización de la lista de escena. Harry, Madame Pomfrey, Albus Dumbledore acercandos. Albus, dijo Madame Pomfrey. No sonaba complacida. Dumbledore se detuvo al pie de la cama. Harry arrastró los ojos hacia él. El director parecía el mismo a primera vista. Larga barba plateada, gafas de media luna. Muchas túnicas de colores. Su expresión era suave. La misma mezcla de preocupación y suave diversion que Harry había visto en su oficina. Harry vio más, ahora que el nuevo sentido se había despertado. No lo intentó. Su mente simplemente se abrió. Un destello de un viejo recuerdo. Un bebé en un umbral bajo el air frío de la noche. Una carta metida en una manta. Arrepentimiento como una piedra en el estómago. Luego ese mismo arrepentimiento se apartó y se envolvió en excusas sobre protecciones de sangre y seguridad. Otra imagen. Un Dumbledore mucho más joven de pie frente a una pared rota con fuego detrás de él. Un rostro que no quería volver a ver. Gellert. El sabor de la culpa. Harry se estremeció. El flujo de impresiones se cortó en un instante, como si alguien hubiera chasquido los dedos. Salazar se rió en su mente. Nos ha notado, dijo la vieja voz. Está entrenado. Ahora montará guardia. Ah, mi muchacho, dijo Dumbledore en voz alta. Su voz era cálida y brillante, como si nada estuviera mal. Nos diste un buen susto. Harry tragó saliva. Todavía le dolía la garganta, pero su mente se sentía aterradoramente clara. Demasiado clara. Actúa con debilidad, dijo Salazar. El consejo se deslizó a través de sus pensamientos como agua fría. Deja que pienses que sigues siendo el niño que espera. No ganamos nada mostrando nuestra mano. Harry miró a Dumbledore y dejó que sus ojos se desenfocaran un poco. ¿Qué pasó? Preguntó. Su voz salió ronca y pequeña. La mirada de Dumbledore se suavizó aún más. Tu derrotaste al profesor Quirrell y protegiste la piedra, dijo. Ni. Colas y su esposa han tomado su decisión al respecto. Has sido muy valiente, Harry. Las palabras rozaron la mente de Harry como una prueba. Ahora lo sentía. El ligero empujón. La cuidadosa observación de su reacción. Querías ver si la ruptura me terminaba, señaló Salazar. O si el fragmento me retorcía. Inteligente, para alguien de la línea de Godric. Harry podía sentir a Dumbledore tratando de mirar más allá de sus ojos. Tratando de leer su reacción. Se sentía como una ligera presión entre sus cejas. Antes de hoy, Harry no lo habría notado en absoluto. Ahora, destacaba como una corriente de aire bajo una puerta.
No empujo hacia atrás. Imagino preoccupation. Confusion. Las cosas que Dumbledore esperaba ver. No tuvo que fingir mucho. Todavía las sentía. Simplemente se sentaban encima de una nueva capa fría hecha de otra persona. No fui valiente, dijo Harry. Le dolió. El rostro de Dumbledore cambió ante eso. Solo un poco. Una arruga de preocupación se profundizó junto a su boca. Elegist interponert entre Voldemort y la piedra. Dijo en voz baja. Muchos magos adultos no podrían hacer lo mismo. Harry se estremeció ante el nombre, en parte por costumbre, en parte porque el fragmento que había vivido en su cicatriz había gritado cuando murió. El eco de eso se transmitió a través de sus nervios. Muerto, dijo Salazar. La suciedad se quemó. Sonaba muy complacido. Harry presionó los dedos contra la sabana para evitar que temblaran. ¿Lo sabías? Preguntó. Lo de la nuca de Quirrell. Madame Pomfrey hizo un ruido agudo detrás de Dumbledore, pero el director levantó una mano y él se caló. Mantuvo los ojos en Harry. Lo sospechaba, dijo Dumbledore. No quería cargar con ese miedo a menos que fuera necesario. Me enviaste bajo la trampilla, dijo Harry. Su voz temblaba. Lo permitió. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste tú mismo? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Harry observó las ondas, no en el mundo, sino en el hombre que tenía delante. Por un instante, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció. En ese instante, Harry vio los pensamientos bajo la superficie. Un tablero de ajedrez. Una pieza en forma de chico. La palabra profecía. Un destello de Trelawney en una habitación destartalada, con los ojos en blanco. Ah, ahí está, murmuró Salazar. Sonaba casi divertido. Dumbledore se alisó el rostro de nuevo, pero sus ojos habían cambiado. ¿Por qué? Dijo, si me hubiera ido, habría estado preparado para mí. Tú, sin embargo, fuiste una sorpresa que no esperaba. Y estabas rodeada de amigos que se preocupan mucho por ti. Eso hizo toda la diferencia. Habló con suavidad, pero Rayó el vacío bajo algunas de las palabras. Los amigos no eran un escudo contra las maldiciones asesinas. Se suponía que los niños no debían ser utilizados como cebo. Harry sostuvo su mirada. Su mente quería escupir acusaciones. La nueva parte de él los contuvo y los convirtió en algo más afilado. Te considera un arma, dijo Salazar. Una joya que está puliendo. Las chispas de la culpa son reales. Pero aún así te usará si le conviene su objetivo. No lo olvides. Los dedos de Harry se clavaron de nuevo en la sabana. Ron y Hermione, susurró. Están bien. Están bastante bien, dijo Dumbledore de inmediato. La señorita Granger ha regresado a su dormitorio. El señor Weasley está tratando de robar dulces de las cocinas para ti mientras hablamos. Imágenes parpadean en el borde de los pensamientos de Dumbledore. Hermione solozando en el pasillo. Ron sentado junto a la cama de Harry antes, con la cara blanca. Dumbledore los había alejado antes de esta conversación. Harry sintió la decisión ali. No quería que oyeran lo que planeaba decir. Harry tragó saliva. Tú pusiste ese espejo ali, dijo lentamente. El que mostraba a mis padres. Dumbledore asintió. Lo hice. Sabías que volvería él. Otra pausa. Otra onda de pensamiento. Soledad. Un chico en una cama del dormitorio, mirando al techo. El recuerdo de Dumbledore de pasar junto a la habitación oculta y sentir el tirón del espejo y elegir de jarlo. Esperaba que te diera algún consuelo, dijo Dumbledore. Y atrás, añadió Salazar secamente. Colgo un sueño delante de ti para que siguieras persiguiendo su camino. Harry se sintió enfermo. No por la acusación en sí, sino porque tenía sentido de una manera que dolía. Tomó una respiración superficial. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Ahora descansa, dijo Dumbledore. Su tono se volvió firme.
Has hecho suficiente por esta escuela y por el mundo mágico durante un año. Los exámenes han terminado. La copa de las cosas será otorgada. Volverás con tu tía y tu tío durante el verano. Comerás, miras y no te preocuparás por los magos oscuros durante unos meses. Esa mi receta. Harry casi se río. Volver al armario. Volver con Dudley. Volver a las tareas y al hombre y a los barrotes en la ventana. La idea de que eso fuera un descanso era casi divertida. No dejó salir la risa. El director creía que la cosa era segura. Harry vio la frágil creencia en él, remendada con hablar de protecciones de sangre y magia antigua. Debajo de eso, Salazar retiró otra capa y le mostró a Harry la verdad. Dumbledore sabía que no era amable. Simplemente pensaba que era necesario. Salazar habló de nuevo, pero más suavemente esta vez. No pasaremos nuestra vida como su herramienta. Harry cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió y el miedo se reflejaron en su rostro. El anciano observaba cada tic. Vi cosas, dijo Harry. Ala abajo. En Quirrell. En él. No se atrevía a decir el nombre otra vez. Le dolía demasiado. Se ha ido. Por ahora, dijo Dumbledore. La respuesta era simple, y los pensamientos. Os que rozan la mente de Harry la confirman. No permanente. Oh no. El hombre esperaba un regreso. Ya lo estaba planeando. Salazar terroreo. No permitiré que esa criatura se siente en mi línea otra vez, dijo la vieja voz. Cuando regrese, estaremos listos. ¿Quiénes somos nosotros? Pensó Harry. Tú y yo, dijo Salazar. A menos que prefieras dejar que tus enemigos deciden tu vida por ti. Harry miró a Dumbledore. No me lo estás contando todo, dijo. Madame Pomfrey contuvo el aliento. Los ojos de Dumbledore no se apartan. Eso es cierto, dijo. Hay cosas que no estás preparado para escuchar. Cuando seas mayor, te explicaré más. Por ahora, sabe esto. No estás solo, Harry. Eres amado. Esa última palabra resonó por la habitación como un suave quizá. Harry podía sentir que Dumbledore lo creía. Creía en el amor como un escudo. Como una respuesta a casi todo. Salazar asuco y no dijo nada. Harry podía sentir su desaprobación, pero también un respeto cauteloso. El amor había derrotado la maldición una vez. Eso importaba. Incluso para él. Harry tragó saliva. No podía develar toda esa verdad en ese momento. Tenía once años. Sus músculos temblaban solo de sentarse. Quedate calada, dijo Salazar. Aprend. Observa. No estamos listos para revelarnos. Harry asintió una vez. Muy bien, dijo en voz alta. Dumbledore sonrió de nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo. Descansa ahora. Hable. Éramos de nuevo antes de que termine el trimestre. Se volvió hacia la señora Pomfrey. Puedo pedir permiso un momento. Ya se ha tomado más de un momento, dijo ella bruscamente. Pero sí. 2 minutos. Entonces mi paciente duerme. Ella se alejó hacia el final de la sala, murmurando para sí misma sobre ancianos tontos y niños en peligro. Las botellas tintinearon de nuevo. Dumbledore se inclinó un poco más hacia la cama. Su mirada se suavizó. Harry, dijo en voz baja. Lo que sí que hayas visto ahí abajo. Lo que sí que hayas sentido. No cambia lo que eres. Harry contuvo la respiración. Sigues siendo Harry Potter, dijo Dumbledore. El chico que decidió arriesgar su vida para salvar a otros. Eso es lo que importa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Salazar se movió. Harry podía sentir su reacción como un peso. Los nombres importan, dijo la vieja voz. El linaje importa. El poder importa. Pero la elección también importa, hijo. No olvides que tienes una. Harry no respondió a ninguno de los dos.
Se limito a observar el rostro de Dumbledore y dejo que su nuevo sentido hergara en los bordes de los pensamientos del hombre. Arrepentimiento. Esperanza. Alivio de que el chico en la cama on pareciera pequeño y cansado. Planes ya formandos para el próximo año, para guardias, para ojos vigilantes. Dejaremos que el plane, dijo Salazar. Y nosotros haremos los nuestros. Dumbledore se enderezó. Su habitual máscara de calma de vuelta en su lugar. Duerme, Harry, dijo. Habrá chocolate cuando te despiertes de nuevo. El se alejó. Actualización de la lista de escenas. Dumbledore camina hacia las puertas de la sala. Le dice una palabra en voz baja a Madame Pomfrey, luego se va. Madame Pomfrey regresa a la cama. Le revolvió las mantas, le tomó el pulso de nuevo y luego le acercó un pequeño frasco a los labios. Bibi, dijo. Sueños sin sueños. Lo necesitas. Harry vaciló. Un rincón de su mente, el nuevo rincón, no le gustaba la idea de ninguna poción que embotara la conciencia. Estás agotado, dijo Salazar. Incluso una mente como la mía siente la tensión a través de un cuerpo joven. Descansa. Todavía estaremos aquí cuando despiertes. Harry tragó la poción. Tenía un sabor amargo y espeso. El mundo se volvió borroso de inmediato. Sus extremidades se volvieron pesadas. Madame Pomfrey se alejó de nuevo. Las lámparas de las paredes se atenuaron. Mientras flotaba, sintió que la cicatriz palpitaba una última vez. No con dolor, sino con algo como un pulso profundo. Levantó la mano y la rozó con los dedos. La piel se sentía diferente. La vieja forma dentada de rayo había desaparecido. En su lugar, las yemas de sus dedos trazan una curva más suave. Una pequeña marca curvada, como el contorno de una serpiente lista para atacar. Reclamado por derecho de nacimiento, murmuró Salazar. Harry dejó escapar un suspiro lento. Gryffindor, pensó. Sí, dijo Salazar con calma. La guarida del león. El lugar perfecto para que una serpiente paciente espere. La boca de Harry se crispó. Eso sonaba mal y bien a la vez. Nos quedamos allí, pensó Harry. Observamos. Aprendemos. Él no puede usar. Nadie puede. Ahora estás hablando con sentido común, dijo Salazar. Lo último que Harry oyó antes de que el sueño lo reclamara fue el débil susurro de las sabanas y los pasos silenciosos de Madame Pomfrey. Lo último que sintió fue el latido constante de dos mentes compartiendo un cuerpo y la silencio. Osa promesa de que este año lo había cambiado todo, aunque nadie más lo supiera aún. Fuentes. Harry cortó una tira de hierba obstinada hasta que el cordyceps se atragantó y murió. El sol de privet drive le daba en la nuca. La camisa se le pegaba a la piel. El air olía a hierba cortada y gasolina. La cicatriz le picaba bajo el flequillo, la nueva curva le picaba cuando fruncía el ceño. Estás desperdiciando energía, dijo Salazar. Su voz se instaló en el fondo de la mente de Harry, tan tranquila como siempre. Harry soltó el mango del cordyceps y se secó la frente con el dorso del brazo. Estoy cortando el césped, pensó. Los Dursley gritan si no está perfecto. Aun así, dijo Salazar. Presiona demasiado fuerte y llamarás la atención. Esta gente solo nota dos cosas. El trabajo que no se hace. Y cualquier cosa que parezca antinatural. Nuestra fuerza no es para su jardín. Harry miró la casa. La ventana de la cocina estaba abierta. Tía Petunia se movía de un lado a otro detrás del cristal, delgada, aguda y ocupada. Captó un destello de pensamiento sin quererlo. Measure que la hierba esté limpia. Vecinos entrometidos. Ese chico siempre es extraño. Harry hizo una mueca. Has vuelto a abrir, dijo Salazar. Su tono no era de ira. Solo frío. Aprieta. Lo estoy intentando, pensó Harry. Se quedó junto al silencioso cordyceps y se concentró en su propia mente.
Madame Pomfrey le había quitado el vendaje de las cicatrices antes de que saliera del ala hospitalaria. Cuando se miró en el espejo ese día, la vieja línea de rayo había desaparecido. La piel estaba más lisa, marcada con una leve curva que parecía una serpiente enroscada. Cada vez que perdía el control, la marca hormigaba y el mundo a su alrededor se abría de par en par. Sentimientos. Imágenes. Pequeñas medias formaciones de pensamientos de quien quiera que mirara. Al principio solo había entrado de golpe hasta que se sintió enfermo. Salazar lo había obligado a practicar. Piensa en tu mente como en una habitación, le había dicho entonces la vieja voz. La misma habitación en la que siempre has vivido. He añadido estantes y paredes y mejores cerraduras. Aprenderás que ventanas abrir. Ahora Harry imaginó esa habitación. Vio una sola ventana y la cerró. El débil zumbido de los pensamientos de tía Petunia se cortó. El picor detrás de su cicatriz se alivió. Dejó escapar un suspiro. Measure, dijo Salazar. Harry se inclinó, comprobó el bidón de combustible. Luego dio una patada al cordyceps. Volvió a la vida chisporroteando. Lo arrastró en líneas lentas por la hierba. No demasiado rápido. No demasiado limpio. Normal. Normal. Esa palabra se sentía más falsa cada día que pasaba aquí. Terminó el jardín, se limpió el barro de las zapatillas con la manguera y se arrastró de vuelta a la casa. El pasillo estaba fresco después del calor de fuera. El olor cambió de hierba y gasolina a aerosol limpiador y perfume de tía P cuando pasó por la puerta de la cocina. Su boca se apretó. Estás sucio, dijo ella. No pisas el barro en mi pasillo. Harry miró hacia abajo. Un débil rastro de rayas húmedas y verde marcaba los baldosas detrás de él. Sus hombros se tensaron automáticamente. La limpiarás, dijo tía Petunia. Después de lavarte. Vernon quiere la cena en la mesa dentro de una hora. Captó un destello de su mente antes de cerrarse de nuevo. Un vago alivio de que estuviera colada estos días. Sin gritos. Sin accidentes extraños. Solo ojos cansados y esa marca extraña en su cabeza. Cerró su propia ventana mental y fue al diminuto baño. El espejo sobre el lavabo estaba ligeramente rayado. Abrió el grifo, se salpicó la cara. Luego se apartó el flequillo y estudió la marca. La curva de serpiente estaba pálida contra su piel. No era obvia, a menos que supieras mirar. Te queda bien, dijo Salazar. Harry resopló. Sí, Nad. A dice normal como una serpiente dibujada en la frente. Lo normal es para gente que morirá sin dejar una sola marca en la historia, dijo Salazar. Tenemos otras preocupaciones. Harry se secó la cara. Y apoyó las manos en el borde del fregadero. Por ejemplo, preguntó. Lo más parecido a un suspiro rozó sus pensamientos. Estás en un entorno hostil, dijo Salazar. Tienes un enemigo cuyo fragmento ya he quemado. Tienes un supuesto aliado que vio ese fragmento como una cadena útil alrededor de tu cuello. Tienes una escuela que ha permitido que sus estándares se pudran durante siglos. Tu tiempo aquí no es para lamentarte por tus parientes. Es para la preparación. Harry miró su reflejo. Pelo mojado. Cara delgada. Una leve serpiente donde había estado la vieja cicatriz. Tengo 12 años, pensó. Tienes 12 años y eres yo, dijo Salazar. Eso nos da muy poca excusa. Harry sintió que una risa burbujaba, mitad cansada, mitad aguda. Bien, pensó. Preparación. ¿Por dónde empezar? Con tu mente, dijo Salazar. Y luego con tu selección. El flashback lo golpeó esa noche. Harry yacía en su estrecha cama en el dormitorio más pequeño. La calle de fuera estaba en silencio. Los únicos sonidos en la casa eran un leve ronquido procedente de la habitación de Dudley y el tic-tac del reloj del pasillo.
La dolia el cuerpo por las tareas y el bor del colchón se la clavaba en el hombro. Se quedó mirando el techo. Y subió la ventana de su cabeza solo una fracción. No lo suficiente para inundarlo. Solo lo suficiente para sentir la casa. Vernon Dursley soñaba con ejercicios, dinero y un ascenso que nunca llegaba del todo. Tía Petunia soñaba con mostradores limpios y vecinos que la envidiaban. Dudley soñaba con un nuevo juego de ordenador y la oportunidad de golpear a alguien sin problemas. Harry asuco, luego cerró suavemente la ventana de nuevo. Bien, dijo Salazar. Control. No demasiado. Lo suficiente para mantenerse con vida. Harry rodó sobre su costado. Dijiste mis lección, pensó. Hogwarts. Sí, dijo Salazar. Podía sentir que el enfoque de los ancianos cambiaba. Era como ver un farol guiarse hacia una pared lejana. Me dijiste lo que enseñan ahora, dijo Salazar. Encantamientos sin teoría, apenas algún trabajo con magia cruda. Una clase de defensa maldita durante una década. Esa farsa que llaman historia. No tienes instrucción rúnica hasta el tercer año. Ninguna matemática de magia seria en ab. Saludo para la mayoría de los estudiantes. Matemáticas, pensó Harry. Matemáticas mágicas. Aritmética, corrigió Salazar. La estudiarás. Junto con las runas antiguas. Esas dos son la columna vertebral de la verdadera magia. Un mago que no puede escribir su propio trabajo de hechiza es un niño jugando con fuegos artificiales. Harry sonrió contra la almohada. Conoces las letras romanas y las runas antiguas, dijo. Podrías hacerlo a través de mí. Por ahora, dijo Salazar. Pero tienes la intención de vivir más de una década vulnerable. No te sostendré la mano para siempre. Debes ser capaz de pensar en el lenguaje de la magia tú mismo. Harry dejó que eso se asentara en su mente. Era extraño. Nunca había pensado en las clases como algo que pudiera moldar. Había ido donde le decía el horario. Había hecho los deberes que no había olvidado. Ahora una idea encajó en su lugar. Así que lo cambiamos, pensó. Lo hacemos, dijo Salazar. How? Salazar no respondió de inmediato. El silencio se alargó hasta que los ojos de Harry se cerraron. Entonces el mundo se desvaneció. El sombrero seleccionador volvió a estar sobre sus ojos. No era la primera noche en el gran salón. No realmente. Podía decirlo porque las piezas no encajaban exactamente como antes. Los detalles se desdibujaban alrededor de los bordes. Las velas de arriba flotaban de una manera lenta y extraña. El ruido de las mesas subía y bajaba como la marea. El propio sombrero estaba claro. Pesado, mojoso, cálido contra su frente. Su voz se deslizó en su mente, seca y conocedora. Ah, aquí estamos, dijo. El fundador se despierta. Harry se puso rígido. Sus piernas se movieron en el recuerdo, balanzándose un poco mientras se sentaba en el taburete. Pero su mente ahora era más vieja. Dividida. Una parte tenía once años y estaba aterrorizada. La otra parte tenía once años con 1000 años de otra persona apelados encima. Lo sabías, pensó. Por supuesto que lo sabía, dijo el sombrero. Tú me construiste. Tú me diste mi talento. En el momento en que te dejaron salir en ese taburete. Te sentí. Mi creador. En un niño. Eso fue una sorpresa. La voz que habló a continuación no era la de Harry. Era más suave. Más fría. Sabía a piedra y humo de antorcha. Te has podrido. Dijo Salazar a través de la boca de Harry. El sombrero olfateó en su cabeza. Encantador, dijo. Y has elegido un marco muy pequeño para tu regreso. ¿Por qué esconderte en un chico? Cuando tus viejos huesos podrían haberse levantado de nuevo. Harry sintió la punzada bajo las palabras. Salazar no. Mis huesos originales son polvo, dijo Salazar. Mi alma no es una baratia para colgar en un perchero. Este cuerpo está vivo.
Eso es suficiente. El sombrero zumbo. Vivo y ruidoso y lleno de conflicto, decía. Ahí está el chico, lleno de rasgos de Gryffindor, y ahí estás tú. Ambición, astucia. Un don para planificar 10 pasos por delante. Sabes a donde perteneces. Slytherin, dijo Salazar. El sombrero se iluminó. Exacto. No, interrumpió Harry. La parte de once años de él se resistió, ferozmente. No Slytherin. No con Malfoy. No después de lo que Ron había dicho en el tren. Ah, el pequeño amigo pelirrojo, dijo el sombrero. Opiniones internas muy fuertes para una persona tan pequeña. Harry sintió un destello del momento original. Ron susurrando que no había bruja o mago que se fuera mal que no estuviera en Slytherin. Malfoy con su rostro pálido y puntiagudo. Snape fulminando con la mirada la mesa de al lado. Esa es una narración fabricada por aquellos a quienes no les gustan mis métodos, dijo Salazar. Tiene muy poco que ver con el contenido moral real. No me importa el orgullo de tu casa, pensó Harry. No quiero sentarme con Malfoy durante 7 años. El sombrero se rió entre dientes. Ambos tienen razón, dijo. Pero esto no se trata solo de tu comodidad. También está la cuestión de lo que es mejor para la escuela. Y para el mundo en general. Salazar se inclinó hacia eso. Entonces la elección es obvia, dijo. Debería estar en mi propia casa. Mi influencia la devolvería a su estado apropiado. No esta politocopia gobernada por niños mezquinos y sus padres aún más mezquinos. Tu casa es actualmente un nido de ambición sin sabiduría, el sombrero estuvo de acuerdo. Se beneficiaría de ti. Harry podía sentir su corazón latiendo dentro del recuerdo. No, dijo de nuevo. En voz alta esta vez. Ali no. El sombrero vaciló. No te niegas a la guerra, dijo. Sabes lo que te da Slytherin. Aliados que valerán la fuerza. Acceso a tu propio legado. Salazar respondió antes de que Harry pudiera hacerlo. Lo que Slytherin nos da ahora es un objetivo a nuestras espaldas, dijo. El primer lugar que Dumbledore buscara. El línea que todas las historias culparon. El sombrero se quedó en silencio. Continúa, dijo. Harry sintió que la vieja mente desplegaba un plan para el que no había tenido palabras a los 11 años. Godric dejó una marca en este lugar tan seguramente como yo, dijo Salazar. Su casa tiene la reputación de valor y lealtad. El mundo cree que son los héroes. Si nos quedamos con ellos, reclamamos esa máscara. Ganamos cobertura. Ganamos el terreno moral elevado. Odias esa phrase, pensó Harry. Odio el mal uso que se hace de ella, dijo Salazar. Pero tiene peso. Imagina las historias. El chico que vivió. El valiente y pequeño Gryffindor. Nadie sospecha de la serpiente bajo el rojo y el oro. Esa es una phrase muy de Slytherin, dijo el sombrero. Sonaba divertido. Soy de Slytherin, dijo Salazar. Harry tragó saliva. En el recuerdo, sus dedos se aferraron al borde del taburete. ¿Y mis amigos? Preguntó. Salazar no ignoró eso. Estos niños son tus primeros vínculos reales, dijo. El chico pelirrojo te apoyará hasta el final si se lo permites. La chica te afilará, lo quieras o no. Son valiosos. Y ambos son de Gryffindor hasta la medula. El sombrero asuco. Así que quieres Gryffindor, dijo. Tú, el fundador de Slytherin, quieres vivir en la guarida de los leones. Salazar sonrió dentro de la cabeza de Harry. Quiero acceso, dijo, a Dumbledore en su propio campamento. A la confianza de la llamada luz. A la historia pública. Puedo reclamar mi casa desde el exterior. Será más lento. También dejará menos cadáveres obvios. Harry se estremeció ante esa palabra. No quiero cadáveres, dijo. Vives en un mundo construido sobre personas que morirán para guardar sus secretos, dijo Salazar. Habrá sangre.
Sin embargo, podemos elegir cuanto y donde. El sombrero se movió en su cabeza. Ambos son muy ruidosos. Dijo. Las velas sobre la mesa parpadearon. El salón vaciló. ¿Estás seguro? Preguntó el sombrero. Todavía hay tiempo para dar la vuelta. Puedo enviarte a la cámara bajo las mazmorras. Podrías entrar en tu antigua sala común y reclamarlas por derecho. Salazar respondió primero. Si entro ahora como primer año, seré un niño con más arrogancia que Pruela, dijo. Dumbledore solucionará ese problema en una semana. Gryffindor nos da tiempo. Entonces Harry habló. Quiero sentarme con Ron, dijo. Quiero estar cerca de las personas que me ayudan. Quiero estar en algún lugar que no se sienta exactamente como Snape. El sombrero suspiró. Eres turco, dijo. Sí, dijo Salazar. Sí, repitió Harry. El sombrero se rió en voz alta, para que solo él pudiera oírlo. Muy bien, dijo. Si insistes. Entonces solo hay un lugar. Será mejor que. El recuerdo se cortó antes de la última palabra. Harry sabía lo que había gritado al pasillo. Gryffindor. Se despertó con esa palabra en los oídos. El techo de su pequeño dormitorio estaba oscuro. El corazón le latía como si acabara de correr una carrera. El sudor le humedecía la nuca. Eso no fue solo un sueño, pensó. No, dijo Salazar. Eso fue un recuerdo adaptado a tu nueva conciencia. La elección sigue en pie. Teníamos razón. Harry miró hacia el techo. Dumbledore morara primero en su propia casa, pensó lentamente. Confía más en ellos. Espera que obedezcan. Exacto. Dijo Salazar. Y como te ve como un arma, nunca creerá del todo que puedas elegir la ambición para ti mismo mientras lleves sus colores. Harry rodó sobre su costa. Y se subió la delgada manta hasta la barbilla. Entonces lo usaremos, dijo. Bien, dijo Salazar. Ahora pasamos al siguiente problema. Lección, dijo Harry. Sí, dijo Salazar. Necesitas runas antiguas y aritmética. No esperarás a que te entreguen pequeños folletos en tu segundo año y esperes elegir bien. Lo conseguirás con la propia subdirectora. La profesora McGonagall, dijo Harry. Salazar parecía complacido. Aprendes. El expreso de Hogwarts tracadiba por las vías. El compartimento olía a dulces y a sándwiches de Ron Weasley. Los ballets ocupaban la mitad del suelo. Hedwig dormía en su jaula cerca de la ventana. Con la cabeza metida bajo un ala. Las colinas del exterior pasaban borrosas en tonos verde y marrones. Ron estaba desparramado en el asiento frente a Harry, con un envoltorio de rana de chocolate en la mano. Hermione estaba sentada al lado de Harry con un libro abierto en el regazo. Sus ojos iban de la página al rostro de Harry. Pareces diferente, dijo ella. Harry levantó las cejas. ¿Cómo? Preguntó él. Hermione ladeó la cabeza. Su cabello se rizó alrededor de su rostro más que nunca. No lo sé, dijo ella. Simplemente diferente. Más tranquilo pero también no. Es extraño. Ron resopló. Eso es lo que te hace estar a punto de morir, dijo. Empiezas a pensar en todo. Dijo las palabras con ligereza. Harry captó el rápido destello de memoria debajo de ellas de todos modos. Un sacándolo de debajo de la pizza de ajedrez. El pánico cuando Harry no se despertó al principio en el ala hospitalaria. Harry cerró su ventana mental para evitar ahogarse en eso. He estado pensando, dijo en su lugar. Hermione sonrió. Siempre estás pensando, dijo ella. Más, dijo Harry. Sobre las clases. El rostro de Ron se ensombreció. No empieces, dijo. Es el primer día de vuelta. Al menos esper. Hasta que estemos al alcance de la mirada felina de McGonagall. Harry sintió que Salazar se movía. Ya ves, dijo la vieja voz. Incluso tus amigos saben quién es importante. Quiero hablar con ella, dijo Harry. Ron parpadeó. ¿De qué? Preguntó él.
Hermione se enderezó. Ya tenía una idea. Acerca de los electivos, dijo ella. La expresión de Ron se apagó. No, dijo él. Absolutamente no. Es demasiado pronto para hablar de más libros. Ni siquiera conocemos a todos los nuevos profesores todavía. Hermione lo ignoró. Los electivos empiezan en tercer año, dijo ella. No los elegimos ahora. Harry se encogió de hombros. Tal vez no normalmente, dijo él. Pero quiero saber hacia donde me dirijo. No quiero acabar en alguna clase que no sea más que vagas predicciones y hojas de té. Hermione hizo una mueca. Adivination, dijo. He leído sobre eso. No suena muy fiable. Harry asintió. Exacto, dijo él. Quiero algo sólido. Cosas con reglas. Runas. Aritmencia. Hermione lo miró bien ahora. ¿Sabes algo de aritmencia? Preguntó ella. Harry sintió que Salazar sonreía. Sé que son las matemáticas de la magia, dijo Harry. Y que si no los entiendes, solo estás repitiendo hechizos sin saber por qué funcionan. Los ojos de Hermione se iluminaron. Eso es cierto, dijo. Había un libro que encontré que hablaba de ello. No en detalle, porque decía que era demasiado avanzado, pero sonaba increíble. Fórmulas para la fuerza del hechizo. Patrones para las protecciones. Se detuvo, sonrojándose. Lo siento, dijo ella. Me dejé llevar. Harry negó con la cabeza. No, está bien, dijo él. Eso es lo que quiero. Voy a preguntar. La profesora McGonagall si hay alguna manera de asegurarnos de que podamos tomar ambos. Nada de adivinación. Nada de tonterías. Ron gimió. Ustedes dos están locos, dijo. Nos lo agradecerás cuando no estés atrapado en una torre calurosa con alguna persona loca agitando cartas hacia ti, dijo Hermione. Harry sonrió. Podemos ayudarnos mutuamente, dijo él. Si consigo que ella esté de acuerdo, ambos podremos empezar a leer temprano. Hermione abrazó su libro contra su pecho. Me gustaría eso, dijo ella en voz baja. Harry captó el rápido destello de sus pensamientos antes de cerrar su ventana de nuevo. Una imagen de los tres mayores. Fuertes, de pie juntos mientras el resto de la escuela se apresuraba a alcanzarlos. Lo calentó de una manera que no estaba listo para nombrar. Ron los miró a los dos y negó con la cabeza. Bien, dijo. Vosotros dos marchad a hablar de los deberes avanzados con McGonagall. Yo me quedaré a una distancia segura donde su ceja no pueda matarme. Harry se rió. Venus, dijo. No, dijo Ron de inmediato. Sí, dijo Hermione. Ron miró entre ellos, vio la línea de la boca de Hermione y la mirada firme de los ojos de Harry, y se desplomó. Los dos son terribles, dijo. Harry apoyó la caa. Terrible y astuto, dijo Salazar. Harry no estaba en desacuerdo. El despacho de la profesora McGonagall olía a pergamino y tinta y a un leve aroma a té. Estaba sentada detrás de su escritorio, con la espalda recta como siempre. Con una pluma en la mano. Una pila de formularios del primer día yacía frente a ella. La ventana de la izquierda daba a los terrenos donde los estudiantes se arremolinaban hacia el banquet. Harry estaba de pie frente al escritorio con Hermione a su lado. Ron rondaba cerca de la puerta, como si estuviera listo para salir corriendo. La profesora McGonagall levantó la vista por encima de sus gafas cuadradas. Señor Potter, señorita Granger, dijo. Señor Weasley. No deberían estar de camino al gran comedor. Ron abrió la boca. Sí, profesora, dijo él. Nos estábamos yendo. Hermione le pisó el pie. Ay, murmuró él. Harry respiró hondo. Queríamos preguntarle algo, profesora, dijo él. Su mirada se agudizó de inmediato. Si ha conseguido encontrar problemas antes del banquet, señor Potter. Me quedaré muy impresionada, dijo. Ningún problema, dijo Harry rápidamente. Se trata de clases. Sus cejas se alzaron ligeramente.
Classes, repetio. En tu segundo año. Sí, dijo Harry. Ella dejó la pluma. Continua. Dijo ella. Salazar se movió en su mente. Se preciso, dijo. Ella respeta la claridad. Harry se encontró con los ojos de la profesora McGonagall. Mantuvo su ventana mental casi cerrada. Lo suficiente para rozar la superficie de su concentración. Estaba cansada después de un largo día clasificando formularios. Un hilo de preocupación corría bajo todo, algo sobre el puesto de defensa otra vez. Pero debajo de eso estaba el núcleo firme de una mujer que creía en las reglas y en dar a los estudiantes inteligentes lo que necesitaban. Quería preguntarle sobre futuras asignaturas, dijo Harry. Sobre las selectivas del tercer año. Eso queda lejos, señor Potter, dijo. Lo sé, dijo. Pero he tenido tiempo para pensar este verano. No quiero elegir algo vago. Quiero construir una base adecuada. Una de las cejas de la profesora McGonagall se arqueó. Una base adecuada, repitió ella. Sí, dijo Harry. Runas antiguas. Aritmencia. Las asignaturas que te permiten entender. Cómo se construyen los hechizos y cómo funcionan los encantamientos. Hermione asintió rápidamente. Hemos estado leyendo, dijo ella. Bueno, yo sí. Harry asuco. Harry contuvo una sonrisa. La profesora McGonagall miró de uno a otro. La mayoría de los de segundo año no vienen a mí pidiendo más trabajo, dijo ella. Ron levantó un poco la mano desde su lugar cerca de la puerta. Para que conste, profesora, dijo, estoy aquí en protesta. Su boca se crispó. Anotado, dijo ella. Harry insistió. Sé que la adivinación es una opción, dijo. Pero por lo que he oído y leído, parece, vega. No quiero basar ningún futuro en predicciones vagas. Quiero temas que son exactos. Hermione no pudo contenerse. En Hogwarts, a history, dijo, hay toda una sesión sobre cómo los fundadores diseñaron el currículo. Las runas antiguas y la aritmencia fueron fundamentales una vez. Con el tiempo se volvieron optionals y las clases básicas permanecieron más o menos las mismas. La profesora McGonagall frunció los labios. Había razones para eso, dijo. La mayoría de los estudiantes no tienen la paciencia ni el talento para la teoría pesada. Harry sintió que Salazar se erezaba ante eso y lo suavizó. Yo podría, dijo en voz baja. Su mirada se volvió bruscamente hacia él. Explicate, dijo ella. Harry tragó saliva. Estuve a punto de morir el trimestre pasado, dijo. Hubo una larga pausa. Pasé por muchas cosas bajo la escuela. Trampas. Rompecabezas de lógica. Magia que nunca me habían enseñado. Ficciono. Pero la mayor parte de eso fue suerte y ayuda de amigos. Dejo que el recuerdo de cada paso parpadera en su mente. El tablero de ajedrez. El fuego lógico. La habitación final. No se lo empujó, pero tampoco lo ocultó. Vio el momento en que ella captó el borde de algo en sus ojos y entendió más de lo que dijo. No quiero volver a confiar en la suerte. Dijo. O en que alguien más prepare el tablero. Quiero saber cómo crear protecciones y romperlas. Saber que es un hechizo bajo la superficie. Hermione asintió, con los ojos brillantes. Queremos estar preparados, dijo ella. La profesora McGonagall se quedó muy quieta. Esa es una manera muy madura de decirlo, dijo finalmente. Harry se encogió de hombros. Simplemente no quiero ser ignorante, dijo. ¿Y crees que las runas antiguas y la aritmencia son la manera de evitar eso? Dijo ella. Sí, dijo Harry. Me gustaría asegurarme de que puedo tomar ambos. Y no quiero adivinación. En absoluto. Ella miró los formularios sobre su escritorio, luego de nuevo a él. Normalmente no establecemos horarios opcionales tan pronto, dijo ella. Hay procesos. Cartas a casa. Discusiones. Harry se acercó un paso. No tengo a nadie en casa que entienda nada de esto, dijo.
A mito no les importa. Si quiero aprender algo útil, tengo que empezar aquí. Contigo. No dejo que. Y la amargura de ese pensamiento se mostrará en su rostro. La sintió de todos modos. Ella también. Sus ojos se suavizan solo una fracción. Me estás pidiendo que confíe en que manejarás una carga de cursos muy exigente, dijo. Harry sostuvo su mirada. Sí, dijo él. Hermione respiró hondo. Puedo ayudar, dijo rápidamente. Me gusta la teoría. Puedo trabajar con Harry fuera de clase. Podemos mantenernos juntos. Ron emitió un débil sonido ahogado desde la puerta. La profesora McGonagall lo miró. Señor Weasley, dijo ella. ¿Tiene intención de involucrarse usted mismo? Él levantó las manos. No, profesora, dijo. Los apoyo desde una distancia segura. Ella casi sonrió. Muy sabio, dijo ella. El silencio se prolongó mientras ella reflexionaba. Harry mantuvo su ventana medio cerrada. Incluso sin legitimancia. Podía leer las finas líneas en los comisores de su boca y la forma en que sus dedos tamborileban una vez sobre el escritorio. Cuando habló, su voz volvió a ser enérgica. Muy bien, dijo. Haré una nota en ambos registros. Cuando llegue el momento de seleccionar electivos, serán aprobados para runas antiguas y aritmética. Si cambian de opinión, por supuesto pueden intentar adivinación, pero esperaré una razón muy buena. Harry negó con la cabeza. No cambiaré de opinión, dijo él. Hermione asintió con fuerza. Yo tampoco, dijo ella. La profesora McGonagall los miró a ambos. En ese caso, también. Te organizaré el acceso a algunos materiales introductorios este año, dijo. Con suavidad. Nada de clases formales, pero lectura y tal vez una o dos reuniones con los profesores relevantes si están de acuerdo. De esa manera no te abrumarás cuando comience el trabajo adecuado. Hermione se animó. Gracias, profesora, dijo ella. Harry sintió que una sonrisa lenta y genuina se extendía por su rostro. Gracias, dijo. No me de las gracias todavía, dijo ella. Las runas antiguas y la aritmencia no serán amables si te relajas. Exigen coherencia. No recompensan el esfuerzo del último minuto. Lo entendemos, dijo Harry. Bien, dijo ella. Ahora vaya al banquet. Si causa alguna explosión este año, señor Potter, espero que pueda escribirme la secuencia rúnica para ellas. Ron soltó una risa ahogada. Sí, profesora, dijo Harry. Retrocedieron. La profesora McGonagall volvió a coger su pluma mientras se marchaban, pero Harry sintió su mirada en la espalda un momento más. Hermione no esperó hasta que estuvieran lejos. Eso fue increíble, dijo mientras caminaban por el pasillo. Su voz rebotó en las paredes de piedra. ¿Sabes lo raro que es esto? Material extra. Acceso temprano. Ron caminaba arrastrando los pies a su lado. Con las manos en los bolsillos. Hable de trabajo extra como si fuera un premio, dijo. Me asusté. Estarás bien, dijo Harry. No pudo evitarlo. Se sentía ligero por primera vez en semanas. No era exactamente alegría, más bien como el fino borde del control. Doblaron la esquina. Un grupo de estudiantes mayores pasó junto a ellos, riendo. El olía a piedra y a ser aroma de comida que llegaba del gran comedor. Hermione lo miró. ¿Qué te hizo pensar en esto? Preguntó en voz baja. Harry vaciló. Lo hiciste, dijo. Y el año pasado. Yo, dijo ella. Tú seguías leyendo por delante, dijo. Nos empujaste. Y luego casi morimos porque alguien preparó un rompecabezas debajo de la escuela y apenas entendemos limited. No quiero volver a estar en esa posición. Hermione miró hacia abajo por un momento. Todavía tengo pesadillas sobre ese incendio, dijo ella. Harry asintió. Yo también, dijo él. Caminaron en silencio unos pasos. Hermione volvió a hablar.
Parecias muy seguro ahí dentro, dijo. Como si hubieras pensado en esto durante mucho tiempo. Harry se encogió de hombros. Tenía todo el verano, dijo. Nada más que hacer. Sus ojos se suavizaron. Bien, dijo ella. Tus parientes. Él mantuvo la ventana cerrada esta vez. No necesitaba echar un vistazo para saber lo que ella sentía. Piedad. Ira. La obstinada determinación de ayudar. Si vamos a hacer esto, dijo él, cambiando de tema, necesitamos un plan. Hermione se animó al war esa palabra. Un plan de estudios, dijo ella. Sí, dijo. Conseguiremos todos los libros que la profesora McGonagall pueda conseguir. Puedes hojarlos. Yo me pondré al día. Hablamos de cualquier cosa interesante. Cualquier cosa que parezca que pueda cambiar cómo funcionan los hechizos. Hermione asintió rápidamente. Podemos tomar notas, dijo ella. Tal vez. Cruzar runas de referencia con hechizos que ya conocemos. Ver donde se alinean. Salazar terrareo en señal de aprobación. Ella piensa como una investigadora adecuada, dijo. Manténla cerca. Harry sonrió. Podemos preguntar por las protecciones del castillo, dijo. Nada demasiado directo. Solo preguntas. Hermione frunció el ceño. Te refieres a los hechizos protectors, dijo ella. Sí, dijo Harry. Ron puso los ojos en blanco. Los dos van a terminar como pequeños profesores, dijo. Measure eso que cadáveres diminutos, dijo Harry antes de poder contenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un segundo, los tres se quedaron callados. Entonces Ron hizo una mueca. Eso es sombrío, dijo. Cierto, pero sombrío. Harry se encogió de hombros. De verdad, dijo él. Hermione deslizó su mano entre las de él por un segundo y la apretó. Luego la soltó. No dejaremos que eso suceda, dijo ella. Él crea en ella más de lo que crea en la mayoría de las cosas. La biblioteca estaba en silencio unos días después. La luz de la tarde entraba oblicua por las altas ventanas. Motas de polvo flotaban en las vigas. Filas de estanterías se alejaban en la penumbra. Madame Pants observaba desde su escritorio como un pájaro enfadado que protege un nido. Harry y Hermione se sentaron juntos en una mesa de la esquina. Montañas de libros se alzaban a su alrededor. Algunos eran de las estanterías normales. Algunos tenían pequeñas etiquetas que los marcaban como de acceso restringido, prestados a petición de la profesora McGonagall. Hermione ya había llenado un rollo de pergamino con notas pulcras. Se echó el pie. Lo hacía atrás con dedos manchados de tinta y frunció el ceño ante un diagrama. Así que estas son las runas básicas, dijo. Son como letras, pero cada una leva un concepto. Protección. Vinculación. Cambio. Si las combinas en el patrón correcto, obtienes una protección. Harry se apoyó en el codo y trazó uno de los símbolos con los ojos. Parecía simple. Unas pocas líneas rectas, algunos ángulos. No es simple, dijo Salazar. Esa marca leva capas de intención. Si se dibuja mal, no puede hacer nada o explotar. Presta atención. Harry prestó atención. Entonces, si esta marca significa protección, dijo en voz alta. Porque el libro dice que fallo en ese ejemplo. Hermione siguió su dedo. Porque intentaron usarlo solo, dijo. Sin un indicador de dirección. Es como decir protege sin decir que o de que. Leemos el mismo pasaje, dijo Salazar. Él lo entendió hace dos páginas. Harry sonrió un poco. ¿Quieres decir que necesita contexto? Dijo él. Exacto, dijo Hermione. Harry se recostó en su asiento. Si que si quisiéramos proteger una habitación de que alguien entra, necesitaríamos esta runa, dijo, tocando la marca para la protección, y esta para el espacio, y algo que marque quien está permitido. Hermione asintió. También necesitaríamos poder, dijo ella. Y ubicación.
El libro dice que la intención y la ubicación importan tanto como los símbolos. Salazar parecía satisfecho. Ya ves la forma, dijo. Bien. Harry tomó otro libro. La cubierta estaba agrietada por el tiempo. El título mencionaba cadenas de runas y estructura de hechizos. Lo abrió y examinó la primera página. Hablaba de cómo las antiguas protecciones podían durar siglos si se escribían correctamente y se anclaban en la piedra. Por un momento vio Hogwarts en su mente, sus paredes llenas de escrituras que nadie había revisado en muchos años. Salazar se aguzó. Hay piezas de mi antiguo trabajo todavía en ese castillo, dijo. Rompidas por el tiempo, remendadas por otros. Cuando entiendas esto, podrás verlas. Y arreglarlas. O reemplazarlas. El pulso de Harry se aceleró. Eso parece mucho, pensó. Querías una base adecuada, dijo Salazar. Esta es. Hermione observó su rostro. Estás sonriendo, dijo ella. Parpadeó. ¿A mí? Preguntó. Sí, dijo ella. De una manera un poco aterradora, pero de una manera buena. Él se rió por lo bajo. Me gusta esto, dijo. Hermione asintió. A mí también, dijo ella. Podía sentir sus pensamientos de nuevo, incluso con la ventana casi cerrada. Curiosidad. Excitación. Una mente aguda enfocándose en algo que no la aburriría en una semana. Esta es la parte sana, dijo Salazar secamente. Saludable, repitió Harry. A los dos os encanta el conocimiento, dijo Salazar. Si sois cuidadosos, salvaréis vidas con él. Eso es lo más cercano a lo sano que jamás prometeré. Harry miró la página. También necesitaremos aritmencia, dijo suavemente. Hermione sonrió. Una cosa a la vez, dijo ella. Pero si. No puedo esperar. Madame Pants se aclaró la garganta ruidosamente, y se inclinaron sobre sus libros de nuevo. Más tarde esa noche. Harry yacía en su cama de cuatro postes en el dormitorio de Gryffindor. La habitación estaba a oscuras. Ron roncaba suavemente en la cama de al lado. Las cortinas hacían pequeños son. Y dos susurrantes cuando el viento que entraba por la ventana se movía. Harry miró fijamente las colgaduras sobre su cabeza. Hoy habían tenido su primera clase de defensa con Gilderoy Lockhart. Había sido estúpida, ostentosa y casi completamente inútil. Salazar se había pasado toda la clase murmurando insultos en su mente. Ya ves lo que quiero decir con lo de la descomposición, dijo ahora la vieja voz. Sí, pensó Harry. Pensó en los libros de la biblioteca. Las líneas de runas. La promesa de un poder duro y real si hacia el trabajo. Pensó en la aguda aprobación de McGonagall y los ojos brillantes de Hermione. También pensó en el susurro en las paredes que había oído antes ese día. Estaba caminando de vuelta de la biblioteca con Ron y Hermione cuando se deslizó junto a su oído. Ven a mí. Deja que te desguer. Deja que te desguer. Ron y Hermione no habían oído nada. Harry se había quedado helado y había oído la conmoción de Salazar. Ese es mi lenguaje, había espetado Salazar. En mi escuela. Se usaba así. No se lo habían dicho a nadie. No había habido tiempo. Ninguna prueba. Solo el débil sacio y la perd en humedad donde algo se había movido. Ahora, en la oscuridad, Harry escuchaba. El silencio y sentía la tensión enroscándose en su estómago. Nos ocuparemos de ello, dijo Salazar. Harry asintió en la oscuridad. Aprendemos, pensó. Planeamos. Arreglamos lo que es nuestro. Salazar sonaba casi amable. Bien, dijo. Duerme. Mañana continuaremos. Harry dejó que sus ojos se cerraran. Lo último que vio en su mente fue una red de runas envolviendo el castillo como una red, cada línea precisa, cada marca suya. Fuentes. La tubería rugía a su alrededor. Un limo frío le manchó las manos mientras Harry se deslizaba hacia abajo en luego dio un vuelco.
El paso corriendo junto a sus oídos, fuerte y áspero. Sostuvo su verita en un agarre mortal y trato de no pensar en lo lejos que estaban cayendo. Ron gritó en algún lugar por encima de él. Lockhart gritó como una tetera a punto de estallar. Golpearon el suelo de piedra uno tras otro. Harry se desplomó de lado. El dolor le atravesó las costillas. Su varita mágica resbaló de su mano y golpeó contra la pared del túnel. Por un segundo se quedó allí tumbado, sin aliento. Con los pulmones ardiendo. Levántate, dijo Salazar, tranquilo en su cabeza. Harry tomó aire, se puso de rodillas y agarró su varita. El túnel olía a piedra húmeda y algo espeso y viejo debajo. Como serpientes y tiempo. El lodo manchaba las paredes. Ron gimió a su lado y se incorporó. Tenía el pelo lleno de lodo. Voy a vomitar, dijo Ron. Lockhart se sentó un poco más lejos. Agarrándose el codo y intentando arreglar su sonrisa. Eso, dijo con voz temblorosa, fue un viaje bastante largo. Harry se puso de pie y levantó su varita. Lumos, dijo. La luz brilló en la punta. El túnel se extendía. Áspero y resbaladizo. Los huesos yacen dispersos por el suelo. Algunos eran pequeños, otros largos y retorcidos. Ron la miró fijamente. Brillante, murmuró. Simplemente brillante. Huesos. Por supuesto. Harry tragó saliva. Su corazón latía más rápido. No te quedes mirando, dijo Salazar. Tenemos trabajo que hacer. Ginny. Harry apretó su agarre en su varita. Le atraparemos, dijo. Luego nos ocuparemos de quien piensa que puede tocar mi cámara. La palabra positiva se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sonó verdadera en su pecho. Tu cámara, dijo Salazar en voz baja. Recuerda eso. Avanzaron. La luz de la varita de Harry proyectaba largas sombras. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. Lockhart trotaba detrás de ellos, con los ojos fijos en los huesos. Ahora, chicos, dijo. No hay necesidad de entrar en pánico. Estoy seguro de que todo esto es un terrible malentendido. Hablaré con el monstruo y lo enviaré por su camino. Ron resopló. Bien, dijo. Tal vez puedas firmar su libro. Harry no respondió. Escudriñó el suelo mientras caminaban y intentó no imaginar enormes espirales moviéndose a través del lodo. No imaginaras, dijo Salazar. Observarás. Mira las paredes. Observa el patrón. Harry lo hizo. El limo y los arañazos no eran aleatorios. Había una leve curva en ellos, un rastro. Un camino. Se le hizo la piel. Odiaba que este lugar oliera como su idioma. Legarane un enorme cobertizo de piel. Ron se detuvo en seco. ¿Eso? Preguntó con voz débil. Sí, dijo Harry. La piel yacía en montones desgarados. Era pálida, apergaminada y enorme. Ron dio un paso atrás. Esta cosa es enorme, susurró. Lockhart emitió un débil sonido ahogado. Bueno, dijo. Ahora que hemos confirmado que la bestia es real considerable, tal vez si hora de Q. Y un mago más experimentado se haga cargo. Harry se volvió. ¿Qué, tú? Preguntó. Lockhart se alisó la túnica. Obviamente, dijo. Ustedes dos son solo niños. Han hecho muy bien en llegar tan lejos. Yo, por supuesto, me encargaré de esto a partir de ahora. Rescataré a la chica, derrotaré al monstruo y luego escribiré un relato conmovedor. Harry lo miró fijamente. Ni siquiera puedes manejar a los duendes de Cornwalls, dijo. Lockhart se irritó. Esas criaturas eran impredecibles, dijo. Ahora entreguen sus varitas. Reglas de la escuela. No quería que hicieran nada precipitado. Ron se rió una vez. No hay posibilidad, dijo. Lockhart se movió más rápido de lo que Harry esperaba. Agarró la varita de Ron y giró, apuntándola hacia ellos con una mano que temblaba solo un poco. Harry levantó su propia varita de inmediato.
No hablas en serio, dijo. Oh, pero lo estoy, dijo Lockhart. Lo siento mucho por esto. De verdad. Los hechizos de memoria son complicados, pero soy muy bueno en ellos. Simplemente ajustaré algunas cosas. Despertarás en el ala hospitalaria. Yo seré el héroe. Todos ganan. Salazar hizo un rito de disgusto en la mente de Harry. Siempre he parecido cerca de la gloria, dijo. Apartate. Harry no se hizo a un lado. Inténtalo, dijo, y te hechizaré hasta que olvides tu propio nombre. Lockhart sonrió débilmente. Nada personal, dijo. Olvida. La verita rota de Ron explotó. El sonido crujió a través del túnel. Una ráfaga de luz corrió hacia atrás a lo largo de la verita y golpeó a Lockhart directamente en el pecho. Giro, se estrelló contra la pared y se desplomó. El polvo y la piedra llovieron. El túnel tembló. Harry se agarró a la pared con la mano libre. Muévete, espetó Salazar. Harry se lanzó hacia Ron y empujó. El techo entre ellos y Lockhart se hundió con un rugido chirriante. Las rocas se desplomaron en una nube de gravela y lodo. Cuando se asentó, una sólida pared de piedra rota bloqueó el camino. Harry tosió y se sacudió el polvo de la cara. Le zumbaban los oídos. Ron se incorporó y maldijo en voz baja. Brillante, dijo. Ahora es realmente inútil y está atrapado, y nosotros estamos atrapados de este lado. Harry presionó la mano contra la nueva pared. Era sólida. Profesor, gritó. Un débil gemido llegó del otro lado. ¿Quién soy yo?, murmuró Lockhart. Perfecto, dijo Ron. Harry dio un paso atrás. Bueno, eso es todo, dijo Ron. Tendremos que volver, conseguir ayuda, algo. Ginny ha pasado por aquí, dijo Harry. Ron abrió la boca, la cerró, luego apretó la mandíbula. Bien, dijo. Así que tú vas y yo saco a este idiota. Harry se volvió. Ron lo agarró de la manga. No vas a ir solo, dijo Ron. Harry lo miró a los ojos. Alguien tiene que limpiar esto, dijo Harry. Si los dos nos quedamos, ella morirá. Si yo voy, ella podría no hacerlo. La garganta de Ron se agitó. Odio esto, dijo. Yo también, dijo Harry. Pensó en Ginny en el suelo de la sala común, pálida y pequeña. Pensó en el rostro de la señora Weasley. Volverás, dijo Ron. No era una pregunta. Harry asintió una vez. Intenta no dejar salir al profesor sobre su cabeza, dijo. Nada de promesas, murmuró Ron. Harry se dio la vuelta y se adentró más en el túnel. La luz de su verita empujaba la oscuridad hacia atrás unos pasos a la vez. Detrás de él, oyó a Ron empezar a mover rocas y maldecir en voz baja. Deja que si valiente, dijo Salazar en voz baja. Bien, Harry no respondió. Se limitó a caminar. La pared, con las serpientes surgió de la oscuridad como una boca expectante. Una gran puerta circular se encontraba en la piedra. Serpientes taladas se enroscaban a su alrededor. Sus ojos parecían seguirlo. El era que era más frío. Más antiguo. Harry se detuvo. El pulso le latía en la garganta. Podía sentir algo detrás de la piedra. Presión. Expectación. Esto es tuyo, dijo Salazar. Harry se lamió los labios secos. Bien, dijo. Se acercó y puso la mano sobre la serpiente talada en el centro. La piedra estaba fría. Abra, sacio. La palabra salió de su boca como un sacio de vapor. El lenguaje se deslizó sobre su lengua como agua. Se sentía bien, profundo y sólido, como si siempre hubiera sido parte de él. Las serpientes taladas se movieron. La piedra raspó mientras se deslizaban y se desenroscaban. La puerta se partió y se deslizó hacia atrás con un estruendo chirriante. El aire frío salió a toda prisa, húmedo y pesado, lavando el olor a agua vieja y algo afilado debajo. Harry bajó la mano. La hormiga la piel. Mira, dijo Salazar. No es un truco. No es prestado.
La sangre recuerda. Harry entró. La cámara de los secretos se abría un vasto salón de piedra. El techo desaparecía en las sombras. Gruesos pilares de piedra se alineaban a los lados, tallados en forma de serpientes entrelazadas. El agua yacía en charcos poco profundos a lo largo del suelo, ondulando suavemente. En el extremo más alejado, un rostro gigante estaba tallado en la pared trasera. Barba larga, nariz afilada, ojos hundidos. Serpientes de piedra crecían de su boca y se enroscaban como un marco. Harry lo miró fijamente. Tú hiciste eso, pensó. Salazar sonaba cansado. Era muy joven, dijo. Una pequeña forma rodra humeda frente a la estatua. Ginny. Un chico alto estaba de pie cerca de ella, medio sólido, medio no. Con cabello oscuro y un rostro pálido y apuesto. Sus ojos brillaban, no del todo normales. Tom Riddle sonrió al ver a Harry. Por fin, dijo. Harry avanzó lentamente, el agua succionaba sus zapatos. Su verita tembló, solo un poco. Ginny yacía de lado, con el cabello extendido a su alrededor como un charco de color rojo apagado. Su piel estaba gris. Su pecho apenas se movía. El estómago de Harry dio un vuelco. Ginny, dijo. Se rodeó a su lado y le agarró el hombro. Estaba fría. Su corazón latía con más fuerza. Ella no se despertara, dijo Riddle. No mientras yo sostenga el diario. Harry lo miró. Tom Riddle sostenía el maltrecho diario en una mano. Parecía un más ordinario que en el dormitorio. Sus dedos se movían sobre la portada como si estuviera acariciando algo. ¿Quién eres realmente? Preguntó Harry. Riddle ladeó la cabeza. Nos encontramos de nuevo, Harry, dijo. Aunque nunca has conocido a esta versión de mí. 16 años. Perfecto. Estudiante premiado. Harry resopló. 16 años y ya un asesino, dijo. Impresionante. Si te gusta ese tipo de cosas. Salazar habló dentro de su cabeza, con voz que se había vuelto fría. Tom marvoló Riddle, dijo. Ahora veo su forma. La sonrisa de Riddle se ensanchó. Lo oís, verdad, Harry, dijo. Los ecos. Tu fundador favorito. Ni pregunte que tan claro sería. Los dedos de Harry se clavaron en la manga de Ginny. Hablas como si lo conocieras, dijo Harry. Riddle se encogió de hombros. Lo estudí, dijo. Seguí los señales. Abrí la cámara. Grabé su mensaje en la pared. Hice correr el basilisco por las tuberías. Un trabajo hermoso, en realidad. Elegant. Salazar se erizó. Uso mi creación para aterrorizar a los niños, dijo Salazar. Un niño imita un cuchillo y cree que se ha convertido en herrero. Harry mantuvo el rostro inexpresivo. Ginny, dijo. ¿Qué le hiciste? Riddle se acercó. Sus pasos no hacían ruido sobre la piedra húmeda. Mientras se movía, sus bordes se desdibujaban y se afilaban de nuevo, como si luchara por mantenerse formato. Ella confiaba en mí, dijo Riddle. Escribía sus secretos. Lloraba lágrimas de tinta en mis páginas. Con cada línea que escribía, yo tomaba un poco más. Un trozo de su alma cada vez. Sonaba complacido. El estómago de Harry se retorció. Te alimentaste un primer año solitario, dijo Harry. Los ojos de Riddle brillaron. Era débil, dijo. Fácil de usar. Eso es lo que son las personas. Herramientas. Extendió su mano libre. Y él te trajo aquí. El niño que vivió. El niño con mi cicatriz y mi lenguaje. No es tu lenguaje, dijo Harry. Riddle se rió. Ya veremos, dijo. Salazar habló al mismo tiempo. Él no es nada mío, dijo Salazar. Harry respiró lentamente. Podía sentir la magia en el air. Viejas protecciones. Viejas líneas. Sus líneas. Este lugar lo conocía aunque nadie más lo hiciera. Riddle lo observaba. Te ves diferente, dijo Riddle. Las cicatriz. Los ojos. Hueles diferente a la cámara. Eso es interesante.
Harry lo miro a los ojos. Eres un parásito que monta una colegiala, dijo Harry. No es tan interesante. Riddle entrecero los ojos. Deberías mostrarme respeto cuando me hables, dijo. Soy el mago más grande de esta época. Salazar se rió en la mente de Harry. Ahí está, dijo. Arrogancia sobre una base gritada. Harry se puso de pie lentamente. El más grande de los magos, repitió. Riddle levantó la barbilla. Soy Lord Voldemort, dijo. El air de la cámara tembló. El nombre tenía peso. Incluso en este estado a medio formar. Las sombras a su alrededor parecieran acercarse. Harry sintió que su propia ira se calmaba. Era algo frío. Pesado. Eres un chico estúpido que grabó su nombre en el mundo y luego cortó su alma en pedazos, dijo Harry. La expresión de Riddle se congeló. Cuidado, dijo. Harry se acercó más a la piscina que había entre ellos. El agua se onduló alrededor de sus zapatos. Tomaste la casa que construí y la convertiste en un nido de cobardes, dijo Harry. Rompiste tu alma por una ventaja a corto plazo. Elegiste el fanatismo porque pensaste que el miedo era más fácil que el trabajo real. Riddle frunció el ceño. Nunca nos hemos conocido, dijo lentamente. Sin embargo, hablas como si hubieras estado allí. Salazar se inclinó hacia adelante en la mente de Harry. Díselo, dijo. Se merece saber quien lo juzga. Harry no dio su nombre. No el nuevo. Todavía no. Te llamas heredero de Slytherin, dijo Harry. Lo soy, espeto Riddle. No, dijo Harry. Eres un heredero fracasado. Un estudiante ignorante que leo la mitad del libro y pensó que había superado al autor. Los labios de Riddle se apartaron de sus dientes. Te atreves, dijo. Usas parseltung como un truco de fiesta, dijo Harry. Lo agitas para asustar a los niños. Has convertido mi sistema de seguridad en un arma de asesinato barata. Riddle parpadeó. Tu sistema de seguridad, repitió. Harry sintió que la cámara zumbaba a su alrededor. Los columnas, el rostro talado, las antiguas protecciones en la piedra. Reconocen su magia, su sangre. Habían estado esperando. El basilisco duerme, dijo Salazar. Llámalo. Harry respiró hondo. La sonrisa de Riddle's regreso, aguda y hambrienta. Sí, dijo suavemente. Déjame mostrar lo que tu derecho de nacimiento puede hacer. Se volvió hacia el gigantesco rostro de piedra y alzó la voz. Habla conmigo. Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts, sació. Las palabras se deslizaron en parcel. Harry entendía cada sonido. La boca talada de la estatua se abrió. Piedra crujió contra piedra. La oscuridad se abrió en su interior. Algo inmenso se movió. El basilisco salió deslizándose, escama por escama. Verde, resbaladizo, enorme. Su cuerpo se derramó por la estatua como un río vivo. Su cabeza era enorme, los ojos como cristales de lámpara, los colmillos largos y curvos. El corazón de Harry latía tan fuerte que le dolía. El sudor le corría por la espalda. La mano con la varita le temblaba. No corras, dijo Salazar. Huele el miedo. Recuerda mi sangre. Deja que te vea. Riddle se apartó del camino de la serpiente, su forma más sólida ahora, alimentándose del miedo en el aire. Mátalo. Sació al basilisco. El basilisco volvió la cabeza hacia Harry. Sus ojos se clavaron en los de él. Por un segundo, el mundo se redujo a escamas verde y ojos dorados y rasgados. Harry sintió que el poder de Salazar surgía de la marca en su frente. Ahora, dijo Salazar. Harry cambió de postura. Su voz salió baja y aguda. Abajo, sació. El basilisco se congeló. Riddle lo miró fijamente. Que, espeto. He dicho que lo mates. Harry enseñó los dientes. Su lengua se movió con sonidos antiguos que parecían de piedra y agua. No aceptarás mis órdenes en mi salón, le dijo al basilisco en parcel.
El basilisco parpadeó lentamente. Bajo la cabeza. El cuerpo gigante se movió, los espirales deslizando sobre la piedra con un sisio raspante. No atacó. Rital miro de la serpiente al chico. Impossible, susurró. Harry dio un paso adelante. Usaste mi lengua sin saber lo que significaba, dijo. Pensaste que el lenguaje era un truco. Es una marca de sangre. De propiedad. Riddle negó con la cabeza. No, dijo. Esa magia pasa a través de mí. A través de mi linaje. Soy el heredero. Harry se rió, una risa corta y espera. Heredero, dijo. Eres un hermano que encontró el trabajo de otro y decidió que era tuyo. Salazar palpitó en su mente, complacido. Dile quién eres, dijo. Oh no, pensó Harry. El basilisco se enroscó lentamente entre ellos, bajando su enorme cabeza casi hasta el suelo. Espero. Con los ojos fijos en Harry y el cuerpo tenso. Harry mantuvo la voz firme. Cierra los ojos, le asoció a la serpiente. Ahora. El basilisco obedeció. Pesados párpados se deslizaron sobre sus ojos. Riddle gruñó. No puedes hacer esto, gritó. Yo lo invoqué. Tocaste las protecciones que dejé, dijo Harry. Respondieron porque nadie más lo intentó durante siglos. Pero este lugar conoce mi alma. Ese diario que tienes en la mano es un fragm su verita y la apunto al diario. Este es el verdadero crimen, dijo. Te rompiste a ti mismo. ¿Por qué? Miedo a la muerte. Acciones de corto alcance. Riddle dio un paso adelante. Con el rostro tenso. No sabes nada, escupió. Viviré para siempre. Gobernaré. Te pudrirás, dijo Harry. Piezas de ti enterradas en objetos malditos mientras tu mente se desliza. Eso no es poder, es miedo envuelto en teatro. Los ojos de Riddle brillan. El poder es poder, dijo. La gente obedece a la verita que puede matarlos. El verdadero poder no tiene que gritar, dijo Harry. El verdadero poder remodela las reglas para que nadie pueda moverse sin tu permiso. Elegiste el reto sobre el control. Salazar aprobó. Juzgas bien, dijo. Riddle levantó el diario más alto. No importa lo que digas, dijo. Tengo su alma. Cada minuto que hablas, ella se desvanece. Cuando se haya ido, ocuparé tu lugar. En el mundo. En este cuerpo. En cada historia. Ginny emitió un débil sonido a los pies de Harry. Sus dedos se crisparon. El pecho de Harry se apretó. Basta, dijo él. Se movió. En el mismo momento, Riddle le gritó al basilisco en parcel. Mátalo. El basilisco se sacudió, desgarrado entre las voces. Sus ojos seguían cerrados, pero se abalanzó, balanzando la cabeza. Su masa se estrelló contra una columna. La piedra se hizo añicos. El agua salpicó. Harry se lanzó hacia un lado. Una ola de agua fría lo golpeó y lo derribó. Su varita voló de su mano y se deslizó por el suelo. Sintió el sabor de la sangre. Le ardían las palmas de las manos. Fox apareció en un destello de fuego. Un segundo el air sobre el basilisco estaba vacío. Al siguiente, el fénix colgaba allí, con las alas extendidas, la luz brillante y limpia en la penumbra. Fox, judío Harry. El fénix chilló, un sonido duro y agudo que le atravesó los huesos. Se lanzó hacia el basilisco. El basilisco volvió su cabeza ciega hacia el sonido. Fox le arañó los ojos con garras afiladas. Los ojos estallaron. Un líquido oscuro se derramó. El basilisco gritó, un sonido horrible y desgarrador. Se debatió, golpeando la cabeza contra la piedra. Harry se apresuró a buscar su varita. Salazar gritó en su mente. Muévete, dijo. No te quedes debajo de él. Harry rodó cuando el enorme cuerpo se estrelló donde él había estado. La piedra se agrietó. El agua surgió. El basilisco se estrelló contra la estatua y retrocedió, ahora ciego.
Con la boca abierta y los colmillos goteando. Harry agarró su varita y se puso de pie. El corazón le latía desbocado. La ropa se le pegaba al cuerpo. Cada respiración le dolía. Rydal retrocedió. Con el rostro retorcido de rabia. Bien, dijo. Mata a la chica en su lugar. Yo tomaré lo que quede. Levantó el diario. La magia crepitaba a su alrededor como calor. Harry lo vio. El vinculó. La forma en que Riddle parpadeaba cada vez que el diario se movía. El diario es el ancla, dijo Salazar. Destruyelo y esta sombra barata morirá. Harry lo sabía. En algún lugar profundo siempre lo había sabido. Hiciste un horcrux, dijo. Cortaste tu alma y la escondiste en un libro escolar. Riddle se burló. Dividi mi alma, dijo. Me aseguré mi inmortalidad. Metiste un pedazo podrido de ti mismo en mi escuela, dijo Harry. En mi gente. Eso no es inmortalidad. Eso es basura. Riddle gritó. Basilisco, gritó en parcel. Destruyelo. La serpiente ciega se abalanzó de nuevo, con las fauces abiertas. Harry se lanzó a un lado. Los colmillos golpearon la piedra donde él había estado. El impacto agrietó uno de los colmillos. Se partió y se deslizó por el suelo, sonando una vez antes de detenerse. Harry lo miró fijamente. Ají, dijo Salazar. Veneno. Suficiente. Harry corrió. El basilisco se balanceó tras él, arrastrando el cuerpo por el suelo. Fox chilló de nuevo y se lanzó en picado, disparando a su cabeza para atraerlo. Harry corrió hacia el diente quedo. Sus pies resbalaron en la piedra húmeda. Sus pulmones ardían. Agarró el colmillo. Era pesado y resbaladizo, lo suficientemente afilado como para cortar la mano cuando se le resbaló el agarre. El dolor le recorrió los dedos. No lo soltó. La sangre le corrió por la palma y a lo largo del colmillo. Rydal se dio cuenta de lo que pretendía hacer. No, gritó. Se abalanzó sobre Harry, mitad sólido, mitad niebla. Su rostro se contorsionó de furia. Harry se volvió hacia él, con el diario en la otra mano ahora, arrancado de donde Riddle lo había dejado para regodearse. Sostuvo el colmillo sobre él. No eres mi heredero, dijo Harry. Rydal extendió la mano hacia él. Su mano pasó casi a través del brazo de Harry, fría y hormigante. Harry empujó el colmillo hacia abajo. El diario chilló. No con sonido, sino con magia. La tinta explotó del agujero, negra y espesa, salpicando la mano y la cara de Harry. La cámara tembló. Rydal gritó. Su cuerpo se retorció. Se estiró y se desgarró. No puedes, gritó. Yo soy tú. Levo tu nombre. Harry lo vio desvancerse. No llevas nada mío, dijo Harry en voz baja. Rydal extendió la mano hacia él una última vez. Con los ojos muy abiertos por el odio, y luego desapareció. El grito se cortó. El aire se quedó inmóvil. El basilisco dio un último estremecimiento y se desplomó, su enorme cuerpo se acomodó en una última espiral. El olor de su sangre y veneno llenó la cámara, agudo y espeso. Harry se tambaleó. El colmillo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. La mano cortada le palpitaba. La tinta y la sangre se mezclaban en su piel. Se le limpió en sus túnicas arruinadas. Fox revoloteó hasta su hombro, ligero y cálido. El fénix presionó su cabeza contra su mejilla y emitió un sonido suave, casi como una pregunta. Estoy bien, dijo Harry, con la voz ronca. Estás mintiendo, dijo Salazar. Pero estás vivo. Eso es suficiente por ahora. Miró a Ginny. Ella yacía inmóvil, sin color. El diario yacía destruido a su lado, humando ligeramente. Harry se rodeó de nuevo junto a ella. Ginny, dijo. Él puso su mano manchada de tinta en su hombro y la sacudió suavemente. Ginny, despierta. Por un momento no pasó nada. Entonces jodió y se sacudió.
Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban enormes y aterrorizados. Intento escabullirse y resbaló, con las manos arañando la piedra húmeda. No, balbuceó ella. No, por favor. No quise hacerlo, no lo hice, por favor no me hagas escribir de nuevo, lo siento, lo siento. Harry la agarró por las muñecas, con firmeza pero sin brusquedad. Ginny, dijo él, mírame. Se atragantó con un solazo y levantó la vista. Su mirada saltó de su rostro manchado de tinta al diario destrozado al basilisco muerto detrás de él. Su respiración era rápida y superficial. Harry, susurró. Sí, dijo él. Él lo miró fijamente como si no estuviera segura de que fuera real. Tú no eres él, dijo. No, dijo Harry. Se ha ido. Ella negó con la cabeza, derramando lágrimas. Lo intenté, dijo ella. Intenté parar, intenté tirarlo, pero seguía llamando. Él seguía hablando. Uso mis manos. Uso mi voz. Me hizo escribir en las paredes, me hizo. Sus palabras se disolvieron en sollozos. Harry apretó su agarre por un segundo, luego dejó que una mano se deslizara hasta su hombro. Él se ha ido, repitió. Yo maté el diario. Él no puede usarte de nuevo. Ginny parpadeó con fuerza. Su mirada se fijó en su rostro. Lo apuñalaste, susurró ella. Parecías como. Ella se interrumpió. ¿Cómo que? Preguntó Harry. Ella tragó saliva. Como él, dijo. Como riddle. Pero también no. Sonabas mayor. Cuando hablabas en ese idioma. Parcel, dijo Harry. Ella se estremeció. Lo entendiste, dijo él. A veces, dijo ella. No las palabras. Pero la sensación. Podía sentirlo en mi cabeza. Ecos. Y luego cuando entraste, fue peor. Diferente. Más fuerte. La cámara se sentía llena. Sus ojos se dirigieron a su cicatriz. Esa marca, dijo. Se movía. Cuando hablabas. Harry se tocó la frente sin pensar. La piel estaba caliente bajo sus dedos. Consideró mentir. Decirle que no era nada. Que la cámara era extraña, que solo estaba conmocionada. Ella acababa de verlo controlar a un basilisco y destruidaba como se sentía. No mientas. Dijo Salazar en voz baja. Ella no es estúpida. Harry exhaló. Tienes razón, le dijo a Ginny. No soy solo Harry Potter. Ginny se quedó helada. ¿Qué significa eso? Susurró ella. Sostuvo su mirada. Significa que hay alguien más en mi cabeza, dijo. Esa es una forma de decirlo, dijo Salazar secamente. Harry casi sonrió. Un viejo mago, continuó Harry. Dejes mucho tiempo. Estaba aquí cuando se construyó Hogwarts. Ahora es parte de mí. Ginny lo miró fijamente. ¿Quieres decir? Comenzó ella. Él la interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. Sigo siendo yo, dijo. Lo viste. Vine aquí abajo. Luché por ti. No te dejé. Ese era yo. Parpadeó rápidamente. ¿Y el resto? Preguntó ella. La forma en que hablaste con Riddle. La forma en que te quedaste. No parecía que tuvieras 12 años. Harry se encogió de hombros. Esa es la parte antigua, dijo. Ella soltó una risa temblorosa ante eso. La parte antigua, repitió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Vas a hacerme daño? Preguntó. La pregunta golpeó más fuerte que cualquier golpe. Los dedos de Harry se clavaron en la piedra húmeda. No, dijo de inmediato. Ginny frunció el ceño. Incluso si sé demasiado, dijo ella. Harry se quedó calada. No necesitaba legitimancia para leer el miedo bajo sus palabras. La habían usado como una herramienta durante meses. Cada secreto se convertía en una cadena. Cada debilidad se convertía en control. Riddle la habría borrado o la habría mantenido como mascota. Harry no era Riddle. Eres útil, dijo Salazar. Ella ve cosas. Es una Weasley, pero no es tonta. Quédate con ella.
Harry ignoro la palabra útil por un segundo y se concentro en Ginny. Estás viva porque elegí bajar aquí, dijo. Sus ojos se desviaron hacia el basilisco muerto, y luego de vuelta. Eso suena frío, dijo ella. Es la verdad, dijo. No voy a disfrazarla. Estabas muriendo. Tomé una decisión. No voy a tirar esa decisión ahora convirtiendo en algo que tendré que destruir más tarde. Se le cortó la respiración. Eso no es muy reconfortante. Dijo ella. No, dijo. Pero es honesto. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Preguntó suavemente. Harry lo pensó. Eres testiga, dijo. Viste lo que riddle hizo. Viste lo que lejáis. Tienes la cabeza clara incluso después de todo eso. Puedes mentir cuando si necesario. Puedes mantener la boca cerrada cuando si necesario. Sus hombros temblaron. Tú no lo sabes. Dijo ella. Te he observado todo el año, dijo. Intentaste tirar el diario. Ocultaste lo que estaba pasando para que nadie más se viera involucrado. Eso requirió más fuerza de la que tienen la mayoría de los adultos aquí. Ella parpadeó. ¿Me estabas observando? Preguntó ella. Harry asintió una vez. Observó a todo el mundo, dijo. Salazar murmuró en señal de acuerdo. Ginny se miró las manos. Todavía le temblaban. Así que crees que puedo ser útil, dijo ella. Sí, dijo él. Pero esa no es la única razón. Levantó la vista. No me gusta ver cómo se rompen buenas herramientas, dijo él. Ella lo miró fijamente, luego soltó una risa débil que sonó medio histérica. Es el peor cumplido que he oído en mi vida, dijo. Probablemente, dijo Harry. Ella se secó los ojos con la manga. ¿Qué quieres de mí? Preguntó ella. Lealtad, dijo Salazar de inmediato. Harry no repitió esa palabra en voz alta. Por ahora, dijo, quiero que descanses. Cuando subamos allí, la gente preguntará qué pasó. Puedes decirles que riddle te utilizó. Eso es cierto. Puedes decirles que mate el diario. Eso también es cierto. Ella asintió lentamente. ¿Y el resto? Preguntó ella. ¿Qué hablas como él? La serpiente. La forma en que la cámara escuchaba. Quedate con eso por ahora, dijo Harry. Ella frunció el ceño. Porque les asustaría, dijo ella. Sí, dijo Harry. ¿Y por qué no estoy preparado para que sepan quién soy? La mirada de ella se agudizó al verlo. ¿Quién eres? Repitió ella. Volvió a mirar el rostro de piedra gigante. Un día, dijo en voz baja, me levantaré del suelo y diré mi nombre en voz alta. Cuando eso suceda. Quiero personas que ya hayan elegido ponerse a mi lado. No porque los haya engañado. Porque lo entendieron y eligieron de todos modos. Ginny siguió su mirada hacia la estatua. Sus dedos se curvaron sobre el suelo húmedo. ¿Me estás pidiendo que elija ahora? Preguntó ella. No, dijo Harry. Te estoy diciendo lo que vendrá. Por ahora, sobreviviste. Eso es suficiente. Hizo una pausa y luego añadió. No me digas nada. No pediste esto. Si más tarde decides que me odias, es tu derecho. Salazar emitió un sonido suave y irritado. Eres sentimental, dijo. Calate, pensó Harry. Gin. Y lo miró como si tratara de ver a través de él. Me asustas, dijo ella. Él asintió. Eso es justo, dijo él. Pero, continuó, tú también viniste solo a un lugar que podría haberte matado, para sacarme rastras. Podrías haberte dado la vuelta y haberte ido cuando viste a riddle. No lo hiciste. Harry se encogió de hombros. Dejarte habría sido una estupidez, dijo él. Ella sonrió un poco ante eso. Sigue. Es diciendo cosas que suenan horribles y verdaderas al mismo tiempo, dijo. Bienvenida a mi vida, dijo Harry. Respiró lentamente. Si le contara a alguien lo que vi, dijo, que harías. Sostuvo su mirada.
Me adaptaria, dijo el. Cambiaria mis planes. Intentaria no lastimarte si pudiera evitarlo. Pero me obligarias a perder tiempo contigo en lugar de con amenazas más grandes. Ginny asintió, con el rostro pálido. Así que cantar es estúpido. Dijo. Sí, dijo Harry. Él volvió a mirarse las manos. Estoy cansada de ser estúpida, dijo ella en voz baja. Algo en su pecho se alivió. Bien, dijo él. Fox la. Dio un codazo en la oreja y luego saltó al suelo junto a Ginny. El fénix cantareó suavemente y rozó su cabeza contra el brazo de ella. El calor se extendió donde las plumas se tocaban. Algo de color regresó a sus mejillas. Extendió la mano y tocó al pájaro con dedos temblorosos. ¿Por qué está ayudando? Susurró. Porque todavía soy, sobre el papel, el chico de Dumbledore, dijo Harry. Ginny resopló. Esa es una forma extraña de decirlo. Dijo ella. Es una vida extraña, dijo Harry. Oyo gritos lejanos a través de las paredes de la cámara. Ron, tal vez. Rocas moviéndose. El tiempo pasaba. Tenemos que irnos, dijo. Ginny asintió y intentó ponerse de pie. Sus piernas se doblaron. Harry la agarró y la ayudó a levantarse. Ella se apoyó en él, ligera y temblorosa. Estás helada, dijo él. Tú también, dijo ella. Justo, dijo. Fox revoloteó de nuevo y aterrizó en su hombro. El fénix se aferró a su túnica con garras cuidadosas. Harry miró una vez más al enorme basilisco muerto. Tú lo hiciste, susurró Ginny. No, dijo Harry. Pero el hombre en mi cabeza sí. Está enfadado, preguntó ella. Harry asucó. Salazar estaba calada, pero su presencia era pesada. Sobre todo conmigo mismo, dijo Salazar. Por haber confiado este lugar a hombres que lo dejaron pudrirse. Está decepcionado, dijo Harry simplemente. En mí, preguntó ella. En Riddle, dijo Harry. En la escuela. En muchas cosas. No en ti. Ginny. Dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. De acuerdo, dijo. Ella lo miró de nuevo. Dijiste que querías personas que entendieran y on así elegiran, dijo. Sí, dijo Harry. Todavía no lo entiendo, dijo ella. Pero sé que Riddle era peor. Y tú lo mataste. Me salvaste. Puedo vivir con tener miedo de ti si eso significa que estás de nuestro lado. Nuestro lado, repitió él. Ella asintió. El tuyo, dijo ella. Y el mío. Y tal vez los mundos si te apetece. Él soltó una carcajada. Es una lista muy larga, dijo. Tú puedes manejarlo, dijo ella. Ya hablas como si fueras el dueño del lugar. Salazar parecía muy satisfecho con eso. Ella servirá, dijo. Harry miró a Ginny Weasley, pequeña y turca y en temblando, pero mirándolo a los ojos. Muy bien, dijo. Por ahora, descansa. Más tarde, hablaremos sobre lo que recuerdas. De manera adecuada. Ella asintió. Y hasta entonces, dijo, guardarás ardare los toyos. De acuerdo, susurró ella. Fox extendió sus alas. La luz se encendió. El fénix los agarró a ambos por los hombros. Harry echó un último vistazo a la serpiente muerta, al diario destrozado y al rostro de piedra de Salazar Slytherin que los observaba desde la pared. Entonces la cámara se desvaneció en una ráfaga de fuego y aire mientras volaban de vuelta hacia el mundo que los esperaba. Fuentes. Legilimens. La palabra golpeó a Harry antes de que pudiera respirar. La oficina a su alrededor se desgarró. Piedra fría, estancia. El extraño olor a ingredientes, todo había desaparecido. Estaba de vuelta en el campo de Quidditch, la lluvia en la cara, wood gritando. Luego se rompió y estaba bajo las escaleras de Privet Drive. Pequeño y hambriento mientras Tío Vernon gritaba a través de la puerta. Luego eso se rompió y estaba en la cámara de nuevo, con tinta y sangre en las manos, Riddle gritando mientras el diario se derretía.
Todo paso de golpe. Harry intento aferrarse un recuerdo y retenerlo. Todo se desdibujaba bajo la presión. El corazón le latía con fuerza. Sentía la garganta apretada. No te aferres. Dijo Salazar en su mente, cortante y tranquilo. Deja que la superficie caiga. Tira de él hacia abajo. Harry dejó de luchar contra el tirón. Por un instante dejó que el hechizo lo alcanzara. La presencia de Snape atravesó sus pensamientos como una hoja ganchuda. Era fría, afilada y llena de desprecio. Se dirigió hacia el recuerdo de la cámara, hacia Ginny en el suelo, hacia el basilisco. Hambriento de debilidad y secretos. Ahora, dijo Salazar. Harry se retorció. No sabía cómo explicarlo con palabras normales. Se sentía como girar un espejo en la oscuridad. Un segundo sn. Ape era el que se inclinaba hacia su mente. Al siguiente, Harry captó la presión, la cambió y empujó hacia atrás. El mundo se tambaleó. De repente no estaba en su propia cabeza. Estaba dentro de Snape. Se encontraba en una sala de estar en penumbra que olía humedad y humo viejo. Un chico delgado de cabello grasiento estaba encorvado sobre una mesa, con las manos cerradas, escuchando a un hombre que gritaba en la habitación de al lado. Las palabras eran confusas y llenas de saliva. Una mujer sollozaba, breve y cansada. El chico no se movió. Tenía la mandíbula apretada. Tenía moratones en la muñeca. Harry sintió la ira bajo aquel rostro inmóvil. Era caliente y aguda. Snape. La escena se desvaneció. Un nuevo entró de golpe. Plataforma nueva y tres cuartos. Un Snape adolescente estaba de pie cerca de una columna. Con una maleta gastada en la mano, mirando fijamente una chica pelirroja que se reía con un chico alto. El chico ya lavaba la túnica del colegio, el pelo revuelto, la varita. Metida detrás de la oreja mientras hablaba demasiado alto. James. Harry vio a Lily echar la cabeza hacia atrás y reírse de algo que dijo James. Snape también miraba, con la mano apretada alrededor del asa de su maletín. Sus hombros estaban regidos, como si se preparara para un golpe. No puedes acercarte a él ahora, dijo Salazar en voz baja. Se ha ido. Esto es un recuerdo, nada más. Úsalo. Harry empujó de nuevo, más profundo. Un aula. Oscura. Snape, más viejo ahora, con las mangas de la túnica remangadas, la mano de la varita firme. Dumbledore estaba de pie frente a él, con el rostro arrugado y cansado, los ojos pálidos. ¿Estás seguro, Severus? Dijo Dumbledore. La voz de Snape era áspera. Quiere matarlos, dijo. Ira tras el niño. Lily, pensó Harry. El en el recuerdo se sentía fino. ¿Qué me darás a cambio? Preguntó Dumbledore. Cualquier cosa, dijo Snape. Su voz se quebró en la palabra. Salazar hizo un pequeño sonido en la cabeza de Harry. Ahí está el anzuelo, dijo. El recuerdo vaciló. Harry empujó con más fuerza. Con el corazón acelerado. Sabía que ahora estaba doblando el hechizo, no simplemente cabalgándolo. La mente de Snape luchaba contra él, las paredes se cerraban de golpe. Harry podía sentir la resistencia, espesa y pesada. Pero tenía siglos de práctica sentados detrás de sus ojos. Otro recuerdo emergió. Luz verde. Una casa. Una mujer gritando. Ese no, dijo Salazar bruscamente. Ese te pertenece a ti. No a él. Harry se apartó bruscamente del destello antes de que se formara. La escena se hizo añicos. El mundo volvió a su lugar. Harry tropezó. Sus rodillas golpearon la piedra. Sus palmas golpearon el frío suelo de la oficina de Snape. Su cabeza palpitaba. El sudor goteaba por su columna vertebral. Aspiró como si hubiera estado bajo el agua. Las estanterías se alzaban a su alrededor. Había un caldero sobre una mesa auxiliar, del que salía vapor. Había una grieta en la pared del fondo, cerca de la puerta. Snape estaba de pie frente a él,
con la verita on levantata. Su propio pecho se agitaba. Una línea de sudor brillaba en su sien. Sus ojos negros se abrieron de par en par por una vez, conmocionados, antes de que el odio habitual volviera a su lugar. Harry levantó la cabeza. Su cicatriz palpitaba, la marca de la serpiente caliente bajo la piel. Se miraron fijamente. Te pondrás de pie, dijo Salazar en voz baja. Harry se levantó. Le temblaban las piernas. No lo demostró. Snape habló primero. Su voz era baja y áspera. ¿Qué viste? Dijo. Harry se limpió una mano en la túnica. Salió húmeda. Basta, dijo él. La mano de Snape se apretó sobre su varita. Responde a la pregunta, dijo. Harry dejó que el silencio se prolongara por un momento. Su respiración se ralentizó. Su mente seguía reproduciendo la mirada en el rostro de Snape cuando decía algo. Vio al chico en esa habitación estrecha. Al adolescente en la plataforma. Al hombre desesperado frente a Dumbledore. Una prueba, había dicho Salazar. Ver cómo reacciona. Harry ladeó la cabeza. ¿Qué parte te molesta más? Preguntó. Que alguien te viera suplicar a Dumbledore, o que alguien te viera mirando a mi madre. La cara de Snape se puso blanca como la muerte. Su varita se levantó un poco como si fuera a lanzar otro hechizo. No usarás ese tono conmigo, Potter, sucio. Salazar sonrió dentro de la mente de Harry. Ya está, dijo. Ahora tenemos toda su atención. Harry no bajó la mirada. Primero usaste legilimencia conmigo, dijo. Arrancaste mis recuerdos sin preguntar. Si no te gusta el sabor cuando vi en la otra dirección, deja de usar el hechizo. Lo torciste, espeto Snape. Ese no fue un rebote normal. Eso fue deliberado. Dio un paso adelante. El dobladillo de su túnica rozó el suelo. ¿Quién te enseñó eso? Exigió. Harry relajó un poco los hombros. Nadie, dijo. Snape se rió, una risa corta y fi. No insults mi inteligencia, dijo. Ni siquiera el señor Oscuro dobló la legilimencia de esa manera en el tercer año. Harry no dijo nada. Snape se acercó más hasta que el escritorio estuvo entre ellos. Fuiste a buscar, dijo lentamente. No solo te defendiste, cazaste. Harry podía sentir la mente de Snape presionando sus bordes incluso sin la palabra del hechizo. Su legilimencia pasiva captó la intención. Sospecha. Miedo. Un nudo apretado de viejo dolor. Está tratando de leer tu superficie, murmuró Salazar. Deja que vea lo que eliges. Harry miró aquellos ojos oscuros y pensó en la cámara. En riddle gritando mientras el diario moría. En el basilisco inclinando la cabeza. En la voz de Salazar diciendo esto es tuyo. No pensó en Lily. No pensó en el armario ni en las veces que había querido hechizar al tío Vernon. Dejó que Snape viera el control, frío y sólido. Las fosas nasales de Snape se dilataron. Tú no eres él, dijo, casi para sí mismo. Harry parpadeó. No quién, preguntó. Snape se burló. El idiota que entró en mi clase hace 2 años, dijo. El niño que no podía mantener la boca cerrada y despotricaba como un troll. Algo cambió. Su mirada se dirigió a la frente de Harry. Desde la piedra, añadió. Harry sintió que sus dedos se crispaban. Cuidado, advirtió Salazar. No es tonto. Snape bajó su varita. No mucho, pero lo suficiente. Sentate, dijo. Harry no se movió. Me arrojas al suelo con un hechizo mental. Dijo Harry, y luego como un duende entrenado. No. Snape entrecerró los ojos. La mayoría de los estudiantes no me hablarían así, dijo. Yo no soy la mayoría de los estudiantes, dijo Harry. Salazar emitió un pequeño zumbido de aprobación. Snape lo estudió durante un largo momento. El tic-tac de un pequeño reloj de latín en la estantería llenó la habitación. Finalmente Snape se dirigió a las silla detrás de su escritorio y se sentó. Su mano seguía apoyada en su varita.
Muy bien, dijo. Pongas de pie si lo prefiere. No perderemos tiempo en posturas. Harry casi se echó a reír. Usted empezó con la pose, dijo. Basta, espetó Snape. Se inclinó hacia adelante. Me dirás lo que eres, dijo. Harry se encogió de hombros. Soy Harry Potter, dijo. El labio de Snape se curvó. ¿Crees que estoy ciego? Preguntó. ¿Crees que no te he visto cambiar de tema en clase antes incluso de que termine la pregunta? ¿Crees que no he sentido que tu mente observa la mía cuando crees que estoy de espaldas? Así que se dio cuenta, dijo Salazar, divertido. Bien. Harry lo miró a los ojos. Lo sientes porque tú mismo eres bueno en esto, dijo. El rostro de Snape permaneció tenso. La legislancia no es un juego, dijo. No, dijo Harry. Es un arma. Una pequeña pausa. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó Snape. Harry exhaló por la nariz. Dentro, Salazar se pasó por la lengua alguna frase antigua. Antigua etiqueta. Antiguas cortes. Antiguas conversaciones en pasillos iluminados por antorchas. ¿Puedo? Preguntó. Harry hizo un pequeño asentimiento mental. Sus siguientes palabras salieron más suaves, más viejas. Del hombre que la perfeccionó, dijo. La mano de Snape se apretó sobre su varita otra vez. Tienes 12 años, dijo. 13, corrigió Harry. Sigues confundiéndome con el primer año. Para. Los ojos de Snape se estrecharon aún más. ¿Quién está ahí dentro contigo? Dijo. Harry le dedicó una débil sonrisa. ¿De verdad quieres la respuesta? Preguntó. Snape no dijo nada. Harry se acercó más al escritorio. La madera estaba marcada cerca del bord. Manchas secas marcaban donde las pociones se habían derramado en el pasado. Su mente catalogó todo sin esfuerzo. Habló en un tono bajo y uniforme. Creciste en una casa donde la magia era una vida y una maldición, dijo. Te aferraste al arte porque era lo único que te hacía sentir menos impotente. Construiste cada habilidad que tienes por tu cuenta, un libro a la vez. Odias que el mundo te trate como menos por tu sangre. La mandíbula de Snape se apretó. Para, dijo. Harry no lo hizo. Viniste a esta escuela y viste a los graffiti. Ndors recompensados por la imprudencia mientras tu habilidad era ignorada, continuó Harry. Encontraste tu casa bajo mi nombre, deformada por años de intolerancia y miedo. Intentaste usarla de todos modos. Ya es suficiente, sació Snape. Su magia se disparó. Las lámparas de la pared parpadearon. Harry apoyó las manos en el respaldo de la silla que tenía delante. Sus dedos se clavaron en la madera. Viste un amo que se llamaba a sí mismo mi heredero, dijo Harry. Te trato como si fueras basura y aún así te arrodillas porque te prometió poder y respeto. Cuando cayó, corriste hacia el hombre que y estaba en el lado opuesto y le vendiste tu lealtad por la oportunidad de salvar a una persona que importaba. El rostro de Snape se retorció. Silencio, gritó. La palabra se quebró como un hechizo aunque no lo era. Harry dejó de hablar. La habitación sonó. Snape se puso de pie tan rápido que su silla chirrió. Su varita estaba en su mano de nuevo, apuntando directamente a Harry. No pronuncies su nombre, dijo con voz baja y temblorosa. Harry sintió el impulso de hacerlo de todos modos, solo para ver hasta donde llegaría Snape. Salazar cortó ese pensamiento como un cuchillo. No apuñales la herramienta que estás a punto de usar, dijo. Harry levantó una mano, con la palma abierta. No dije su nombre, dijo. Los ojos de Snape estaban enloquecidos. Estuviste cerca, dijo. Harry dejó pasar un momento. Amabas a Lily, dijo simplemente. A Snape se le cortó la respiración. La punta de la varita tembló. Harry lo observó. Esto no es misericordia, dijo Salazar. Esto es una palanca. Muestra el que puedes. Ver lo peor de él y que no lo has utilizado.
He estado en tu cabeza durante 5 minutos y ya sé más sobre ti que la mayoría del personal, dijo Harry. Si quisiera lastimarte con eso, ya lo habría hecho. Snape tragó saliva. El movimiento fue brusco. ¿Cómo? Preguntó. La palabra se le escapó. Harry se encogió de hombros de nuevo. Tú abriste la puerta, dijo. Lanzaste legilimens. Yo simplemente caminé en una dirección diferente. No es así como funciona, dijo Snape. Así es como lo uso, dijo Harry. Dejó que una pequeña sonrisa tocara su boca. No eres la única persona que ha pasado años en este. Y castillo perfeccionando formas de mirar en las mentes de otras personas, añadió. El silencio se prolongó de nuevo. El reloj hacía tic-tac. La poción en el caldero lateral emitió un suave pop. Snape bajó un poco la varita. ¿Quién eres? Preguntó de nuevo. Harry dejó que Salazar diera un paso adelante más completo de lo que solía permitir. Su columna vertebral se enderezó. Su mirada se agudizó. El pequeño cambio de postura se sintió natural, como deslizarse en un abrigo viejo. Respondió en un tono que nunca había usado en clase. Era más tranquilo, más pleno, con peso debajo. Ya sabes la respuesta, dijo. Los ojos de Snape se dirigieron a las cicatrices de la serpiente. Magia de los fundadores, susurró. Extendió la mano antes de que pareciera pensarlo y agarró a Harry por la barbilla, clavando los dedos. Girando su rostro hacia la luz de la lámpara. Harry lo dejó. La cicatriz se había retorcido después de la piedra. Ya no parecía una marca limpia de rayo. La piel era una línea ligeramente levada que se curvaba y se dividía como una lengua bífida. Snape la miró fijamente. Su pulgar rozó el borde de ella. Diseño antiguo, dijo en voz baja. Antiguas protecciones. La cámara. Bajo la mano y dio un paso atrás como si el contacto lo hubiera quemado. No, dijo. Imposible. Usted enseña en una escuela con un sombrero parlante, fantasmas y escaleras móviles, dijo Harry. Esa palabra ha perdido su significado. Snape lo miró. Realmente lo miró, de la misma manera que Harry había visto a Dumbledore mirarlo en el ala hospitalaria. El chico al que odiaba por parecerse a James seguía allí. El cabello desordenado, los ojos verdes. Pero había algo detrás de esos ojos que no pertenece a un chico normal de 13 años. Snape lo vio. Harry lo vio verlo. Cree que la palabra fundador, dijo Salazar en voz baja. Dale un codazo. Tú eres mi jefe de casa, dijo Harry. Snape resopló. No estás en Slytherin, dijo. Eso es una etiqueta en una mesa, dijo Harry. No la verdad bajo la piel. Bajo la voz. Lo sientes, añadió. La magia de la casa. La forma en que tira cuando estoy en la habitación. Snape se quedó muy quieto. Harry sabía que tenía razón. Él mismo lo había sentido. La sala común de Slytherin se ovio ligeramente cuando pasó por la entrada del pasillo de abajo. Los guardas susurraron cuando habló en parcel. Las serpientes de la puerta talada de la cámara se habían movido como si lo reconocieran. Salazar había construido esas cosas. Snape había vivido con la magia de Slytherin toda su vida. Conocería su tacto. Estás diciendo que lo eres, comenzó, luego se detuvo. De lo, dijo Salazar. Deja que se job con el primero. Harry sostuvo la mirada de Snape. Yo soy lo que hizo que este castillo fuera tu casa en primer lugar, dijo. Snape lo miró fijamente. Sus labios formaron el título, pero no salió ningún sonido. Harry esperó. Por fin Snape forzó las palabras. Afirmas ser Salazar Slytherin, dijo. Harry se encogió de hombros. Las palabras son baratas, dijo. No necesito afirmar. Existo. Eso es suficiente. Snape dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad maldición sin aliento. Arrogante, dijo. Igual que. Se interrumpió. Igual que quién, preguntó Harry. Snape negó con la cabeza.
Estás jugando un juego incluso si te criera. Cosa que no hago, este es un conocimiento por el que la gente mataría. Ahora llegamos al verdadero punto, murmuró Salazar. Harry apoyó los codos en el respaldo de la silla que tenía delante. Te la guardarás para ti, dijo. Esta vez Snape se rió como es debido. Me cuentas una historia loca y esperas mi silencio, dijo. Sobre qué base. Harry levantó su varita. No la lanzó. Simplemente la apuntó al espacio entre ellos. Sobre la base de que sabes que puedo atravesar tus escudos y dejar tu vida al descubierto si lo elijo, dijo. La varita de Snape se levantó de nuevo. Inténtalo, dijo. Harry levantó su otra mano. Oh, dijo Harry, podemos dejar de probar quien puede hacer más daño a quien y hablar de quien quiera que. Snape frunció el ceño. Quiero, repitió. Harry asintió. Sí, dijo. Quieres que Lily Hio viva. Quieres que el señor oscuro desaparezca. Quieres que Dumbledore siga confiando en ti porque esa es tu tapadera y tu penitencia. Quieres que la casa de Slytherin deje de ser un nido de niños rabiosos que creen que la crueldad es inteligente. Los ojos de Snape parpadearon ante esa última parte. Harry continuó. Quiero que mi mente esté debidamente pro. Teguida de cualquiera que piense que puede usar, dijo. Quiero usar legilimencia a propósito, no solo como un reflejo. Quiero instrucción real en pociones, no la basura diluida que le das a la gente que odias. Snape se puso rojido. Tienes el plan de estudios estándar, dijo. Tengo un fundador en mi cráneo, dijo Harry. No me insult con el programa que usa para mantener a los Gryffindor fuera de su camino. Salazar emitió un pequeño zumbido de satisfacción. Me recuerda a mí cuando tenía tu edad, dijo. Terrible temperamento. Buena espina dorsal. Snape se frotó con dos dedos el puente de la nariz como si tuviera dolor de cabeza. ¿Quieres que te enseñe? Dijo. Sí, dijo Harry. ¿Por qué? Preguntó Snape. Harry sonrió, lenta y débilmente. Porque si no lo haces, lo hará otro, dijo. Y entonces no será. Es tú quien entiende lo que soy y cómo manejarme. Snape lo miró fijamente. Me estás amenazando, dijo. Te estoy ofreciendo un lugar a la mesa, dijo Harry. La habitación se quedó muy silenciosa. Snape se sentó de nuevo. Con movimientos rígidos. Cruzó las manos delante de él sobre el escritorio, con la varita entre ellas. Explicate, dijo. Harry respiró hondo. Salazar se instaló en un lugar más tranquilo de su mente, todavía presente. Cuando la elección de palabras sin empallar. Serves a Dumbledore porque crees que su plan es la única manera de detener a Voldemort, dijo Harry. Odias su sentimentalismo, pero no tienes mejor opción. Eso no está del todo mal, dijo Snape. Harry asintió. Te estoy diciendo que hay otro camino, dijo. Uno en el que no muero a tiempo para limpiar su tablero. Snape se estremeció. Fue pequeño. Pero Harry lo vio. No sabes de qué estás hablando, dijo Snape. Harry sonrió sin humor. Vi suficiente en su mente después de la piedra, dijo. Me está preparando para entrar en la varita de Riddle algún día. Fingira que es mi elección. Snape no dijo nada. No te gusta eso, dijo Harry. Snape apretó la mandíbula de nuevo. Si tienes razón, dijo Snape lentamente, entonces debería sí. Orar a Dumbledore en este momento y decirle que estás comprometido. Que tienes otra voz en tu cabeza. Harry ladeó la cabeza. ¿Quieres intentarlo? Preguntó. Snape lo miró. Harry le permitió ver, solo por un segundo, la cámara otra vez. El diario convertido en lodo. El basilisco inclinándose. El parcel que hacía que la piedra escuchara. Las pupilas de Snape se contrajeron. No, dijo. Ahí está, dijo Salazar suavemente. No es estúpido. Harry asintió una vez. Bien, dijo él. Se enderezó. He aquí mi oferta, dijo.
Tú me enseñas a clemencia como es debido. Tú me enseñas a usar legilimencia sin dejar marca. Tú me enseñas el tipo de posiciones que mantienen a la gente con vida o les dan razón para escuchar incluso cuando quieren correr. Snape se recostó en su asiento. Esa es una lista larga, dijo. Soy paciente, dijo Harry. Mentiroso, murmuró Salazar, divertido. Snape tamborileó una vez con los dedos sobre el escritorio, luego los detuvo. ¿Y qué recibo a cambio? Preguntó. Harry contó, no en voz alta, sino en su cabeza. Usted guarda sus secretos, dijo Harry. No le cuento a nadie lo que vi en su mente. No menciono a Lily. No menciono el juramento. Los hombros de Snape se pusieron rígidos. No te. Tienes ni idea de las fuerzas de los que estás hablando, dijo. Harry se encogió de hombros. Sé lo suficiente, dijo. Sé que te pusiste bajo el mando de Dumbledore porque no podías vivir con lo que habías hecho. Sé lo debes. Esa duda no desaparece. No estoy tratando de romperla. ¿Qué estás tratando de hacer? Dijo Snape. Utilizate, dijo Salazar alegremente. Harry lo tradujo en algo más educado. Estoy tratando de añadir otra capa, dijo. Sigues espiando para Dumbledore. Sigues desempeñando tu papel. Pero en privado, aquí, también me informas a mí. Me dices que planea. Me dices que podría intentar el señor oscuro si regresa. Me ayudas a transformar a Slytherin de nuevo en algo que no sea un terreno de cría para idiotas. Snape lo miró fijamente. Realmente crees que puedes arreglar esta escuela, dijo. Harry pensó en la cámara. En la forma en que el basilisco había bajado la cabeza cuando él habló. Pensó en McGonagall escuchando cuando él solicitó runas y aritmencia. Pensó en Ginny a la abajo, pequeña y temblorosa. On eligiendo estar a su lado después de todo. Sí, dijo él. Los labios de Snape se torcieron. Eso no es valentia, dijo. Eso es arrogancia a un nivel que haría que Black se sintiera orgulloso. Harry no mordió el anzuelo. No es arrogancia si tengo éxito, dijo con calma. Snape soltó una risa seca que sonó cansada. Hablas como un verdadero Slytherin, dijo. Salazar casi se pavoneó ante eso. Snape se quedó calada. Bajó la mirada hacia sus manos, luego la levantó de nuevo hacia el rostro de Harry. Esperas que te acepte como mi señor, dijo lentamente. Harry parpadeó. Snape continuó. Porque eso es lo que estás pidiendo, dijo. No en público. Ahí sigues siendo Potter, insufrible muchacho dorado. Pero en privado quieres que me incline ante el fantasma de tu cabeza. Harry frunció el ceño. No te estoy pidiendo que te arregles, dijo. Oh no, murmuró Salazar. Snape negó con la cabeza. No entiendes la tradición de Slytherin, dijo. Siempre hay un maestro. Una verdadera cabeza detrás de la cresta. Si eres quien dices ser, ese serías tú. Harry dejó que eso se asentara. La idea se sentía extraña. No equivocada. Solo pasada. Odias mi cara, dijo en voz baja. Snape se estremeció de nuevo. Sí, dijo él. Harry esperó. Snape apartó la mirada. Pero amo a la mujer cuyos ojos tienes, añadió con voz plena. Y si hay alguna posibilidad de que esta cosa que eres, esta fusión o como quiera que la llames. Mantenga ese chico con vida y acabe con el señor oscuro en el proceso, sería un cobarde mayor que mi padre si me negara. La admisión colgaba entre ellos como una tercera persona. Por una vez, Salazar no hizo ningún comentario. Harry asintió lentamente. Entonces, dijo. Snape respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Seguía siendo espera, seguía siendo cortante. Pero ahora había en ella una extraña formalidad. Muy bien, dijo. En esta habitación, bajo mis protecciones, reconoceré la verdad bajo la cicatriz. Se encontró con los ojos de Harry directamente.
Lord Slytherin, dijo. Las palabras golpean como algo físico. La magia se agitó en el aire. Se sentía sutil y profunda, como un pabellón muy antiguo que se despertara y escuchara. Las lámparas parpadearon una vez, luego se estabilizaron. La temperatura de la habitación bajó una fracción. Harry sintió que Salazar se enderezaba en su mente, algo antiguo que tomaba ese título y se lo ponía como una capa. Eso esta mejor, dijo Salazar. Con voz baja y sombría y satisfecha. Harry tragó saliva. Tenía la garganta seca. No tienes que llamarme así cada vez, dijo, tratando de vuelta a algo en lo que pudiera entrar. Snape resopló. Te sientes incómodo con una fracción de lo que pides, dijo. Divertido. Harry puso los ojos en blanco. Solo llámame Potter en clase, dijo. O cualquier nombre que ya uses cuando estás molesto. La comisura de la boca de Snape se crispó. Era casi una sonrisa, aunque parecía que la dolía. Muy bien, dijo. En público seguirás siendo Potter. En privado, tolerarás el respeto que mereces tu posición. Harry hizo una mueca. Suena agotador, dijo. Querías poder, dijo Snape secamente. Rara vez es cómodo. Harry no podía discutir con eso. Snape se recostó de nuevo. Necesitaremos reglas, dijo. Por supuesto que quiere reglas. Dijo Salazar. Así es como evita jugarse. Trabaja con ello. Harry asintió. Dijo Snape, no entrarás en mi mente sin mi consentimiento a menos que nuestras vidas estén en peligro. Harry abrió la boca. Snape lo interrumpió con una mirada aguda. Has demostrado que puedes hacerlo, dijo. Eso es suficiente. No permitiré que hurgues en mi historia cada vez que sientas curiosidad. Harry cerró la boca. Muy bien, dijo. Segundo, continuó Snape, te enseñaré oclumencia y legislamencia bajo el pretexto de clases particulares de remedios por tus supuestas dificultades con los dementores y las pesadillas. Dumbledore aceptará esa explicación. Ya está preocupado por lo que viste. Harry asintió de nuevo. 3, dijo Snape, nuestro intercambio de información va en ambas direcciones. Me das todo lo que ves en la mente de Dumbledore. No editas para hacerte parecer inteligente. Si sospecho que estás jugando, el acuerdo termina. Harry pensó en eso. Bien, dijo. Cuarto, añadió Snape. No extenderás este conocimiento de tu naturaleza a ningún otro miembro del personal sin mi aprobación. Harry levantó una ceja. Ni siquiera a McGonagall, preguntó. Especialmente no a McGonagall, dijo Snape. Esa mujer iría directamente a Dumbledore en un abrir y cerrar de ojos. Harry consideró a Ginny. ¿Y los estudiantes? Preguntó. Snape frunció el ceño. Ya se lo dijiste a alguien, dijo lentamente. Harry le sostuvo la mirada. Una persona, dijo. Casi mueren por culpa de Riddle. Vieron lo suficiente como para que mentir hubiera sido un insulto. Snape suspiró. Sonó como si algo pesado abandonara su pecho. Un Weasley. Dijo. Harry no respondió. Por supuesto, murmuró Snape. Se frotó la cara con una mano. Muy bien, dijo. Me darás el nombre más tarde y me dirás exactamente lo que saben. No podemos decirlo. Solo podemos manejarlo. Harry asintió. Funcionable, dijo Salazar. Harry sintió que sus hombros se relajaban una fracción. La sensación tensa, lista para lanzar un hechizo, se alivió. Su corazón se ralentizó. De repente se dio cuenta de lo cansado que estaba. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo. Los ojos le escocían. Snape debió de ver algo en su rostro, porque volvió a resoplar. Pareces haber sido atropellado por un hipógrafo, dijo. Harry puso los ojos en blanco. Te sientes como si tuvieras una nariz rota en tu memoria y un padre borracho, dijo Harry. La expresión de Snape se apagó en un instante. No tienes gracia, dijo. Harry se encogió de hombros.
Los adolescentes se los arreglan mal, dijo. Me lo dijiste una vez en detención. Este soy yo que me los arreglo mal. Snape le dirigió una mirada larga y plena. Fuera, dijo. Harry parpadeó. Eso es todo, preguntó. Por esta noche, dijo Snape. Volverás después de la cena mañana. A la misma hora. Trae tu var. Ida y deja tu bravuconería de Gryffindor en la puerta. Harry sonrió un poco. Sin promesas, dijo. Snape señaló la puerta. Vete, dijo. Antes de que cambie de opinión y te heques para que te quedes la semana que viene. Harry se enderezó. Sus piernas aún se sentían un poco temblorosas, pero camino sin demostrarlo. Recogió su mochila de donde estaba junto a la puerta. La correa se le clavó en el hombro. Se detuvo con la mano en el asa. Snape habló de nuevo, casi a regañadientes. Potter, dijo. Harry miró hacia atrás. Sí, dijo él. Los ojos de Snape eran oscuros y ilegibles. Si estás mintiendo sobre algo de esto, dijo Snape lentamente. Si resulta que eres otro riddle con ropa nueva, te mataré yo mismo. Harry le sostuvo la mirada. Justo, dijo. Snape asintió una vez. Sal, repitió. Harry abrió la puerta y salió al pasillo. Las mazmorras estaban frías y silenciosas. La luz de las antorchas parpadeaba sobre la piedra húmeda. En algún lugar lejano, un grupo de Hufflepuff se reía, el sonido amortiguado por las paredes y los rincones. Harry se apoyó contra la pared por un segundo, dejando que su cabeza descansara hacia atrás. Sus rodillas realmente temblaban ahora que estaba fuera de la vista de Snape. Su corazón latía menos fuerte. Pero el eco de ese golpe de legislamencia aún permanecía en la base de su cráneo. Lo hiciste bien, dijo Salazar en voz baja. Harry resopló. Casi dije su nombre solo para fastidiarlo, pensó. Salazar tarareó. No lo hiciste, dijo. Elegiste el control sobre el temperamento. Eso es lo que importa. Harry se apartó de la pared y echó a andar por el pasillo. Sus zapatos no hacían ruido sobre los baldosas. ¿Confías en él? Preguntó desde dentro. No, dijo Salazar. Respeto su habilidad y su dolor. La confianza llevará tiempo. Harry asintió. Lo mismo, pensó. Dobló una esquina y casi se tropezó con Ginny. Estaba de espaldas a la pared, con los brazos cruzados, como si llevara un rato esperando Ali. Lavaba el pelo recogido en una trenza suelta sobre un hombro. Tenía las mejillas sonrojadas. Tal vez por el frío. Harry se detuvo. ¿Qué haces en las mazmorras? Le preguntó. Levantó las cejas. Hola a ti también, dijo ella. Exhaló y lo intentó de nuevo. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. Se quedaron ali un segundo en un silencio incómodo. Ella ladeó la cabeza. Pareces haber sido golpeado por una bludger, dijo ella. Harry soltó una carcajada. Eres la segunda persona que dice eso en los últimos 5 minutos, dijo. ¿Quién fue el primero? Preguntó. Snape, dijo él. Sus ojos se abrieron de par en par. Estuviste con Snape tanto tiempo, dijo ella. Harry asintió. Lesión privada, dijo. Esa es una forma de describirlo, murmuró Salazar. Ginny frunció el ceño. Él no te hizo daño, ¿verdad? Preguntó. Harry lo pensó. Lo intento, dijo. Le devolví el daño. Ahora tenemos un trato. Ginny lo miró fijamente. Lo dices como si estuvieras negociando ranas de chocolate, dijo. Él se encogió de hombros. Eran más gritos y apuñalamientos mentales que caramelos, dijo él. Ginny parpadeó, luego resopló. Apuñalamiento mental, repitió ella. Eso es nuevo. Harry la miró bien. Me estabas esperando, dijo. Ella se encogió de hombros, evitando sus ojos. Tal vez, dijo ella. Y corrió el rumor de que estabas aquí abajo solo. Fred y George dijeron que Snape tenía esa mirada como si estuviera a punto de castigar con plumas de sangre.
Harry frunció el ceño. No los tiene, dijo. Ginny puso los ojos en blanco. Era una broma, dijo ella. Bien, dijo Harry. Se frotó la nuca. Los músculos estaban tensos. Entonces, dijo ella lentamente, ¿qué pasó? Pensó en darle alguna frase insulsa. Snape era horrible, sobreviviría. Nada de lo que mereciera la pena hablar. Pero ella había estado en la cámara. Había elegido guardar su secreto. Lo había llamado aterrador y de su lado al mismo tiempo. No le cuentes todo, dijo Salazar. Pero de lo suficiente para que entienda por qué Snape podría cambiar. De esa manera no entrará en pánico cuando te mire de manera diferente. Harry asintió para sí. Intento atravesarme la cabeza con la diligencia, dijo Harry. Ginny se puso pálida. ¿Eso es legal? Preguntó. Harry resopló. Probablemente no, dijo. Pero lleva años haciéndoselo a los estudiantes. Acabo de darme cuenta. Ella hizo una mueca. Why, le instó. Le di la vuelta, dijo Harry. Ginny lo miró fijamente. ¿Tú qué? Dijo ella. Harry se encogió de hombros. Empujado hacia atrás, dijo. Vi algunos de sus recuerdos. Lo suficiente para saber cuánto odia este trabajo y cuánto odia que me parezca a mi padre. Lo suficiente preferiría maldecirse a sí mismo antes que admitir que le importa alguien. Ginny soltó una risa corta y sorprendida al ver eso. Así que entraste en la mente de Snape, dijo ella. A propósito. Sí, dijo Harry. Hubo un momento de silencio. Eso debería horrorizar más, dijo lentamente. ¿No lo estás? Preguntó Harry. Hizo una cara temblorosa. Lo estoy, dijo. Pero también estoy pensando que si alguien merece que le patees el cerebro un poco, es él. Harry casi sonrió. Tal vez, dijo él. Ginny lo miró atentamente. Entonces, ¿cuál es el trato? Preguntó. Me enseña a cerrar mi mente y abrirla correctamente, dijo Harry. A cambio, mantén la boca cerrada sobre lo que soy y me da la ve. Rdad sobre los planes de Dumbledore y todo lo que sabe sobre Voldemort. Ginny contuvo el aliento. Ese no es un trato pequeño, dijo ella. No, dijo Harry. Su mirada se suavizó. Estás cansado, dijo ella en voz baja. Harry se encogió de hombros. Un poco, dijo. Ella se acercó. No tenías que decírmelo, dijo ella. Prometa que lo haría, dijo Harry. Ella asintió. ¿Confías en él? Preguntó. Ah no, dijo Harry. Ella asintió de nuevo. Pero lo usarás, dijo. Sí, dijo Harry. Ginny lo miró a los ojos. ¿Y si te traena? Preguntó. Harry sostuvo su mirada. Entonces lo romperé, dijo él en voz baja. Ginny se estremeció. No dio un paso atrás. Bien, dijo ella. Ella dejó escapar un suspiro. Debería irme, dijo. Si Percy me ve aquí abajo pensará que me estoy uniendo a una secta secreta. Harry resopló. Somos una secta secreta, dijo él. Ella le dio un codazo en el brazo. Solo si conseguimos mejores túnicas, dijo. Soltó una carcajada. El rojo de Gryffindor no le sienta bien a las sectas, dijo él. Ginny sonrió un poco. Eres horrible, dijo. Estoy cansado, dijo él. Dio un paso atrás, luego vaciló. Harry, dijo ella. Sí, dijo él. Sus mejillas se sonrojaron un poco más oscuras. Solo, dijo ella, no dejes que Snape te rompa. Me asustaste en la cámara. Pero seguías siendo tú. No quiero volver del verano y encontrar un extraño con tu cara. Harry sintió que algo se retorcía bajo sus costillas. No lo haré, dijo. Lo prometo, dijo ella. El vaciló medio segundo, luego asintió. Lo prometo, dijo él. Buscó en su rostro, luego asintió de vuelta. Bien, dijo. Extendió la mano, lo agarró de la manga y lo atrajo hacia ab. Ajo lo suficiente para darle un beso rápido en la mejilla. Su piel ardía ali. Parpadeó, sobresaltado.
Ginny retrocedió rapidamente, con el rostro rojo brillante. Eso fue, dijo, por salvarme dos veces. Dos veces, preguntó él. Camara y ahora, dijo ella. Si Snape realmente va a ayudarte a no desmoronarte, eso también me salva a mí. Harry se tocó la mejilla. Se sentía extrañamente desequilibrado, pero no de mala manera. Sabes que esto complica las cosas, dijo Salazar secamente. Harry lo ignoró. Gracias, le dijo a Ginny. Agachó la cabeza. De nada, dijo ella. Entonces ella se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Con la trenza balanzándose. Harry la vio hasta que dobló una esquina y desapareció. Se quedó solo en el pasillo de las mazmorras, con la mejilla caliente, la mente dolorida. Un nuevo acuerdo pasando sobre los hombros. Un espía de Dumbledore acababa de llamarlo señor. Una chica a la que casi había perdido acababa de besarlo y reclamar un pequeño pedazo de su futuro. Salazar habló en voz baja. El tablero está cambiando, dijo. Harry asintió. Bien, pensó. Se apartó de la pared y se dirigió a la sala común, cada paso firme, el peso en su mente no se había aligerado, pero finalmente, por una vez. Apuntaba en la dirección que había elegido. Fuentes. El carruaje de bobatons ya había aterrizado junto al lago cuando Harry dejó de mirar la pantalla y comenzó a escuchar a la gente en su lugar. El gran comedor estaba lleno de ruido. Los estudiantes gritaban y aplaudían, los bancos resonaban, los últimos restos del banquete humeaban en los platos. En la mesa de los profesores. Fudge se reía demasiado fuerte de uno de sus propios comentarios. Hagrid se limpió las manos en el abrigo y miró fijamente las puertas como un niño esperando caramelos. Harry dejó que sus rostros se desdibujaran. Dejó que su habilidad pasiva ligera. La emoción se derramaba por el salón en oleadas desordenadas. Curiosidad. Orgullo. Una mezcla aguda de miedo y emoción de los años mayores en el torneo de palabras. Debajo de eso, más silenciosos y limpios, venían los pensamientos de los adultos. Dumbledore busca la unidad, notó Salazar desde su lugar en la mente de Harry. Esper. A que el peligro distraiga de los grietas. Harry rozó al director por un momento. Bajo el brillo y la amplia sonrisa había una tensa línea de preocupación. Dumbledore pensó en viejas tumbas, viejos campeones. Cuerpos enviados a casa en cajas cerradas. Luego apartó el recuerdo y sonrió más ampliamente. McGonagall contaba las caras de los meses mientras mantenía la espalda recta. Ya estaba construyendo ajustes de horario en su cabeza. Snape estaba sentado inmóvil, con las manos cruzadas, los ojos oscuros y plenos, la mente como una pared. Karkaroff, cerca del final de la mesa de los profesores. Sonreía y pensaba en rutas de escape y dudas. Harry sintió todo eso. Se sentó entre Ron y Hermione y picoteó una patata asada. Ginny se sentó un poco más abajo en la misma mesa, junto a Neville. Estirando el cuello para ver las puertas del fondo. Así que es verdad, murmuró Ron, con los ojos muy abiertos. Estudiantes extranjeros de verdad. Un torneo de verdad. Imagina las tareas. Dragones. Tal vez gigantes. Los gigantes serían imposibles de controlar, Ronald, dijo Hermione. Sería una pesadilla de seguridad. Harry le lanzó una mirada. Hablas como Dumbledore, dijo él. Hermione sorbió por la nariz. Pero sus mejillas se sonrojaron. Sintió el momento en que Dumbledore decidió que el espectáculo había durado lo suficiente. El director empujó su silla hacia atrás, se levantó y levantó las manos. El ruido en el salón disminuyó rápidamente, como si un hechizo hubiera caído sobre las mesas. Estudiantes, dijo Dumbledore, con voz rica y cálida. Esta noche, Hogwarts da la bienvenida a dos grandes escuelas. La Academia Bobatons y el Instituto Durmstrang. Los Vitores llegaron a tiempo.
Harry observó a los estudiantes visitantes caminar por el pasillo. El grupo de bobatans se movía en línea recta. Con las túnicas ordenadas y los rostros cuidadosamente compuestos. Su directora caminaba al frente, alta y firme, mediendo cada paso. Bajo su máscara tranquila, sus pensamientos parpadeaban rápidamente. Contó los candelabros, las entradas, la distancia desde la mesa de los profesores hasta las puertas principales. Una profesional, dijo Salazar. Busca las salidas antes de mirar la comida. Harry desvió la mirada hacia el grupo de Durmstrang. Sus pesadas capas se balanzaban mientras marchaban. Al frente, Victor Crumb miraba al suelo con ojos pesados. Parecía aburrido en la superficie. Debajo, Harry sentía músculos doloridos, cansancio y un débil deseo de que la gente dejara de gritar su nombre. Detrás de Crumb, Karkaroff se deslizaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sus pensamientos estaban ocupados. Calculaba números. ¿Cuántos funcionarios del ministerio? ¿Cuántos horrores? ¿Cuántos viejos enemigos? Tiene miedo de ser descubierto, dijo Salazar. Bien, el miedo es que la gente se predecible. Dumbledore esperó hasta que todos estuvieran sentados. Entonces dio una palmada. Los platos desaparecieron. El salón se despejó. Como todos habéis oído, dijo, este año celebraremos el torneo de los tres magos. Una ola de emoción recorrió la sala. Harry dejó que pasara. El torneo de los días pasados, continuó Dumbledore, era una prueba de valor, habilidad y fuerza mágica. Y estupidez, dijo Salazar secamente, con demasiada frecuencia, también era una cuestión de tragedia, añadió Dumbledore. Hemos cambiado eso. Nuevas reglas. Nuevas redes de seguridad. Nuevas protecciones. Esto no será una carrera será una competición comedida. El cree eso, dijo Salazar. Sigue estando equivocado. Cualquier competencia con tantas partes móviles puede ser invertida. Harry tamborileó con los dedos sobre la mesa. Los campeones serán elegidos por un juez imparcial, dijo Dumbledore. La copa de fuego. El nombre cayó en el silencio como una piedra. Harry sintió que, y la atracción del salón aumentaba de nuevo. Todos los estudiantes mayores que él se inclinaron hacia adelante como si la palabra tuviera peso. Ron susurró, imaginate si Fred o George conseguieran entrar. Sería genial. Hermione frunció el ceño. Sería imprudent, dijo ella. Y probablemente harían estallar algo. Harry apenas los oyó. Un juez imparcial, pensó. Sintió que la idea parpadeaba en la mente de Dumbledore. Magia antigua. Contratos vinculantes. La ilusión de la justicia. Salazar tarareó. Una copa que quema nombres, dijo. Los símbolos son simples. Pueden ser retorcidos. Harry apartó su plato. No le importaba el resto del discurso. Ya había oído suficiente. Esta es una oportunidad, dijo Salazar. No para la gloria, para el control. Harry ya lo sabía. No iba a dejar que nadie más decidiera lo peligroso que sería este año. Más tarde esa noche, el Calaz estaba sentado solo en una cámara vacía junto al gran comedor, con llamas azules lamiendo el aire. La habitación olía a piedra y humo. Las paredes taladas absorbían la luz. Harry estaba de pie justo dentro de la puerta, solo. Su túnica rozaba el suelo. Estudió la copa durante un largo momento. Era sencillo de ver. Solo una tosca. Copa de madera colocada sobre un pedestal. Las llamas del interior proyectaban sombras cambiantes sobre la piedra. ¿Qué piensas? Preguntó en voz baja dentro de su propia cabeza. Salazar lo examinó a través de sus ojos. Antiguo encantamiento vinculante, dijo. Fuerte pero no sutil. Atrae nombres y los envuelve en un contrato. Harry se acercó más. El calor le cosquillaba la piel. Podía sentir la magia como una presión en el aire. Presionaba su pecho y zumbaba contra sus dientes.
Dejo que su legilimencia lo alcanzara. Los objetos no pensaban, pero la magia dejaba patronas. Capto un débil eco de otros campeones. Otros nombres susurrados en los llamas. Gritos. Vitores. Sangre en la nieve. Retrocedió antes de que las imágenes se asentaran. No podemos impedir que otros la alimenten, dijo Salazar. Pero podemos prepararnos. Harry sacó su varita. No tocó la copa. En cambio, se agachó al borde del pedestal y trazó pequeñas formas en la piedra con la punta. Las runas brillaron débilmente por un segundo antes de hundirse en la superficie y desaparecer. Detecten, dijo Salazar. Chico listo. Si alguien lo manipula, murmuró Harry, quiero saber de quién fue la magia que utilizaron y que olía. Superpuso las runas. Identidad. Dirección. Rastro. Si algún hechizo torcia el vínculo o intentaba forzar un nombre, sus marcas registrarían el patrón. No puedes detener el portal si lo esconden en el premio, advirtió Salazar. No, dijo Harry. Pero puedo negarme estar ciego cuando suceda. Se enderezó y dio un paso atrás. La copa ardía, tranquila y azul, como si nada hubiera cambiado. Harry no puso su nombre. Observó cómo lo hacían los estudiantes mayores. Fred y George lanzaron sus pergaminos juntos y hicieron una reverencia a la multitud que los vitoraba. Otros se deslizaron solos, con rostros pálidos y tensos. El aire del vestíbulo de entrada tenía un sabor agudo y caliente por todos los hechizos. Ron suspiraba cada vez que entraba un nuevo grupo. Si nuestro cumpleaños hubiera sido un poco más temprano, se quejó Ron. Podríamos haberlo intentado. Estarías muerto, dijo Hermione. O expulsado. O ambas cosas. Harry se apoyó contra la pared y se guardó sus pensamientos para sí mismo. No necesitaba arrojar su nombre al fuego para demostrar nada. El mundo ya lo miraba fijamente cada vez que algo salía mal. Prefería elegir sus momentos. Sintió que Salazar esencia en señal de acuerdo. El control no está recusando al consejo, dijo Salazar. Está eligiendo cuando moverse. Llegó la noche de Selecon. El salón estaba lleno otra vez, las velas flotaban en el aire. El calas estaba ahora cerca de la mesa de los profesores, las llamas ardían blancas. Todos los estudiantes parecían respirar al mismo ritmo que él. Los nombres fueron escupidos uno por uno. Victor Crumb. Ron casi saltó de su asiento. Por supuesto, murmuró Ron, aplaudiendo con fuerza. Bulgaria tendrá carteles durante años. Fleur delacour. Unos suaves judíos se propagaron. Los chicos mayores de la mesa se sentaron más erguidos. Harry observó a la bruja Francesca caminar hacia el frente con la cabeza alta. Rozó el borde de sus pensamientos superficiales. Foco frío. Una aguda conciencia de las miradas. Una ir. A silenciosa y cansada por ser vista como un adorno. Cedric Diggory. Hufflepuff sacudió el vestíbulo con vitores. Cedric caminaba en línea recta, con la mandíbula apretada y los ojos muy abierto. Harry sintió sus nervios, su orgullo. Su promesa de hacer orgullosa a su casa. Entonces la copa se encendió de nuevo. La luz azul salió disparada, más brillante y más alta que antes. Un trozo de pergamino voló hasta la mano de Dumbledore. El salón se quedó en silencio. Dumbledore leyó. Sus pupilas se contrajeron una fracción. Harry Potter. El mundo se congeló por un segundo. Harry no se movió. Tres cosas sucedieron a la vez dentro de su mente. Primero, Salazar maldijo en un idioma que Harry no conocía. En segundo lugar, las runas que había talado cerca del pedestal cobraron vida en sus sentidos. Sintió el eco del hechizo que había forzado su nombre. Una forma de magia. Antigua. Delgada. Torcida. Familiar. Tercero, todas las mentes de la sala se volvieron hacia él. Ron se quedó boquiabierto. Hermione lo agarró de la manga.
Ginny se puso blanca, su mano se aferró con fuerza a su tenedor. Levántate, dijo Salazar. Lentamente. Harry se levantó. Camino a través del silencio, con las túnicas susurrando. Las pupilas del cáliz parpadean en sus sentidos como si la cosa lo estuviera observando. Mantuvo el rostro tranquilo. En su interior, siguió el rastro de sus runas. El jaquiza que había empujado su nombre había sido guiado por algo que sabía a diario y serpiente y luz verde. Riddle, pensó. Por supuesto, dijo Salazar. Nunca desperdiciaría un momento así. Harry alcanzó a Dumbledore. El director lo miró con una expresión indescifrable. ¿Pusiste tu nombre en el cáliz, Harry? Preguntó Dumbledore con voz suave. Harry le sostuvo la mirada. No, dijo Harry. Y tengo pruebas. Un destel. O de sorpresa cruzó los ojos de Dumbledore. Más tarde, añadió Harry en voz baja. Dumbledore vaciló un instant. Luego se volvió hacia el pasillo. El cáliz ha hablado, dijo. Harry Potter es el cuarto campeón. El rito golpeó como una perd. Gritos. Acusaciones. Burlas. Las palabras tramposo, buscador de atención y mentiroso destellaron en varias mentes a su alrededor. Harry no se inmutó. Entró en la antecámara con los otros campeones y esperó a que comenzara el verdadero juego. La primera tarea eran los dragones. Por supuesto que lo era. Hagrid lo había susurrado al borde del bosque, con los ojos muy abiertos de orgullo por su secreto. Harry no se sorprendió. A los magos les gustaban las criaturas grandes y peligrosas casi tanto como les gustaba hablar de criaturas grandes y peligrosas. Ron pensó que era brillante. Hermione parecía querer estrangular a todos los adultos a su alcance. Ginny había permanecido en silencio cuando asuco, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros. Ahora la arena rugía. Harry se quedó de pie en la tienda de espera y asuco a la multitud. Los gradas crujían bajo el peso de la gente. Las banderas chasquiban al viento. El olor a hierba húmeda y humo de dragón se filtraba a través de la solapa de la tienda. Cedric desapareció por la abertura cuando llamaron su nombre. El rugido de la multitud se elevó, gudos estallidos de sonido cuando el dragón se movió. Harry se sentó en el borde de un sencillo banco de madera. Hizo rodar su varita mágica entre los dedos. Su corazón latía con fuerza pero con regularidad. Podía imaginar el sencillo camino en su cabeza. Montar en una escoba. Volar rápido. Esquivar las llamas. Agarrar el huevo. Funcionaria. También sería exactamente lo que todos esperaban. Salazar estaba sentado con él dentro de su mente, en silencio por una vez. Recuerda lo que te dije, dijo Salazar. No juegues con su historia, murmuró Harry. Oblígalos a ver la mía. Exacto, dijo Salazar. Harry se había preparado. Las runas ya estaban marcadas con tiza en su antebrazo izquierdo bajo la manga. Otro pequeño conjunto yacía bajo su puño derecho. Podía sentirlas como hilos calidos contra su piel. Protección. Redirección. Sonido. Fleur salió tras Cedric. Harry asuco la pelea tanto a través de su mente como a través de la multitud. Mantuvo su concentración firme. Usaba hechizos para cegar y confundir, no fuerza bruta. Salazar aprobó eso. Krum se enfrentó a su dragón a continuación. Harry sintió un destello de clara intención brutal del campeón de Durmstrang. Krum se dirigió a los ojos. Determinado. Efficient. No es estúpida, notó Salazar. Aun así, es un desastre. Entonces le llegó el turno a Harry. Salió a la luz brillante. La arena era un amplio cuenco de tierra removida y piedra. Las gradas se elevaban altas alrededor de los bordes. Los dragones esperaban en recintos lejanos, retenidos por cadenas y gruesos hechizos. El dragón de Harry estaba agazapado frente a un nido rocoso, con las alas recogidas, las escamas opaca.
Es donde viéis cicatrices marcaban su piel. El huevo dorado estaba en el nido detrás de él. La bestia levantó la cabeza cuando él salió. Los ojos amarillos se entrecerraron. El humo se enroscaba de sus fosas nasales. Sus pensamientos no eran como los serpientes. Eran más lentos y calientes, como un líquido espeso. Hambre. Dolor. Ira. Harry se detuvo justo más allá de la línea pintada. Levantó su v. Ahorita pero no la levantó como si fuera a maldecir. En lugar de eso, habló. No en parcel. Eso sería inútil aquí. Uso las viejas palabras que Salazar le había dado. Un cantico tranquilizador destinado a la magia inquieta. El dragón sació. Un sonido áspero. El humo se encendió más brillante. No se calmó. Por supuesto que no, dijo Salazar. Las palabras solas no calmarían a una criatura criada para la guerra. Harry levantó el brazo izquierdo. Tocó el primer grupo de runas bajo su manga. El calor se encendió bajo su piel. El air fente a el brillo. Un débil patrón se extendió por el suelo entre él y el dragón. Líneas de fuerza como una red enterrada en el suelo. El dragón abrió las fauces. El fuego rugió hacia él, brillante y feroz. Harry dio un paso adelante. La llama golpeó el patrón invisible. Se dividió a su alrededor y se alejó en un arco. Se hundió de lado en el suelo donde las runas la bebieron. El calor le rozó la cara pero no la quemó. La multitud gritó. Ludo Bagman, en la tribuna de los jueces. Grito algo sobre atrevidos bloqueos y trabajo de escudo. Harry lo ignoró. Se acercó más. Cada paso que daba atraía más fuego de dragón hacia las runas. La bestia gruñó y batió las alas. Chasqueó las mandíbulas. Confundida cuando su aliento siguió desviándose del pequeño humano que caminaba directamente hacia ella. Harry saboreó la ira y el miedo de las bestias en el aire. Golpeó el segundo grupo en su brazo derecho. El sonido se distorsionó. El crepitar de las llamas cambió. Para el dragón, el ruido de su propio fuego ahora resonaba desde el lado opuesto, como si algo detrás de él se burlara y desafiara. La criatura giró la cabeza, bramó al aire vacío y lanzó llamas a la nada. Harry aprovechó la distracción. Corrió los últimos pasos, las botas golpeando la tierra quemada, el calor apretado a su alrededor. Se deslizó por el hombro de los dragones, se deslizó detrás del nido y agarró el huevo. El público ahogó un grito. El dragón volvió la cabeza demasiado despacio. Se lanzó sobre el lugar donde él había estado, cerrando las fauces con un chasquido sordo sobre la piedra. Harry se agachó y rodó fuera de su alcance. Se enderezó con el huevo en los brazos, el pecho agitado, el sudor en el rostro. Las runas de su escudo se enfriaron mientras liberaban el último fuego almacenado en el suelo. El olor a tierra quemada se elevó como vapor. Así, dijo Salazar con satisfacción, es como se comporta un campeón. Sin acrobacias salvajes con la escoba. Sin vuelo temerario. Solo planificación y presión. Los jueces se quedaron mirando. La mano de McGonagall se aferró al borde de la mesa de los profesores. Snape observaba, con la boca apretada, los ojos brillantes de agudo interés. Karkaroff frunció el ceño, ya calculando lo que esta exhibición podría significar para su propia posición. Harry levantó el huevo una vez con un gesto breve y tranquilo, luego salió del campo sin hacer una reverencia. La segunda tarea fue más fría. La pista dentro del huevo le decía lo suficiente. Un ruido chirriante cuando se abrió sobre su cama. Palabras ocultas en el agua. Gritos del lago. Fragmentos ahogados sobre rehenes y tiempo. Hermione analizaba el acertijo con notas repetidas y ordenadas. Ron se quejaba de la niebla en las ventanas y la escarcha en el suelo. Ginny observaba a Harry mientras fingía leer. Te vas a contagiar, dijo Ron, casi saltando.
Naderas mas rapido que nadi. Pedraias preguntarle a Davi. Le gustas. Harry nego con la cabeza. Cerveza, dijo él. Hermione parpadeó. Una poción para respirar agua, adivino ella de inmediato. Pero esos avanzado. No tienes tiempo para aprenderlo desde cero. Harry ladeó la cabeza. Menos mal que tengo un profesor que sabe lo que es, dijo. A Snape no le gustó que le dijeran que ayudaría con una tarea, pero lo hizo de todos modos. Trabajaron en una habitación celada bajo su despacho, lejos de ojos curiosos. Harry cortaba, removía y contaba bajo la atenta mirada de Snape. Cada error le costaba dos pociones de práctica más. Cuando llegó el día de la tarea, Harry podría haber preparado la poción mientras dormía. El lago yacía gris y plano bajo un cielo bajo. Habían instalado los gradas a lo largo de la orilla. Los estudiantes se apañaban con túnicas y bufanda, su aliento se condensaba en nubes blancas. El olor a humedad, pescado y piedra fría envolvía todo. Harry estaba en la orilla del agua con los otros campeones. Cedric flexionaba las manos y intentaba ocultar lo nervioso que estaba. Krum miraba fijamente el agua, con la mandíbula apretada. Fleur observaba a los jueces, que medían. Harry bebió la poción y sintió que sus pulmones se movían. Se le abrieron hendiduras en el cuello con un leve escozor. Le picaban los dedos mientras se formaban telarañas entre ellos. Sonó el cañón. El agua fría se cerró sobre su cabeza mientras se sumergía. El sonido desapareció en un instante. El mundo se volvió verde y oscuro. Harry pateó hacia abajo, las túnicas tirando de sus piernas. Las burbujas se deslizaron por sus mejillas. La poción funcionó. Sus pulmones absorbían agua y enviaban aire a través de su sangre con cada respiración lenta y cuidadosa. Salazar guiaba su camino con indicaciones calmadas. Girar a la izquierda alrededor de esa roca. Bajar más a la de esa maraña de hierbajos. Evitar al grindolo alley. Harry vio a los rehenes mucho antes de que los demás los alcanzaran. Estaban colgados en una línea ordenada cerca del lecho del lago, con cuerdas que los ataban a una columna de piedra talada. Hermione, Ron, Cho, una pequeña chica rubia de bobatons que tenía los ojos de flor. La visión lo golpeó como un puñetazo. Su corazón dio un vuelco a pesar de que la poción ralentizaba su pulso. Por un segundo todo lo que pudo ver fue Ginny en el suelo de la cámara, pálida y inmóvil. Concentrate, dijo Salazar. No están muertos. Todavía. Harry nadó más cerca. Una en la mirada, con el tridente preparado. Sus pensamientos eran cautelosos. Tenía órdenes. Un régimen por campeón. No más. Harry se detuvo justo fuera de su alcance. Sacó su varita y escribió rápidamente en el agua con un jaquiza que dejaba líneas de luz en lugar de tinta. Las letras brillaron frente a él. Esta gente no es tu cibo, escribió. La serena frunció el ceño. Sacudió la cabeza. Señaló las cuerdas y a Harry y luego a Ron. Uno, dijo su expresión. Harry negó con la cabeza. Señaló a los cuatro rehenes, luego a sí mismo, luego a la superficie. La serena cesó, sacudiendo la cabeza de nuevo. Su agarre en el tridente se apretó. Usa la lengua antigua, dijo Salazar. No el parcel. La otra. Harry extrajo un fragmento de lenguaje antiguo de la memoria compartida. Palabras acuáticas. Palabras de respeto. Las pronunció, con burbujas saliendo de su boca en formas cuidadosas. Les dijo a las serenas que era el heredero de quien había atado el lago siglos atrás. Les dijo que su deber era guardar, no ahogarse. Les dijo que la multitud extranjera de arriba quería un espectáculo, no cadáveres. La serena lo miró fijamente. Entrecerró los ojos. Detrás de ella, un tridente más grande se acercó nadando. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza en una nube gris. Estudió a Harry con una atención lenta y aguda.
Sueños como el del primer edificio, pensó el Triton. El viejo. Salazar suspiró en la cabeza de Harry. Ese sería yo, dijo. El Triton asintió brevemente con la cabeza. Golpeó el pilar de piedra con su trident. Las cuerdas brillaron y se aflojaron. Puedes liberarlos, dijo, con los pensamientos densos pero claros. Diremos que nos obligaste. Harry cortó la cuerda primero a Ron, luego a Hermione, luego a los otros dos. Comprobó sus rostros, observó sus pechos. Todos respiraban lenta y extrañamente. No podía llevar a 4 personas solo a toda velocidad. No necesitaba hacerlo. Hizo un gesto con la barbilla hacia Cedric y Crumb cuando llegaron. Tarde y cautelosos. Señaló a los rehenes liberados y luego a la superficie. Ellos entendieron. Juntos sacaron a todos a la superficie en una maraña desordenada de extremidades y burbujas. Cuando Harry salió a la superficie, la multitud rugió. Los jueces discutieron. Bagman gritó sobre el tiempo. Los serenas permanecieron bajo el agua, invisibles, y dejaron que los humanos se agitaran. Fleur solozó cuando vio a su hermana a salvo. Hermione tosió y empujó a Harry con el hombro en la orilla. Ron le gritó por ser estúpido y valiente al mismo tiempo. Harry se sentó en la hierba mojada. Con el agua chorreando del pelo y la túnica, y observó a los jueces. No les había dado la historia que querían. Ninguna carrera frenética contra el tiempo. Ningún campeón abandonando a extraños para salvar solo a los suyos. En cambio, los 4 rehenes estaban a salvo en la orilla, envueltos en toallas. Madame Maxime lo observaba con un interés frío y renovado. Karkaroff parecía furioso. Dumbledore miraba fijamente el lago con ojos preocupados. Fudge murmuraba algo sobre las reglas en voz baja. Bien, dijo Salazar. Que se ahogan con la generosidad utilizada como arma. La tercera tarea era un laberinto. En el campo de Quidditch se alzaban altos sitios, altos y gruesos y llenos de hechizos. El olía a hierba cortada y tierra húmeda. Las banderas ondaban desde los gradas. El cielo por encima estaba claro. Nítido con estrellas. Harry estaba con los otros campeones en la entrada. Ya había colocado sus runas horas antes, presionadas contra el suelo fuera de los sitios donde nadie se daría cuenta. Unas marcas simples que le susurraban la dirección a través de su varita. Esta vez no quería presumir. Quería terminar. Quería ver quién había construido la trampa en el otro lado. Salazar envolvió sus pensamientos como una armadura. Recuerda, dijo Salazar, con tono tranquilo. Ahora conocemos su magia. La copa te llevará hasta él. No puedes detener eso. Puedes decidir qué hacer cuando llegues. Harry asintió una vez. Sonó el cañón. Se movió en el instante en que se abrió el camino. Los sitios se alzaban a ambos lados, las hojas susurraban con encantamientos ocultos. Los susurros flotaban en el aire. Miedo. Hechizos cosquillantes. Luces errantes. Los ignoro. Su varita tiraba suavemente en su mano, atraída por las runas rastreadoras del exterior. Cada intersección no era una sorpresa. Se tornaba antes de verlos, ahorrando segundos cada vez. Cedric cruzó su camino una vez, con el rostro tenso, respirando con dificultad. Se saludaron con la cabeza y se separaron de nuevo. Una explosión terminó en algún lugar a su derecha. Fleur gritó. El sonido se cortó. Harry sintió que la ira ardía en su pecho. Quienquiera que hubiera establecido este laberinto había estado dispuesto a dejar salir a cualquiera. Esta vez no, pensó Harry. Atento a las criaturas en lugar de esquivarlas. Hizo estallar telarañas gruesas en lugar de perder tiempo. Ignoró la niebla constante y as falsas imágenes de sus amigos en peligro. Cada truco lo hacía sentir más frío. Cuando llegó al centro, el aire se sentía mal. La copa estaba sobre un pedestal bajo, brillando.
La luz que emanaba de ella latia con lentos latidos. Podia sentir el tirón del amuleto de la llave de acceso atado a ella. En su mente olía a tierra de tumba y veneno de serpiente y al diario de nuevo. Cedric entró en el claro desde el otro lado en el mismo momento. Ambos se detuvieron. Por un segundo se limitaron a mirarse fijamente. Ambos cansados. Ambos magalados. Ambos muy conscientes de la taza entre ellos. Llevate la tu, dijo Cedric. Con la respiración agitada. Tu llegaste primero. Harry negó con la cabeza. No, dijo. Lo tomaremos juntos. Cedric frunció el ceño. No es así como funciona, dijo Cedric. Harry se acercó a la copa pero no la tocó. Piénsalo, dijo Harry. Todo este asunto ya ha sido retorcido una vez. Mi nombre forzado. Las pruebas moldedas para hacernos parecer de cierta manera. Si uno de nosotros gana solo. Pueden escribir la historia como quieran. Si llegamos juntos, la historia cambia. Cedric vaciló. Pensó en el orgullo de Hufflepuff. En su casa mirando desde los gradas. En su padre entre la multitud. Harry lo sintió todo en el borde de su mente. Te lo has ganado tanto como yo, dijo Harry en voz baja. No te lo quitaré. Pero tampoco dejaré que me conviertan en un trofeo. Así que lo compartiremos. Saldremos juntos y arruinaremos su guion. Cedric soltó una risa corta que sonó medio como un salozo. Estás loco, dijo él. Probablemente, dijo Harry. Cedric miró la copa. Luego a Harry. Luego al cielo. Respiró hondo y asintió. Muy bien, dijo Cedric. A la de tres. Se acercaron al pedestal. La magia de la copa zumbó más fuerte, consciente de ambos. Uno, dijo Harry. Dos, dijo Cedric. Ambos agarraron la copa al mismo tiempo. El mundo se alejó bruscamente. El tirón del portal golpeó como un gancho en el pecho. Los colores se emborronaron. El laberinto desapareció. Los gritos de la multitud se cortaron como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta. Aterrizaron con fuerza en el suelo frío. Las tumbas se alzaban a su alrededor a la tenue luz de una luna delgada. Una torre de iglesia se alzaba a lo lejos. El air olía a tierra húmeda y piedra vieja y algo delgado y hambriento. Cedric se tambaleó. ¿Dónde estamos? Preguntó. Una trampa, dijo Harry. Una figura. Achaparrada salió de detrás de una tumba. Colagusano. Su mente ardía de miedo y esperanza y una alegría enfermiza. Sostenía algo pequeño y envuelto en sus brazos. Salazar se quedó inmóvil y agudo en la cabeza de Harry. Ají, dijo. El bulto se movió. Una voz fina y aguda habló. Mata al de repuesto. La maldición golpeó a Cedric antes de que Harry pudiera retorcerse. Luz verde, un golpe sordo, un cuerpo en el suelo frío. La ira y el dolor golpearon a Harry con tanta fuerza que se atragantó. No puedes ayudarlo ahora, dijo Salazar con dureza. Muévete. Colagusano apuntó con su varita. Las cuerdas se clavó el pecho de Harry. Tirando de él contra una piedra. Las ataduras frías le cortaron la piel. Cerca había un caldero pesado, lleno de un líquido oscuro. El ritual continuó. Hueso. Carne. Sangre. Gritos. Humo. Harry observaba. Memorizó cada palabra. Cada gesto. Cada temblor en las manos de Colagusano. Cada temblor en el pequeño cuerpo retorcido en el caldera. Cuando la cosa que había sido riddle se levantó del vapor. Pálido y alto y con ojos de serpiente, Harry no sintió asombro. Solo un odio frío y claro. Voldemort llamó a sus seguidores. Aparecieron máscaras en círculo. Los redilas se doblaron. Las voces temblaron. El monologaba. Se burlaba. Llamó a Harry hacia adelante arrancando las cuerdas con un movimiento perezoso. Estás sobre los huesos de mi padre, dijo Voldemort. Estás al comienzo de un nuevo mundo. Harry no respondió.
Su mente repaso todo lo que había visto. El alma del horcrux en el diario. El eco en su cicatriz. La magia que había forzado su nombre en el cáliz. El ritual que había unido a Voldemort un nuevo cuerpo a su sangre. No puedes matarlo aquí, dijo Salazar. Los anclajes no existen, pero puedes marcarlo. Puedes hacer que te tema. Harry levantó su varita. Voldemort levantó el suyo. Se inclinaron porque el ritual lo exige. Harry se enderezó primero. Expelliarmus, gritó. Avada Kedavra, Voldemort hissed. Los hechizos se encontraron en el aire. La luz se bloqueó. La magia gruñó. Los núcleos de las varitas se conectaron. El cementerio se llenó de un sonido brillante. Harry sintió que la conexión se abría de golpe entre ellos. Las mentes se rozaron. Por un segundo vio el interior de los pensamientos de Voldemort. Rabia. Obsesión. Un profundo y puro miedo a la muerte que superaba todo lo demás. Tú no eres la muerte, pensó Harry. Eres un niño que nunca creció. Empujó. No con un hechizo. Con su mente. Golpeó toda la antigua conciencia de Salazar contra la conexión como un martillo. Los recuerdos estallaron a través del enlace. Los bebedes del viejo Hogwarts. La primera puesta de los cimientos de la cámara. El sabor del auténtico veneno de basilisco. Hilos de magia gruesos como paredes. El peso de ser un fundador que había construido cosas a partir de la pura voluntad. Voldemort se sobresaltó. Por primera vez, una verdadera conmoción cruzó su rostro. ¿Qué eres? Susurró Voldemort. Harry sonrió, pequeña y afilada. La tuya, dijo, y dejó que el disgusto llenara la palabra. Bien hecha. La presión se rompió. Las varitas se separaron, lanzándolos a ambos hacia atrás. Las máscaras gritaron. La luz de las maldiciones estalló desde todos los lados. Harry rodó detrás de una gran lápida. Los hechizos se estrellaron contra la piedra y la tierra. El polvo llenó el aire. Agarró el cuerpo de Cedric con un tirón de su varita y lo acercó. Pateó la copa con el talón. Arrastrando la cerca. Atalo, espeto Salazar. Ahora. Harry golpeó su varita contra el traslador y escupió la misma palabra vinculante que la magia de Dumbledore había usado cuando colocó la copa. Por un momento. La copa ardió caliente bajo su mano. Luego tomó su marca. Envolvió una mano alrededor del brazo de Cedric y agarró la copa con la otra. Nos vimos pronto, gritó hacia el círculo. Intentad no morir de miedo antes de entonces. El traslador los alejó de un tirón. El regreso al laberinto llegó con gritos y luz brillante. Harry aterrizó en la hierba del campo con el cuerpo de Cedric a su lado. Los gratos estallaron en rito. Algunas personas vitoron. Otras chillaron cuando vieron el cuerpo. Dumbledore fue el primero en llegar hasta ellos. Su rostro se volvió ceniciento. McGonagall se tapó la boca con la mano. Fudge vociferó. Madame Pomfrey corrió hacia Cedric. Una mirada a su rostro inmóvil y sus ojos vacíos le dijo lo suficiente. Harry se quedó tumbado de espaldas durante un segundo. Con el pecho agitado, mirando el cielo nocturno. Le dolían los pulmones. Le ardía la cicatriz. Le temblaban las manos. En su mente, Salazar estaba sentado tranquilo y frío, haciendo balance. Lo hemos marcado, dijo Salazar. Sabe que se enfrenta algo más que una cicatriz. Eso importará más tarde. Harry se incorporó. Voldemort ha vuelto, dijo con voz ronca. Usó la copa. Mató a Cedric. Ha vuelto. Las palabras cayeron en el pánico como piedras. Algunas personas lo creyeron de inmediato. Otras no. Fudge gritó que era absurdo, que el chico estaba confundido, herido, mintiendo. Karkaroff se escabulló en medio del caos. Los estudiantes extranjeros miraban a Harry con los ojos muy abiertos. El escenario internacional que querías, dijo Salazar en voz baja. Has mostrado tu poder. Ahora observa cómo se retuercen.
Harry observó a los jueces discutir y se dio cuenta de que Salazar tenía razón. Había convertido las tareas en una demostración. Se había enfrentado a Drago. Nesy agua y un laberinto viviente con cuidadosa planificación y magia antigua. Había salido de un cementerio donde otro chico había muerto y un pronunciaba el nombre de Voldemort. Sin embargo, la historia ya se le estaba escapando de las manos. Los políticos odiaban las historias que no escribían. Horas después, el ala del hospital estaba en silencio. Se habían llevado el cuerpo de Cedric. Fudge se había ido. Furioso y con el rostro blanco. Dumbledore se había marchado a su despacho con la mandíbula apretada y los puños apretados. Solo unas pocas camas tenían pacientes ahora. Harry, Crumb con un vendaje en el brazo. La hermana de Fleur dormida bajo una ordenada pila de mantas. Ron estaba sentado en la silla junto a la cama de Harry. Tenía el pelo levantado en ángulos extraños. Tenía los ojos rojos. Hermione se había ido a buscar algo para Madame Pomfrey. Ginny había sido obligada a regresar a su dormitorio por McGonagall con una mano firme en su hombro y la promesa de que podría visitarla por la mañana. Las lámparas ardían bajas. Las sombras se acumulaban alrededor de las camas. La lluvia golpeaba las ventanas. Ron tiró de un hilo suelto de su jersey durante un rato. Estuviste increíble allí fuera, dijo Ron por fin. Con voz apagada. En las tres pruebas. Inteligente. Rápido. Como si supieras lo que iba a pasar. Harry se quedó mirando el techo. Le dolía el cuerpo con pulsaciones profundas y lentas. Todavía podía sentir la tierra de la tumba bajo las uñas. Me preparé, dijo Harry. Ron se rió una vez, una risa corta y aguda. Preparado, repitió. Lo dices como si hubieras estudiado para un examen. Harry giró la cabeza. En cierto modo, lo hice, dijo. Sabía que la taza estaba retorcida. Sabía que la usaría. Sabía que tendría una oportunidad de mirarlo sin que él esperara. Que yo fuera algo más que un niño asustado en el suelo. Ron se estremeció. Harry, dijo Ron, el mató a Cedric. Intento matarte a ti. Hablas como si fuera un plan. Lo era, dijo Harry. Ron lo miró fijamente. Eso es una locura, espetó Ron. La gente normal no planea enfrentarse a él. Escapan. Se esconden. No entran a propósito en cementerios solo para tener una mejor vista. Harry sintió que algo se le encogía en el pecho. La gente normal muere, dijo Harry en voz baja. Cedric era normal. Confiaba en las reglas. Confiaba en la copa. Está muerto. El rostro de Ron se retorció. Eso no es justo, dijo Ron. No se merecía eso. No, dijo Harry. Él no lo hizo. Esa es la cuestión. Jugó según la historia que le dieron. Campeón valiente. Ganador honesto. El mundo lo mató de todos modos. Ron apretó los puños. Y que, exigió Ron. Decides que nunca serás como él. Que nunca confiarás en nadie. Que convertirás todo en un movimiento en un tablero. Harry pensó en el fuego de dragón que se curvaba alrededor de su escudo. En las serenas que le dejaban liberar a más de un rehén. En la mano de Cedric en la suya mientras agarraban la copa juntos. Decidí que no moriría solo para poner en orden los planes de Dumbledore, dijo Harry. Ron parpadeó. ¿Qué significa eso? Y cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. Significa que sé que está dispuesto a usar como símbolo, dijo Harry. El chico que vivió. El campeón. El sacrificio. Lo disfrazará como una elección. Dura que es la única manera. Te estoy diciendo que no caminaré hacia mi muerte porque le sienta bien a su canción. Ron tragó saliva. Se preocupa por ti, dijo Ron automáticamente. Harry le dirigió una mirada inexpresiva. Le importa el mundo que quiere, dijo Harry. Da la casualidad de que soy útil para construirlo.
Ron lo miro fijamente. Herido y confundido. Esta no eres tú, dijo Ron. Tú eres el que saltó a una escoba para perseguir a mi hermana de vuelta de una serpiente gigante. Tú eres el que fue tras Sirius por mí. Tú eres el que se arrojó a los dementores en un lago. Ese eres tú. Loco y valiente y estúpido y amable. Sigo siendo esa persona, dijo Harry. Ron negó con la cabeza. No, dijo Ron. Te sientes diferente. Más frío. Como si estuvieras observando desde fuera. Como si todo el mundo fuera parte de tu plan. Incluso yo. Harry se estremeció ante eso. Te saqué de ese lago, dijo Harry. Hoy eras un rehén. ¿Crees que eso era una pizza? Arriesgué a todos nosotros para arrastrarnos a todos juntos. Lo hiciste porque tenía sentido, replicó Ron. Querías presumir. Hacer que los jueces parecieran estúpidos. Torcer las reglas. Te gustaba controlar la historia. Salazar permaneció en silencio. Dejó que las palabras cayeran. Harry exhaló lentamente. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo Harry. Quería que estuvieras a salvo. Quería que Cedric estuviera a salvo. También quería demostrar que su juego solo funciona si accedemos a jugarlo. Ron se levó los dedos a la frente. Estás hablando como Percy, murmuró Ron. Política y control y todo eso. Acabo de ver a mi amigo que casi murió 3 veces hoy diciendo que tenía intención de hacerlo. Harry extendió la mano y agarró la manga de Ron. Yo tenía la intención de sobrevivir, dijo Harry. Esa es la diferencia. Ron se miró la mano y luego la cara. ¿Y si sobrevivir significa dejar a la gente atrás? Preguntó Ron en voz baja. Nces encontraré otra manera, dijo Harry de inmediato. Ese es todo el punto. No aceptaré opciones que digan salvar a uno o perderlo todo. Los romperé cada vez que pueda. Ron lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Realmente crees que puedes hacer eso? Dijo Ron. Todo el tiempo. Durante años. Contra el ministerio. Incluso contra Dumbledore. ¿Crees que puedes seguir así sin perderte? Harry pensó en Ginny en el pasillo después de su trato con Snape, su mano firme en su manga mientras la hacía prometer que no se convertiría en un extraño. Pensó en la mirada en el rostro de Cedric antes de que agarraran la copa. Pensó en la forma en que Ron y Hermione habían estado de pie a cada lado de su cama después de la primera vez que casi murió en Hogwarts. Pensó en la marca de serpiente en su frente y en la vieja mente que compartía su cráneo. Tengo que hacerlo, se limitó a decir Harry. Ron se rió, un sonido roto. Eso no es una respuesta, dijo Ron. Es la única que tengo, dijo Harry. Durante un rato se quedaron sentados en silencio. El reloj de la pared del fondo hacía tic-tac. Pomfrey le murmuró algo a Crumb en la cama de al lado. Finalmente Ron habló de nuevo, con voz baja. No sé si puedo seguir, dijo Ron. Así no. Me asustas un poco, amigo. Siento como si estuviera caminando junto a algo afilado todo el tiempo. Harry le agarró la manga con más fuerza. No necesito que estés de acuerdo con cada elección que haga, dijo Harry. Necesito que me digas cuando empiezo a sonar como él. Los ojos de Ron se agrandaron. ¿Quieres que te grite cuando vayas demasiado lejos? Dijo Ron. Sí, dijo Harry. Ron dejó escapar un suspiro. Eres un idiota, dijo Ron en voz baja. Pero eres mi idiota. Se liberó la manga y luego extendió la mano para golpear ligeramente a Harry en el hombro. No me voy, añadió Ron. Solo digo que echo de menos los días en que nuestro mayor problema era una pizza de haters gigante. Harry sonrió, pequeña y cansada. Yo también, dijo. Ron se desplomó en su silla. Sabes que Hermione te va a estrujar hasta matarte cuando vuelva, dijo Ron. Ginny te gritará.
Mama enviara suficientes jerseas para asfixiart. Lo aceptare, dijo Harry. Ron asintió. Bien, dijo Ron. Porque si empiezas a hablar de utilidad política en el desayuno otra vez, te voy a tirar gachas. Harry se rió, el sonido fue suave pero real. Trato hecho, dijo él. La palabra colgaba entre ellos, simple y humana. En una habitación que había visto demasiada sangre y dolor por una noche. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre el castillo que los contenía. Dentro, un chico con dos almas Eli. Gio un camino que valoraba el poder y la supervivencia, y un amigo que en veía al chico viejo bajo las nuevas capas eligió cuidarse a su lado de todos modos, incluso mientras tenía miedo. El nuevo Pr. Officer de defensa tosió en medio del discurso de Dumbledore. No fue fuerte. Fue agudo y falso y atravesó el gran salón como un hechizo. Todas las cabezas se volvieron hacia la mujer baja de rosa. Harry sintió que la habitación se movía. Los bancos crujieron. Algunos de los primeros años se estremecieron. Ron hizo una mueca en su plato. Hermione dejó de tomar notas a mitad de palabra. Ginny, a mitad de una broma con Neville. Se quedó quieta y observó. En la mesa de los profesores, Dumbledore hizo una pausa. La luz de sus ojos se enfrió un poco. Gracias, profesora Umbridge, dijo él. Dolores Umbridge sonrió. Era el tipo de sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se puso de pie, apoyando las manos en la mesa para mantener el equilibrio. Su cardigan era de un rosa liso. Su lazo estaba más limpio que el encaje de una bata. Harry dejó que sus ojos se entrecerraran. Dejó de concentrarse en su rostro y asuco bajo la piel en su lugar. Los pensamientos rodaban de ella en pequeñas líneas ordenadas. El ministro lo sabe measure. Los niños deben mantenerse callados. Nada de hablar de ese hombre. Nada de hablar de mentiras. Ella disfrutaba de esto. Él sintió el pequeño destello de satisfacción en su pecho. Estaba orgullosa de estar aquí. Orgullosa de haberse deslizado a través de la puerta que Dumbledore había intentado mantener cerrada. Buenas noches, niños, dijo con voz dulce. Y buenas noches, director. Que escuela tan encantadora. Que peña que el ministerio haya tenido que intervenir. Una olida de murmullos recorrió las mesas. Harry registró las mentes en la mesa de los profesores mientras ella hablaba. La furia de McGonagall era un peso afilado y frío bajo una columna vertebral rígida. Sus pensamientos eran tensos. Interferencia. Los niños no son peones. Snape se sentó muy quieto. Su mente se sentía como una habitación de piedra con la puerta apenas abierta. Harry captó un destello de algo bajo la superficie en blanco. Vigilancia. Irritación. Un duro destello de interés cuando Umbridge dijo la palabra ministerio. Dumbledore observaba a Umbridge con una expresión agradable. Detrás de su mirada, la preocupación y el cálculo se movían rápidamente. Harry no sentía nada de eso en Umbridge. Sus pensamientos eran simples. Confiaba en el ministro. Odiaba las interrupciones. Pensaba en Hogwarts como una cosa ruidosa que necesitaba una mano firme y no gritos sobre señores oscuros. El progreso, estaba diciendo Umbridge, debe gestionarse con cuidado. No queremos asustar a las mentes jóvenes hablando de cosas que, de hecho, no están sucediendo en absoluto. Harry sabía exactamente a qué se refería. Su cicatriz hormigueo. Ginny se inclinó más cerca en el banco. Suena como la tía Muriel, murmuró. Si la tía Muriel trabajara para un señor oscuro. Harry soltó un bufido que podría haber sido una risa. Umbridge siguió hablando. El discurso pasó de la historia de insultos dirigidos a Dumbledore y su estilo de enseñanza. Harry no se molestó en seguir cada palabra. Captó suficiente. No había necesidad de defensa práctica. No había necesidad de hechizos feos en el aula. Estudiarían teoría. Confiaban en que el ministerio los mantuviera a salvo.
A su lado, Hermione emitió un pequeño sonido ahogado. No puede negarse enseñarnos hechizos, susurró Hermione. Es defensa. Esta en el nombre. Tiene que haber alguna regla. Harry quería decir que también había reglas sobre no torturar a los estudiantes. Pero eso nunca había detenido a la gente a la que le gustaba el poder. En su lugar, observó a Dumbledore. El director no interrumpió a Umbridge. Le dejó hablar hasta que volvió a sentarse con un pequeño suspiro de satisfacción. Los aplausos comenzaron en grupos aleatorios, luego murieron rápidamente. Harry notó que estudiantes aplaudieron más tiempo. Un grupo de Slytherin en su mesa. Unos pocos niños más pequeños de aspecto asustado que seguían cualquier señal. Él también sentía sus pensamientos. Finalmente, alguien hará clara Potter. Si no hay un señor oscuro, puedo dejar de tener miedo. Si el ministerio lo dice, debe ser verdad. Ginny golpeó su dedo contra la mesa en un ritmo tenso. Este año va a ser divertido, murmuró. Y por divertido quiero decir que quiero embrujar sus zapatos para que le muerdan los tobillos. Harry sonrió sin humor. Ya veremos, dijo. Salazar habló desde su lugar en la mente de Harry, con voz tranquila y seca. Ella es pequeña, pero tiene peso, dijo. Ella no es el peligro por sí sola. Ella es un heraldo. Para fudge, pensó Harry. Por la parte del ministerio que preferiría fingir que el mundo está tranquilo que admitir que se avecina una tormenta, dijo Salazar. Harry respiró el olor a carne asada, humo de vela y sudor nervioso. Sintió que todo el castillo se inclinaba hacia una pelea que la mayoría de ellos no veía. Lo hizo. No iba a dejar que durmieran hasta el final. La primera clase de defensa del año dejó las cosas muy claras. Harry llegó con Ron y Hermione un poco temprano. Ginny se deslizó en un asiento una fila detrás de ellos con Neville a su lado. El aula olía a tiza y polvo. Los pupitres estaban alineados en filas estrictas. Cada libro estaba en el centro de la mesa, con los lomos rectos. Umbridge estaba de pie al frente. Con el cardigan alisado, pluma y pergamino listos. No había varita a la vista. En el momento en que sonó la campana, ella aplaudió. Guardad las varitas, dijo con una pequeña sonrisa. Libros abierto. La mano de Hermione se levantó de inmediato. Sí, señorita Granger, dijo Umbridge. Profesora, dijo Hermione, con voz forzada y educada. Me preguntaba cuándo empezaríamos el trabajo real de hechizos. Este año tenemos que hacer exámenes. La sonrisa de Umbridge no se movió. Los realizaréis cuando el ministerio lo considere seguro, dijo. Y estaréis más que preparados con una comprensión adecuada de la teoría. Harry dejó que su legitimancia pasiva se extendiera de nuevo. Los pensamientos de Umbridge eran firmes. Sin defensa práctica. Sin hablar de ataques. Sin mencionar el cementerio. Tenía un guión y se señoría el ministro había sido muy claro. Harry levantó su propia mano. La mirada de Umbridge se dirigió hacia él. Una pequeña chispa de placer tocó su mente. Había estado esperando esto. Sí, señor Potter, dijo ella. Harry mantuvo su tono suave. Si nunca vamos a lanzar hechizos en clase, dijo, espera que nos defendamos leyendo a los dementores. Algunos estudiantes resoplaron. Los ojos de Umbridge se volvieron inexpresivos. No hay dementores en su mundo, señor Potter, dijo con dulzura. Hay guardias en Azkaban. Están bajo el control del ministerio. Usted es un niño. Dejará que sus mayores lo protegen. Harry dejó que el recuerdo del lago florera lo suficiente como para colorear su voz. La última vez que vi a los dementores, dijo él, no estaban protegiendo nada. Estaban tratando de chuparme el alma en un campo de la escuela. Ron murmuró, muy cierto. La sonrisa de Umbridge se agudizó. Puntos de Gryffindor, dijo ella.
No difundiras mentiras en mi clase. El ministerio ha declarado claramente que quien no debe ser nombrado no ha regresado. No contradeciras al ministerio en esta escuela. Harry apretó la mandíbula. Sintió que le picaba la cicatriz. Allí estaba. En voz alta. Hermione contuvo el aliento. Ginny agarró su pluma con tanta fuerza que la madera crujió. Harry habló lentamente. Lo vi, dijo. Mato a Cedric Diggory delante de mí. El mismo lanzó la maldición. Llamó a sus seguidores. Estaba en un cementerio con una varita en la mano y se rió cuando intentó matarme de nuevo. Eso no es mentira. Los murmullos recorrieron la habitación. Algunos estudiantes le creyeron de inmediato. Otros tragaron saliva y miraron hacia otro lado. Algunos de Slytherin pusieron los ojos en blanco y sonrieron con suficiencia. La mente de Umbridge se tensó como un nudo. Pobre niño iluso. Pensó. Estás roto. Eres peligroso. En voz alta dijo. Está confundido, señor Potter. Las experiencias traumáticas pueden producir fantasías. El ministro lo entiende. Le decía lo mejor. Harry casi se echó a reír. De verdad, dijo Harry. Por eso te ha enviado para que impidas que nadie hable de ello. La habitación se quedó muy quieta. Umbridge le dirigió una mirada que era casi de lástima. Detención, señor Potter, dijo con voz dulce. Esta noche. En mi despacho. Veremos si un poco de disciplina puede ayudarle a separar la verdad de las historias infantiles. Harry le miró a los ojos. No apartó la mirada. La voz de Salazar se deslizó al fondo de su mente. Déjale esto, dijo Salazar. No podemos arrancar una mala hierba sin mostrar lo profundas que son sus raíces. Harry bajó la mano. Muy bien, dijo. Umbridge sonrió de nuevo. Bien, dijo ella. Ahora, niños, por favor copien a mano los primeros 3 capítulos. Sin hablar. Las plumas rascaban. Los cielos crujían. El reloj hacía tic-tac. Harry no copió nada. Su mano se movió y su mente se adelantó. No al texto seco del libro sino a la mujer al frente de la habitación y al hombre que le había enviado. El despacho de Umbridge estaba todavía algo dulce. Las paredes estaban cubiertas de platos con gatitos pintados que molaban y agitaban sus colas. Había encaje sobre todo lo que pudiera contener encaje. Una bandeja de galletas permanecía intacta sobre el escritorio. Harry entró exactamente a las 7. Su mano estaba firme en el pomo. Su cicatriz estaba tranquila. Umbridge estaba sentada detrás del escritorio. Con la pluma ya en sus cortos dedos. La pluma era negra, delgada y incorrecta. Resonaba con una especie de hambre débil que Harry sintió incluso antes de tocarla. Since, señor Potter, dijo. Se sentó. La silla era dura. Su espalda permaneció recta. Mantuvo su bolso a sus pies y su varita al alcance dentro de su manga. Umbridge cruzó las manos. Es una peña, de verdad, dijo ella. Eres un chico brillante. Famoso. Podrías haberlo hecho muy bien si no te hubieras dejado arrastrar por las fantasías del director Dumbledore. Harry la observó. Lamas a lo que le pasó a Cedric una fantasia, dijo. Los ojos de Umbridge se enfriaron. Un trágico accidente, dijo ella. El chico tropezó. Las viejas maldiciones que roden esa copa son muy inestables. Fue una pérdida triste. Nada más. Mentirosa, pensó Harry. Alcanzó. Esta vez no se quedó en la superficie. Salazar guió su enfoque, delgado y agudo. Recorrió los pensamientos de Umbridge. Le vio en el despacho de Fudge, asintiendo. Mientras el ministro caminaba de un lado a otro. Observó a Fudge despotricar contra Dumbledore por robar el poder hablando de guerra. Vio a Umbridge inclinarse hacia él y susurrar que el colegio podía ser sometido. Todo lo que hacía falta eran una o dos reglas. Un poco de control. Se apartó antes de que ella sintiera el contacto. Ella le sonibir algo esta noche, dijo ella.
Tu escribirás, no debo decir mentiras. Continuarás escribiendo hasta que el mensaje sea siguiente. Ella la tendió la pluma. Harry la tomó. El mango era liso y frío. No había frasco de tinta. Sabía lo que eso significaba. Había visto objetos malditos antes. No necesitaba que Salazar le dijera que este era uno. Colocó la pluma sobre el pergamino. Escribió. No debo decir mentiras. El dólar se disparó por el dorso de su mano. Afilado. Quemando. Tomó air. Vio aparecer una fina línea roja en su piel donde se formaban las letras, cada palabra talada en la carne. Ninguna tinta manchó la página. Las palabras aparecieron en su propia sangre. Umbridge observaba su rostro con vivo interés. Continúa, dijo ella. Harry la miró a los ojos. Luego inclinó la cabeza y volvió a escribir. No debo decir mentiras. El corte se hizo más profundo. La sangre brotó y desapareció en la pluma. Su piel ardía. Volvió a escribir. Salazar permaneció en silencio. No le dijo a Harry que se detuviera. No le dijo que se abriera paso. Observó. Como un maestro de ajedrez observa una apertura arriesgada. Harry escribió la línea por tercera vez. El dólar se extendió por su brazo. Apretó los dientes. El sudor la hormigaba en la línea del cabello. Escribió una cuarta línea. Luego cambió la quinta. Muy lentamente escribió. No me quedaré calada. La pluma mordió profundamente. El corte se encendió de un rojo brillante. Los ojos de Umbridge se estrecharon. Esa no es la línea. Señor Potter, dijo ella. Harry levantó la vista. Le palpitaba la mano. Lo sé, dijo él. Me dijo que siguiera escribiendo hasta que asimilara el mensaje. Esa parece más clara. La sonrisa de Umbridge se desvaneció. Escribe la frase adecuada, dijo ella. A menos que quieras una noche extra. Harry bajó la mirada hacia el pergamino. Escribió la línea recuerda de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Cada trazo grababa las palabras en su piel. El dólar se convirtió en un latido constante. Se le agarraron los dedos. El pulso le latía en los oídos. No gritó. No pidió que pararan. Cantó en su lugar. No las líneas. Los segundos entre cada pasada de la pluma y cada picor curativo mientras la piel se charaba y se cortaba de nuevo. Contó las respirations. Rastreó os pensamientos de Umbridge y los pequeños pinchazos de satisfacción cada vez que se estremecha. Le gusta esto, dijo Salazar. Lo sé, pensó Harry. No solo porque te duela, continuó Salazar. Porque cree que el dolor reescribirá la mente. Cree que si graba las palabras en tu piel, te sujetarán la lengua. Se equivoca, pensó Harry. Sí, dijo Salazar. Eso es lo que les mostraremos. Después de más de una hora. Umbridge finalmente miró el reloj. Eso servirá, dijo ella. Nos encontraremos de nuevo mañana. A la misma hora. No traiga nada. Harry dejó la pluma. Su mano tembló una vez antes de obligarla a quedarse quieta. Se levantó sin apoyarse en el escritorio. Cuando llegó a la puerta, Umbridge habló de nuevo. Nadie te creerá, dijo ella en tono suave. Aunque se lo cuentes. Esto es disciplina. Nada más. Harry miró hacia atrás. Me creerán lo del basilisco, dijo. Al final. Salió antes de que ella pudiera responder. Su mano estaba hecha un desastre cuando llegó a la sala común. Las cortes se habían cerrado. Pero la piel estaba roja y hinchada. Las palabras se habían hundido lo suficiente como para que se vieran débilmente incluso cuando la sangre se detuvo. Ginny lo vio primero. Estaba en un sillón cerca del fuego con un libro abierto en el regazo. En el momento en que él entró por el agujero del retrato, cerró el libro y se puso de pie. Ron y Hermione estaban en una mesa cercana, con pergamino y plumas extendidos. Hermione levantó la vista cuando Ginny lo hizo. Harry, dijo Ginny, enséñamelo. Él no fingió no saber lo que él quería decir.
Cruzo la habitación y la tendió la mano. Sus dedos tocaron su muñeca. Suavemente. Giró su mano con la palma hacia abajo. Su mandíbula se tensó cuando vio las palabras. No debo decir mentiras, leo con voz inexpresiva. Ron maldijo. Hermione dejó escapar un suspiro agudo. Eso es magia de sangre, dijo Hermione. En un estudiante. Esa pluma es ilegal. Harry asintió una vez. Sí, dijo él. Se sentó con fuerza en la silla más cercana. Todd. O su brazo palpitaba ahora que había dejado de apoyarse. El calor del fuego hacía que el dolor picara y ardiera al mismo tiempo. Ginny se sentó en el brazo de su silla, todavía sujetando la muñeca. ¿Cuántas líneas? Preguntó. Pensó en mentir. Entonces recordó con quién estaba hablando. Basta, dijo. Más de 50. Menos de 100. Dejé de cantar en la parte donde cambié la frase. ¿Qué hiciste? Exigió Hermione. Se lo canto. En voz baja. Con cuidado. Omitió los pensamientos privados de Umbridge y el despacho de Fudge, pero les habló de la pluma y de las palabras y de la forma en que ella lo miró mientras él sangraba sobre la página. Hermione temblaba de ira. No puede hacer eso, dijo Hermione. Ella lo está haciendo, espetó Ron. Y el ministerio la ha enviado, así que la apoyaron. Harry miró el fuego. No iremos al ministerio, dijo él. Hermione lo miró fijamente. ¿Qué? Dijo ella. Harry, esto es exactamente el tipo de cosa de la que el departamento de la mágica debería enterarse. El departamento responde anti-Fudge, dijo Harry. Fudge la envió aquí para silenciarme. Cree que soy una amenaza. Cree que Dumbledore me está convirtiendo en un arma contra él. Si nos quejamos a su gente. Lo enterraron y harán que Umbridge se sienta intocable. Ginny asintió lentamente. Tiene razón, dijo ella. Papá habla de esto. Cuando el ministro quiere algo escondido, desaparece. Los archivos con al fondo de los cajones. Hermione apretó los labios. Así que no hacemos nada, dijo ella. No, dijo Harry. Se miró la mano de nuevo. Las letras ardían de un rosa pálido a la luz del fuego. Tenemos pruebas, dijo él. No solo mi palabra. Tenemos algo de lo que no pueden reírse como trama o buscando atención. Lo tenemos delante de personas que no están en el bolsillo de Fudge. Ron frunció el ceño. ¿Cómo? Preguntó Ron. Ni siquiera tenía tinta. No hay nada que mostrar. Harry flexionó los dedos. Todavía no, dijo. Salazar habló, divertido. Recuerda el círculo vinculante en la cámara, dijo. El que registraba cualquier hechizo lanzado dentro de él. Sí, pensó Harry. El mismo principio funcionará aquí, dijo Salazar. La pluma bebe tu sangre. No desaparece. Va a algún lugar. Todo deja un rastro. Harry miró a sus amigos. Mi sangre está en esa pluma ahora, dijo. Ella la usará en otros estudiantes. Eso significa que la maldición los tocará a través de algo que ya me conoce. Puedo usar eso. Puedo marcarlo. La próxima vez que me llame, marcaré el hechizo que lo alimenta. Luego sacaré esa marca frente a todos. Hermione lo miró con una mezcla de horror y interés reticente. ¿Quieres anclar un rastro en la maldición de otra persona? Dijo ella. Sí, dijo Harry. Eso es increíblemente peligroso, dijo ella. Sí, repitió Harry. Ginny le apretó la muñeca. Y muy propio tuyo, dijo ella en voz baja. Ron se pasó las manos por la cara. Odio esto, dijo Ron. Odio que esto sea normal ahora. Odio que estemos sentados aquí discutiendo maldiciones de sangre como si fueran divers. La garganta de Harry se apretó por un segundo. Yo también, dijo. Ginny soltó su muñeca y se puso de pie. Necesitas que te limpien eso, dijo. La señora Pomfrey hará preguntas. Así que lo haremos nosotros mismos. Hermione, ve a buscar agua. Ron,
Coj algo decente de la reserva de Fred y George para el dólar. Harry, se entate ahi y has lo que te dicen por una vez. Su voz no dejaba lugar a discusión. Hermione se movió de inmediato. Ron refunfuñó pero se dirigió hacia las escaleras. Harry se recostó en la silla y cerró lo. Se sentía cansado hasta los huesos. Salazar observó a los tres movers con una extraña y silenciosa aprobación. Tus aliados se eligieron a sí mismos, dijo Salazar. Ese es el único tipo que dura. Snape no dijo nada cuando Harry le mostró su mano. Simplemente cerró la puerta de la oficina con un suave clic y tomó la muñeca de Harry en un agarre frío. Harry se sentó en la misma silla de antes, la que había ocupado cuando Snape había rompido en su mente. La habitación olía a hierbas, humo y algo metálico. Las botellas brillaban en los estantes. Un caldero hervía junto a la pared. Snape estudió las letras rosa pulido en el dorso de la mano de Harry. Trazó una con un dedo y observó la forma en que Harry se estremeció. Entonces lo soltó. No se correrán bien, dijo Snape. No, dijo Harry. Los limpié yo mismo. No hay trofeos. La boca de Snape se torció de una manera que no era exactamente una sonrisa. Por supuesto que no, dijo. Se dio la vuelta y sacó un pequeño frasco de un estante. Esto aliviará el dolor, dijo. No eliminará completamente la marca. Lo cual podría ser útil. Harry asintió. Dejó que Snape le untara el ungüento sobre la piel. Se sentía frío y picaba un poco. El dolor disminuyó lentamente. Sabes lo que usó, dijo Harry. Snape asintió una vez. Una var. Yonta una pluma de sangre, dijo Snape. Los he visto antes. Solo en casos antiguos. Estaban prohibidas para su uso en niños mucho antes de que nacieran tus padres. Fudge sabe que ella la está usando, dijo Harry. La mandíbula de Snape se tensó. Por supuesto que lo sabe, dijo Snape. Él firmó la carta que le otorgaba autoridad para usar cualquier medio que ella considerara necesario para contener los disturbios. Harry sintió que su ira pasaba de una quemadura caliente a una fría. Usted vio la carta, dijo Harry. Yo redacté la poción que la celó, dijo Snape. Su subsecretaria no sabe cómo. Oír una pluma un encantamiento vinculante. Solo sabe sonreír y sentir. Harry dejó que eso se asentara. Snape terminó de vendarse la mano y dio un paso atrás. ¿Qué plan se está formando en ese cerebro tuyo sobrecargado de trabajo? Preguntó Snape. Harry lo miró a los ojos. Tienes mis recuerdos del cementerio, dijo Harry. La mirada de Snape se volvió aguda. Sí, dijo Snape. Me los obligaste a tragar durante nuestro último pequeño duelo. Viste el ritual, dijo Harry. Viste la forma en que usó mi sangre para anclar su nuevo cuerpo. Sabes cómo se ve cuando una maldición bebe de alguien y conserva el sabor. Snape entrecerró los ojos. ¿Quieres convertir su pluma en un ancla? Dijo Snape lentamente. Atarle a algo que puedas tirar más tarde. Harry asintió. No puedo entrar en el ministerio y pedir una audiencia, dijo Harry. Fudge me cerraría la puerta en las narices. Pero Hogwarts no es su edificio. Es nuestro. Los fundadores. El personal. Los estudiantes. Aquí hay leyes antiguas. Habitaciones antiguas. Magia antigua. Si puedo vincular su maldición a eso, puedo mostrárselo a todo el mundo sin pedir permiso. Snape lo miró fijamente durante un largo momento. A Dumbledore no le gustará eso, dijo Snape. Dumbledore podrá objetar después del hecho, dijo Harry. Una vez que este hecho. La boca de Snape se aplanó. Piensas avergonzar al ministro, dijo Snape. Sí, dijo Harry. Delante del colegio, dijo Snape. Sí, repitió Harry. Snape se pellizcó el puente de la nariz. Vas a hacer que te maten, dijo Snape. Harry se encogió de hombros.
La gente sigue diciendo eso, dijo. Yo sigo aquí. Snape le dirigió una mirada que era mitad frustración, mitad respeto reticent. Necesitarás un enfoque estable, dijo Snape. En algún lugar del castillo que te reconozca como lo que eres. No solo como estudiante. Como lo que eres. La cámara, dijo Harry de inmediato. No, dijo Snape. Demasiado lejos y demasiado cerrado. Necesitas un lugar público. Un lugar del que el personal no pueda excluir a los estudiantes. Un lugar del que nadie se atreva a proteger a un fundador. Harry pensó. Entonces lo supo. El gran comedor, dijo. Snape levantó una ceja. Explicate, dijo Snape. Los 4 meses, dijo Harry. La ordenación. La forma en que el sombrero nos llama. Tú mismo lo dijiste una vez. El castillo escucha. El salón es el lugar donde todas las 4 cosas se reúnen bajo un mismo techo. Si hay algún lugar donde los fundadores dejaron un ancla compartida, es allí. Snape lo consideró. Necesitarás un detonante, dijo Snape. Algo que active la magia con una cosa clara. No puedes dejar que parezca aleatorio. Lo negaron. Lo llamaron histeria. Te llamaron desequilibrado. Harry asintió. Tengo una idea, dijo. Snape esperó. Harry sonrió, pequeña y afilada. Umbridge quiere un juicio, dijo. Quiere atraparme haciendo algo que ella puede llamar traición. Bien, le daré uno. Dejaré que me arrastre ante la mitad del ministerio y me accuse de construir un ejército. Entonces correré el telón. Snape lo miró fijamente. Vas a usar el club de defensa como cebo, dijo Snape. Ya existe, dijo Harry. Hermione le puso nombre. El ejército de Dumbledore. Umbridge ya está husmeando. Cree que soy estúpido y impulsivo. Cree que entraré en pánico y huiré. Si dejo que encuentre exactamente lo que quiere, no verá venir el siguiente movimiento. Los ojos de Snape se oscurecieron. Dumbledore no lo aprobará, repitió Snape. No se lo estoy preguntando, dijo Harry. Snape resopló. Por supuesto que no, dijo. Se acercó a su escritorio y sacó un delgado montón de pergamino. Ayudaré en este estúpido intento, dijo Snape. En parte porque me he cansado de la voz de esa mujer, y en parte porque si vas a intentar romper el ministerio dentro de mi escuela, preferiría saber la forma de la explosión. Harry sintió que algo se relajaba en su pecho. Gracias, dijo él. No me de las gracias todavía, dijo Snape. Todavía tienes que sobrevivir a 3 detenciones más con esa pluma mientras yo construyo una manera de atraparla. Harry hizo una mueca. Alegría, dijo. La boca de Snape se torció. Vete, Potter, dijo Snape. Y trata de no provocar más peleas en el pasillo de regreso. Necesito al menos una noche esta semana sin otra reunión de emergencia. El club de defensa se sintió diferente después de eso. Todavía se reunían en la sala de los requisitos, bajo el arco de piedra que aparecía cuando lo necesitaban. La sala proporcionaba cojines, maniquís y suficiente espacio para practicar. También proporcionaba privacidad. Harry se puso al frente con la varita en la mano y vio llegar a los demás. La lista era simple. Ron, Hermione, Ginny, Neville, Luna, los gemelos, una fila de otros estudiantes de cada casa. Venían en pequeños grupos, con los ojos brillantes y los hombros tensos. Querían aprender. Querían algo sólido bajo sus pies en un mundo que de repente se sentía como vidrio roto. Harry los llamó para que se acercaran. Muy bien, dijo. Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Hermione se puso a su lado. Con los brazos llenos de pergamino. Ginny tomó su otro lado con su varita ya sacada. Ron se apoyó contra la pared, listo para hacer bromas hasta que las cosas se pusieran demasiado tensas. Harry los amaba por eso. Hermione repartió hojas. Estos son hechizos y escudos básicos, dijo Hermione.
Todavía los practicaremos. Pero Harry quiere hablar de estrategia primero. Ginny asintió. Umbridge nos está observando, dijo. Todos lo sabemos. Cree que somos un juego que ya ha ganado. Vamos a dejar que siga pensando eso. Un murmullo recorrió el grupo. Oh, genial, dijo Seamus. Me encanta ser el cebo. Ya lo estás, dijo Ginny rotundamente. En el momento en que firmaste ese pergamino, te pusiste en peligro. No voy a mentir sobre eso. Lo que estamos haciendo es peligroso. También es lo único que tiene sentido si queremos sobrevivir Castillo. Harry observó sus rostros. Miedo. Determinación. Ira. Respiro hondo. Este es el plan, dijo. Umbridge quiere demostrar. Que Dumbledore nos está entrenando para ser soldados contra el ministerio. Vamos a dejar que piense eso. Vamos a dejar que nos trate de una manera que parezca lo suficientemente mala como para arrastrar al ministro y la mitad de su gente al castillo para ver lo que ella cree que será amicada. Neville tragó saliva. ¿Quieres que te atrapen a propósito? Dijo Neville. Sí, dijo Harry. Luna ladeó la cabeza. Con una mirada soñadora más aguda de lo que parecía. Una trampa, dijo ella. Exactamente, dijo Harry. Levantó su mano vendada. Esto es lo que hace cuando nadie mira, dijo. Nos graba en la piel y lo llama disciplina. Mi llama mentiroso porque hace que el ministro se sienta measure sobre su propio miedo. Ambos piensan que si gritan lo suficientemente fuerte, la verdad se clara. Les vamos a demostrar que están equivocados donde todos pueden verlo. Hermione se mordió el labio. Hemos estado trabajando con el profesor Snape, dijo Hermione. Nos ha ayudado a anclar un encantamiento en el gran comedor. Esta ligada a la antigua magia que nos clasifica y mantiene el techo escuchando al cielo. Cuando se cumplan ciertas condiciones, mostrará a todos lo que hace esa pluma en tiempo real. Sin edición. Sin excusas. Fred dejó escapar un silbido bajo. Van a convertir el gran comedor en un pensadero, dijo Fred. Más o menos, dijo Harry. George sonrió. Me gusta, dijo George. Humiliación pública y justa indignación. Muy Gryffindor. Muy Slytherin también. Sí, dijo Harry. Esa es la cuestión. Cho levantó una mano. Y nosotros, preguntó Cho. Los que no estamos en Gryffindor o Slytherin. ¿Qué nos pasará cuando el ministerio se enfade y empieza a lanzar leyes por ahí? Harry le miró a los ojos. Estarás más segura de lo que estabas antes, dijo. Porque ahora mismo pueden fingir que no existes. Un estudiante que dice que el ministro está equivocado es fácil de ignorar. Una escuela entera observando la verdad en las paredes es más difícil de enterrar. Podía sentir la aprobación de Salazar. El viejo fundador sabía cómo mover multitudes. Ginny se acercó tanto que su hombro rozó el de él. ¿Y si vienen a por ti de todos modos? Preguntó Ginny. Harry esbozó una breve sonrisa. Ya lo están, dijo él. De esta manera podemos jugar en el suelo. Luna asintió lentamente. Al salón le gustas, dijo Luna. La hablas cuando crees que nadie te ve. Harry parpadeó. No lo hago, dijo él. Tú lo haces, dijo Luna. Miras al techo y le dices que sabes que es solo una hechiza. Le gusta eso. Se siente solo cuando la gente finge que es natural. Harry no tenía ni idea de cómo responder a eso, así que no lo intentó. Esto es lo que va a pasar, dijo en su lugar. Seguiremos reuniéndonos. Seguiremos aprendiendo. Elegiremos una reunión para que Umbridge la encuentre. Hermione se asegurará de que el momento coincida con una inspección del ministerio. Cuando rompa y empiece a gritar, no huyamos. Dejaremos que me arrastre al vestíbulo. Dejaremos que llame a Fudge. Luego pondremos la trampa. Silence. Entonces Ginny aplaudió una vez. Bien, dijo ella. Suficiente conspiración por ahora.
Varitas fuera. Escudos arriba. Si vamos a arrojar a Harry al ministerio, no lo haremos con un trabajo de hechizos descuidado. Eso rompió la tensión. Se movían en parejas. Las varitas destelaban. Los hechizos golpeaban y chisporotaban. Las risas y los gritos rebotaban en las paredes. La habitac. Ion resonaba con los sonidos familiares de personas que se esforzaban mucho por mejorar. Harry se movía entre ellos, corrigiendo posturas, bloqueando maldiciones, lanzando pequeños recordatorios. Sintió un peso en sus hombros. Pero era un peso que había elegido. En un momento dado se encontró cara a cara con Ginny de nuevo, ambos respirando con dificultad por un rápido intercambio. Ella le sonrió. Estás loco, dijo. Hace falta saberlo, dijo él. Ella se rió. Luego su expresión se puso seria. ¿Tienes miedo? Preguntó ella. Él no fingió. Sí, dijo. Ella asintió. Bien, dijo. Si dejas de tener miedo, te hechizaré. El miedo significa que on sabes que eres humano. Sostuvo su mirada. ¿Te quedarás cerca cuando suceda? Preguntó él. Ella sonrió con suficiencia. Intenta detenerme, dijo ella. Bridge mordió el anzuelo una semana después. Sucedió una noche lluviosa cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas y los pasillos se sentían húmedos y cerrados. El club de defensa se reunió como de costumbre. Practicaron en silencio durante media hora. Dejaron la puerta entreabierta lo suficiente. Harry sintió el momento en que Umbridge se acercó. Su mente era una apretada bola de triunfo. Los funcionarios del ministerio caminaban detrás de ella, con pensamientos llenos de autoimportancia y nervios. El propio Fudge estaba allí, gordo y ansioso, con el sombrero apretado en una mano húmeda. Dumbledore los siguió desde atrás. Sus pensamientos se movían rápidos y fríos. Llegaron a la sala de los menesteres justo cuando Hermione dejaba caer al suelo el último tejido del encantamiento de comunicación. El castillo se estremeció en respuesta. El vestíbulo lo oyó. Umbridge irrumpió sin llamar. Por una vez tenía la varita en la mano. Miró a su alrededor las filas de estudiantes con cojines y maniquís y marcas de quemaduras de hechizos en las paredes. Su sonrisa era enorme. Capturados, dijo. El ejercicio de Dumbledore, en efecto. Fudge se hinchó a su lado. Dumbledore, dijo Fudge, volviéndose hacia el director. ¿Cómo llamas a esto? Dumbledore miró alrededor de la habitación con una mirada tranquila. La tensión en sus hombros lo delataba a cualquiera que supiera que buscar. Un grupo de defensa, dijo Dumbledore. Parece que los estudiantes se han tomado su educación en serio. Ese no es el punto, chilló Umbridge. Se están entrenando para luchar contra el ministerio. Harry dio un paso adelante antes de que Dumbledore pudiera responder. Estamos entrenando para mantenernos con vida cuando un loco que asesinó a un estudiante venga a por nosotros, dijo Harry. Porque nadie en su oficina admitirá su existencia. Los ojos de Umbridge brillaron. Silencio, espeto ella. Se dirigieron al ministro con respeto. Fudge fulminó a Harry con la mirada. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y ira. Ya has causado suficientes problemas, muchacho, dijo Fudge. Difundiendo historias. Perturbando al público. Saboteando la confianza. Esto se detiene ahora. Los estudiantes se movieron detrás de Harry. Los sintió a su espalda. Ginny, justo detrás de su hombro. Ron y Hermione a cada lado. Neville, Luna, los gemelos, otros, todos mirando. Snape estaba de pie cerca de la puerta con el resto del personal. Su rostro era ilegible. Su mente estaba aguda y lista. La mandíbula de McGonagall estaba apretada. Flitwick parecía pequeño y furioso. Sprout miraba entre Dumbledore y los estudiantes con profunda preocupación. Harry respiró hondo. Bien, dijo Harry. Vamos a detenerlo, entonces. Como es debido. No con detenciones en una oficina.
No con amenazas silenciosas. Aquí. Delante de todos. Fudge fruncio el ceño. De que estás hablando, exigio saber fudge. Harry levantó su mano vendada. Enviaste una mujer a esta escuela que nos graba líneas en la piel con magia de sangre, dijo Harry. Con vos que atravesaba la habitación. Tú lo llamas disciplina. Yo lo llamo lo que es. Ilícito. Cruel. Y prueba de que te importa más tu orgullo que nuestras vidas. Se oiran judíos. Umbrage se sonrojo profundamente. Eso es calumnia, espeto ella. No puedes probar nada. Harry sonrió. Ají, dijo, es donde te equivocas. Bajo la mano al suelo. Sus dedos rozan las líneas invisibles que he. Rmi1 y snape habían tejido en la piedra. El castillo escuchigua lengua que Salazar le había dado. Las palabras eran afiladas y simples, construidas para llevar órdenes a la piedra. Hall, dijo Harry, enseñanos su trabajo. Durante un segundo no pasó nada. Entonces el suelo se estremeció. La puerta se cerró de golpe por sí sola. Las antorchas llamaron y luego se estabilizaron. El aire se espesó. La luz se derramó desde la piedra a los pies de Harry. Corrió en finas líneas hacia el centro de la habitación, luego se disparó hacia arriba en el aire. Se formaron imágenes. Todas las personas en el habitación observaron mientras el recuerdo de la primera detención de Harry con umbrage se desplegaba sobre ellas. Vieron a Harry sentado en su escritorio. Oyeron su dulce voz diciendo que escribiera. Vieron la pluma mordiendo su mano y dejando palabras rojas. Vieron el corte, claro como la tinta. La oyeron decir, nadie te creerá. La imagen cambió. Vieron a otros estudiantes en la misma silla. Un chico más pequeño de Ravenclaw. Una chica de Hufflepuff. Un Slytherin alto que intentaba ocultar su estremecimiento. Cada vez que la pluma mordía. Cada vez que brotaba sangre. Cada vez que umbrage sonreía y lo llamaba disciplina. La habitación estaba en silencio excepto por los sonidos dentro de la visión. Cuando la luz se desvaneció, nadie habló durante un buen rato. Fudge se había puesto pálido. El sudor se destacaba en su labia superior. Sus pensamientos eran un pánico de negación. Eso no es posible, dijo Fudge por fin. Esto es un truco. Director, detendrá esto de inmediato. Dumbledore no se movió. Sus ojos estaban fijos en umbrage. Dolores, dijo Dumbledore en voz baja, esto es exacto. Umbrage abrió y cerró la boca. Estaba siguiendo órdenes, dijo ella. El ministerio me otorgó plena autoridad. Eso es un sí, dijo Harry. Se volvió hacia los estudiantes. Lo habéis visto, dijo Harry. Lo habéis oído. Esto es lo que el ministerio envía a nuestras aulas mientras os dice que no hay guerra, que no hay peligro. Que no hay necesidad de defensa real. Dejo que su mirada recorriera la habitación. Así es como tratan a los niños que dicen la cosa equivocada, dijo Harry. Nos sí. Orden y dicen que es por nuestro propio bien. McGonagall dio un paso adelante. Sus ojos eran brillantes y duros. Ministro, dijo, le recuerdo que Hogwarts no es una oficina del ministerio. Las plumas de sangre están prohibidas aquí. Si intenta afirmar que usted permitió esto, se enfrentará al Consejo de Administración y a todos los padres de esta habitación. Había padres. Harry los había notado en la parte de atrás. Algunos habían venido a observar la inspección. Otros habían sido atraídos por la noticia de que el ministro estaba dentro de la escuela. Molly Weasley estaba entre ellos, con las manos en las caderas. El rostro pálido. Arthur Weasley estaba a su lado, con los ojos oscuros. Otros padres murmuraban, con rostros enojados y conmocionados. La mente de Fudge saltaba de un pensamiento a otro. Proteger el ministerio. Proteger su trabajo. Culpar a alguien más. Se volvió hacia Umbridge. Me aseguro que sus métodos serían discretos, Cecilio Fudge.
Mi dijo que mantendría la disciplina sin llamar la atención. Umbrage lo miro fijamente, horrorizada. Usted firmó la orden, dijo ella. No me apunte para este espectáculo, dijo Fudge. Harry sintió una pequeña y satisfacción ante la grieta. La voz de Salazar era tranquila. Ahora empuja, dijo Salazar. Harry se acercó al centro de la habitación. Ministro, dijo Harry en voz alta, usted también le dijo al mundo que Voldemort no ha regresado. Fudge se estremeció al ver el nombre. También llama fantasia lo que vio en ese cementerio, preguntó Harry. Pedimos al colegio que lo demuestre también. Fudge tragó saliva. No puedes saberlo, comenzó Fudge. Harry no le dejó terminar. Se inclinó y presionó su mano manchada de sangre contra la piedra. La sala asuco de nuevo. La luz se encendió. El cementerio se elevó sobre sus cabezas. El cuerpo de Cedric. El rostro retorcido de Colagusano. La figura oscura que salió del caldera, pálida y horrible. El círculo de máscaras. Harry vio a su propio yo más joven atado a una piedra. Se vio a sí mismo enfrentándose a Voldemort, varita en mano. Oyó los hechizos colisionar. Vio la conexión encenderse. Se vio a sí mismo agarrar el cuerpo de Cedric y la copa y desaparecer. La habitación también lo vio. Cuando la imagen se desvaneció, nadie habló. Algunos estudiantes temblaban. Algunos padres lloraban. Algunos de Slytherin parecían más enfermos que orgullosos. Fudge se desplomó. En una silla que no había estado allí un momento antes. El castillo se le había proporcionado, tal vez para que no se caera. Eso, susurró Fudge, podría ser un truco. Podría ser una ilusión. Snape habló por primera vez. No lo es, dijo Snape. Yo mismo vi los recuerdos del chico. Ningún truco puede imitar eso. Dio un paso adelante, con las túnicas arremolinandos. Su voz se propagó. Estoy aquí sí. Como agente jurado de este bastón y de la orden del Fénix, dijo Snape. Os digo que el señor tenebroso ha regresado en la forma que acabé de ver. Estos recuerdos coinciden con todos los informes de aquellos que lo combatieron antes. Podeis seguir negándolo. No podeis decir que no os lo dijeron. McGonagall levantó la barbilla. Estoy de su parte, dijo ella. Flitwick y Sprout asintieron. Arthur Weasley se apartó de los padres. Como empleado del ministerio, dijo Arthur, confirmó que los dementores abandonaron Azkaban este verano y atacaron a un niño en una calle muggle. El ministerio se ha esforzando por cubrirlo desde entonces. Tú lo sabes, Cornelius. Has leído los informes. El rostro de Fudge se arrugó. Sus pensamientos chocaban entre sí. Proteger, negar, huir. Se puso de pie tambaleandos. Esto es un ataque, gritó Fudge. Una conspiración. Dumbledore, usted planeó esto. Usó al chico y el castillo para montar un espectáculo. El rostro de Dumbledore estaba cercado de arrugas. Yo no le enseñé al señor Potter a usar el salón de esta manera, dijo Dumbledore. En realidad, me ha sorprendido. Miró a Harry. Había orgullo en esa mirada, y preocupación, y algo parecido a la pérdida. Harry sostuvo su mirada por un momento. Estoy cansado de ser su historia, dijo Harry en voz baja. Dumbledore apretó los labios. Harry, dijo Dumbledore, no es el momento. Es exactamente el momento, dijo Harry. Se volvió hacia Fudge. Puedes seguir llamando mentiroso, dijo Harry. Puedes seguir enviando a gente como ella para hacernos daño. O puedes admitir lo que tienes delante de la cara. Y actuar como un ministro en lugar de como un hombre asustado con sombrero. La sala observaba. Fudge tembló. Miró a los padres, al personal, a los estudiantes, al propio hall. Miró a Umbridge, que se había quedado muy quieta. Entonces hizo lo que hacen los cobardes cuando están acorralados. Corrió. No físicamente. No corrió hacia la puerta.
Se calo el sombrero con fuerza en la cabeza, se enderezó y dijo, en voz alta. Esta escuela está fuera de control. Llamaré a una reunión de emergencia del Wizengamot. Hasta entonces, suspendo a Dolores umbrage de sus deberes por investigación pendiente. Director. Preparará un informe completo sobre el uso de magia prohibida por su estudiante. Giros sobre sus talones y salió a grandes zancadas, con los funcionarios del ministerio corriendo tras él. Umbrage lo siguió con la mirada. Horrorizada. Entonces dos horrores que Harry reconoció de la orden dieron un paso adelante. Kingsley Shacklebolt y Nymphadora Tonks. Señora Umbridge, dijo Kingsley con suavidad. Necesitamos hablar sobre esa pluma. Se acercaron a ella con sonrisas educadas y ojos firmes. Harry vio que sus mejillas palidecen. La sala se llenó lentamente de ruido. Los estudiantes hablaban. Los padres lloraban o gritaban. El personal trataba de organizar el caos. Dumbledore caminó hacia Harry cercó, como preparándose para lo que pudiera venir. Ginny se quedó al lado de Harry. Sus dedos se deslizaron en los de él. Un agarre cálido y seguro. Dumbledore se detuvo frente a ellos. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Eso fue algo peligroso que hiciste. Sí, dijo Harry. Te arriesgaste a provocar al ministro más allá de lo razonable, dijo Dumbledore. Podrías haber cambiado el curso de esta guerra de formas que ninguno de nosotros puede ver on. Sí, repitió Harry. Dumbledore escudriñó su rostro. Podrías haber venido a mí, dijo Dumbledore. Podrías haber confiado en mí para manejar a Umbridge y al ministro. La cicatriz de Harry palpitaba. Pensó en Cedric. En el cementerio. En la forma en que Dumbledore lo había dejado solo después de cada desastre, siempre con una palmadita en el hombro y la promesa de que se resolvería. Vine a ti, dijo Harry. Cada vez que algo salía mal. Cada vez que alguien casi muere. Me dijiste que descansara. Me dijiste que no me preocupara. Me dijiste que los niños no deberían cargar con tales cargas. Luego usaste mis cicatrices para advertir a todos los demás. Dumbledore se estremeció. Los dedos de Ginny se apretaron en su mano. Harry continuó. Ya he terminado de esperar a que decidas cuando soy lo suficientemente mayor como para importar, dijo Harry. He terminado de dejar que tú y Fudge me intercambies de un lado a otro como una historia que podéis contar. Tengo una voz. Tengo magia. Tengo un fundador en mi cabeza y una escuela que escucha cuando hablo. Voy a usar todo eso para mantenernos vivos. Dumbledore cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, parecían más viejos. No quiero que te conviertas en lo que luchas, dijo Dumbledore en voz baja. Entonces ayúdame a mantenerme en línea, dijo Harry. No intentes devolverme un estante. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Dumbledore asintió una vez. Muy bien, dijo Dumbledore. Hablaremos. Más tarde. Por ahora, estás agotado y sangrando. Madame Pomfrey me cortará la cabeza si te mantengo aquí. Harry se dio cuenta de que su mano había empezado a palpitar de nuevo. El vendaje estaba húmedo. Se sentía mareado. Ginny tiró de su mano. Vamos, dijo ella. Tiene razón. Por una vez. Harry le dio a Dumbledore un pequeño asentimiento, luego dejó que Ginny lo guiara fuera. Snape se puso al paso un poco detrás de ellos, como por accidente. No habló, pero Harry sintió el extraño peso nuevo de su mirada en la espalda. Los pasillos estaban tranquil, en comparación con la tormenta detrás de ellos. Las antorchas parpadeaban. El castillo zumbaba bajo los pies. Lo has conseguido, dijo Ginny por fin. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sí, dijo él. Lo hicimos. Se detuvo en un pasillo lateral y lo giró hacia ella. Sabes que esto no será el final, dijo ella. Fudge se agitara.
El Ministerio te arrojará papeles y leyes y tal vez gente contra ti. Dumbledore intentará acercarte y luego dejarte ir cuando le convenga a sus planes. Voldemort se enterará de esto y lo tomará como un desafío. Harry sonrió, cansado y un poco torcido. Lo sé, dijo. Levantó la mano y le tocó la mejilla con dedos cuidadosos, evitando los vendajes y los moratones. No les tengo miedo, dijo ella. Tengo miedo de que olvides que eres Harry bajo todo esto. El fundador. La guerra. La política. Son ruidosos. Sigues siendo un chico que me roba la tostada en el desayuno y se la hierba en el pelo en el quidditch. Quiero que se quede. Se le apretó el pecho. Se quedará, dijo Harry. Ella enarcó una ceja. Lo prometo, dijo ella. Pensó en la forma en que le había prometido en el pasillo de la mazmorra que no volvería como un extraño. Te lo prometo, dijo. Ella buscó su rostro como había hecho entonces. Bien, dijo ella. Luego se inclinó hacia arriba y lo besó, esta vez como es debido. Sin un beso rápido y salir corriendo. Su boca era cálida. Su mano se deslizó por su cabello desordenado. Él le devolvió el beso sin pensar demasiado, porque pensar demasiado era como terminaba en cementerios con chicos muertos a sus pies. Por unos instantes no hubo ministro, ni guerra, ni fundador, ni cicatriz. Solo hubo Ginny, y el suave sonido que hizo cuando él la atrajo hacia sí, y la sensación sólida de la pared de piedra contra su espalda. Cuando se separaron, ambos respiraron un poco más rápido. Ginny apoyó su frente contra la de él. Bien, dijo ella. Ahora estamos en esto como es debido. No solo como amigos que casi mueren en cámaras. Como algo más también. Harry se tragó una risa que sintió que podría convertirse en un solozo si no tenía cuidado. Me gusta eso, dijo. Bien, dijo ella. Porque si empiezas a hacer discursos ridiculamente dramáticos sobre el sacrificio, tengo toda la intención de arrastrarte por la oreja fuera del escenario. Él sonrió. Trato hecho, dijo él. Se quedaron allí un momento más, respirando juntos. El castillo zumbaba a su alrededor, viejo y despierto. En algún lugar muy arriba, el techo encantado cambió de nubes de tormenta a una franja de cielo claro. Salazar observaba, en silencio desde el fondo de la mente de Harry. Esto, dijo, es por lo que luchamos como lo hacemos. Harry estuvo de acuerdo. Tomó la mano de Ginny de nuevo. Vamos, dijo. Si nos quedamos fuera mucho más tiempo. McGonagall pensará que el ministerio nos ha arrestado. Ginny resopló. Ella vio ese beso, dijo Ginny. Sabrá exactamente por qué llegamos tarde. Harry sintió que se le calentaban las orejas. Caminaron de vuelta hacia la torre juntos, con los dedos entrelazados, un poco más firmes que antes. Fuera, el mundo estaba listo para desgarrarse por la verdad y las mentiras. Dentro, en el intervalo silencioso después de una tormenta. Un chico y una chica que ambos habían enfrentado la muerte temprano se eligieron el uno al otro y el difícil camino de seguir siendo humanos en medio de ello. La escalera de piedra se movió bajo el pie de Harry. Se agarró a la pared y miró hacia atrás. Cuidado, dijo. El castillo se mueve cuando cree que no estás prestando atención. Dumbledore descendió un paso por encima de él. Con la barba plateada iluminada por la luz de la antorcha. Fawkes se aferró al hombro del anciano, con las plumas tenues en la penumbra subterránea. Creía que eso era cosa tuya, dijo Dumbledore. Desde el tercer año, al menos. Harry esbozó una breve sonrisa. A veces escucha, dijo. A veces se enfada. Esta noche está escuchando. El aire se volvió más frío a medida que descendían. La escalera describía una lenta curva, talada en la roca bajo la cámara de los secretos, más profunda de lo que la mayoría de la gente sabía que Hogwarts llegaba siquiera.
El olor a piedra humeda y magia antigua se acercaba. Salazar descansaba en silencio en el fondo de la mente de Harry, vigilante más que cuando. Tú lo trajiste, dijo Salazar. El resto es tuyo. Harry exhaló por la nariz. Casi hemos llegado, dijo en voz alta. Dumbledore no preguntó dónde estaba. Eso le dijo a Harry que estaba más nervioso de lo que parecía. Cuando Dumbledore se relajaba, llenaba los silencios con conversaciones suaves. Cuando estaba preocupado, escuchaba en su lugar. La escalera se abría un corto pasillo. Al final había una pesada puerta incrustada directamente en la roca, sin bisagras ni picaporte. La superficie estaba talada con cuatro escudos sencillos. León, serpiente, tejón, cuervo, sin nombres, sin lema. Dumbledore respiró lentamente. He caminado por estos pasillos durante muchos años, dijo. Nunca había visto esta puerta. Harry dio un paso adelante. Solo los fundadores, dijo. Y aquellos a los que invitan. Presionó la palma de la mano contra la cresta de la serpiente y habló en parcial. Abrid a la verdad, dijo. Los talas se calentaron bajo su palma. Una línea de luz corrió alrededor de la puerta. La roca agitada, luego se plegó hacia dentro. La habitación que había más ala era redonda y de techo bajo. Cuatro bancos de piedra crecían de la pared, colocados a distancias iguales. En el centro había un círculo liso de roca más oscura, lo suficientemente grande como para que dos personas se pararan dentro sin tocarse. Harry ahora podía leer runas curvadas a lo largo del board, simples y contundentes. Sin mentiras, sin glamour, sin compulsión, sin oído externo. Fox despegó del hombro de Dumbledore y se deslizó primero, posándose en un gancho de la pared que no tenía polvo en absoluto, como si algún otro pájaro se hubiera posado allí una vez. Las protecciones se despertaron al mismo tiempo que Fox. Harry los sintió hormiguear a lo largo de su piel, no dolorosas, solo agudas, como el momento antes de que estall una tormenta. La habitación zumbaba débil y constante. Dumbledore entró y se detuvo. Sus ojos se dirigieron de inmediato a las runas. Su mirada se detuvo en el círculo del centro. Corte de los fundadores, dijo en voz baja. Me preguntaba si habías construido algo como esto. Harry caminó hacia el lado opuesto y se apoyó contra la pared por un momento, dejando que la magia del lugar se asentara a su alrededor. ¿Sabías que existía? Dijo Harry. Sabía que existía una leyenda, dijo Dumbledore. Un lugar donde los cuatro podían hablar sin que los retratos, el personal o los estudiantes los escucharan. No conocía la puerta, ni la lengua que la abriría. Harry lo miró. Ese es el punto, dijo. No puedes dirigir esta habitación. Tú no decides quién ve lo que decimos en ella. El castillo lo es. La mirada de Dumbledore se movió de las paredes a Harry. Por primera vez desde que habían salido de la oficina, no solo parecía viejo, sino cansado. Las arrugas se profundizaron junto a sus ojos. Su mano izquierda permaneció metida en la manga, oculta. Usted pidió esta conversación, dijo Dumbledore. Usted me trajo aquí. ¿Qué verdad desea poner en el suelo? Harry se apartó de la pared y entró en el círculo central. Las runas brillaron con un débil brillo dorado bajo sus botas. Luego se estabilizaron. La que has estado evitando desde la noche en el cementerio, dijo Harry. Dos verdades, en realidad. Voldemort y yo. Lo que hiciste. Lo que no hiciste. Las protecciones vibraron. Complacidas. Les gustaban las grandes preguntas. Dumbledore no se movió de inmediato. Salazar murmuró. Intentará hacer de esto una lección. No dejes que sostenga la pluma. Harry asintió levemente con la cabeza y le tendió la mano al anciano. Vamos, señor, dijo Harry. Los dos en el círculo. Los dos unidos por el mismo vínculo. Dumbledore lo estudió durante un largo momento.
Luego entro al lado de Harry. El círculo zumbo más fuerte, luego se estabilizó de nuevo. Harry sintió que las protecciones se enroscaban sobre su piel como una red. Si intentaba mentir, ardería. Si intentaba llegar demasiado lejos en la mente de Dumbledore, lo rechazaría. Sin compulsión, había dicho la runa. Ni siquiera la suya. Dumbledore miró a su alrededor una vez más. Muy bien, dijo. Pregunta. Harry no empezó con la profecía. Después del gran comedor, dijo Harry. Después de que vieras los recuerdos en el air y los padres gritando y fuge temblando. Lo que pasó. Dumbledore suspiró. La junta de gobernadores exigió una audiencia, dijo. El wizengamot exigió otra. Madame Amelia Bones amenazó con dimitir si no había investigación. El jefe de la oficina de horrores, ahora nuestro ministro. Presionó por una votación de emergencia. Scrimgeour, dijo Harry. Dumbledore asintió. Cornelius fue destituido, continuó Dumbledore. Formalmente. El registro lo llamará dimi. Sion para preservar un pequeño fragmento de dignidad. En realidad, fue expulsado. Dolores Umbridge fue destituida de su cargo y espera juicio. Varios funcionarios de alto rango que sabían de la pluma y no hicieron nada renunciaron. Harry lo observó. Y la parte en la que usted se puso en medio con la varita de saco en la manga y fingió que solo era un amable director, dijo Harry. Los guardas se estremecieron, percibiendo algo afilado bajo sus palabras. Dumbledore parpadeó. Ya sabes, dijo. Snape lo vio primero, dijo Harry. No le da nombre, pero sabe que la forma en que se mueven tus hechizos no es ordinaria. Salazar reconoció el artefacto. Seguí el rastro. Antiguos núcleos de varita. Antiguas historias. Una varita que gana duelos por su guardián. Levantó la barbilla. Lo trajiste mi. Escuela y lo mantuviste oculto mientras el hombre que posee su leyenda se pudría bajo un nombre diferente, dijo Harry. Elegiste mantener ese tipo de poder mientras decías al resto de nosotros que Amos demasiado jóvenes para cargar con algo más pesado que la culpa. Dumbledore se estremeció. El círculo permaneció frío. Todavía no había mentido. No tomé la varita de la muerte por la gloria, dijo Dumbledore en voz baja. La tomé para que nadie como Gellert volviera a empuñar las llamas. Nadie como Gellert, dijo Harry, pero se la permite. Ese es el patrón con usted, señor. Reglas para todos los demás. Excepciones para usted mismo. Mi perdonará si eso no me resulta reconfortante. Fox emitió un trino bajo desde el gancho de la pared. El sonido alivió parte de la tensión en el aire, pero no toda. Dumbledore cruzó las manos delante de él. Harry vio como le temblaba la mano izquierda bajo la manga. Vio la piel ennegrecida en la muñeca donde la tela se caía hacia atrás. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Harry. Dumbledore no fingió malinterpretarlo. Desde el verano, dijo Dumbledore. Poco después de que nuestro ministerio caera, seguí una pista sobre uno de los anclajes de Tom Riddle. Un anillo perteneciente a la línea Gaunt. Desmantelé sus protecciones, pero no lo suficientemente rápido. La maldición me atrapó. Se retiró completamente la manga. La carne de su mano y antebrazo era de un blanco y gris mortecinos. Como piedra vieja bajo la escarcha. Venas oscuras se extendían hacia su codo, retenidas por una estrecha banda de luz dorada que parpadeaba débilmente. Harry lo miró fijamente. Se está muriendo, dijo Harry. Sí, dijo Dumbledore simplemente. Tengo tal vez un año si tengo cuidado. Menos, si no lo tengo. La habitación permaneció en calma. Ali no había mentiras. Algo fray. Y caliente al mismo tiempo se movió a través del pecho de Harry. Había estado enojado con Dumbledore durante tanto tiempo que casi había olvidado que esto podía suceder. El viejo siempre se había sentido como un elemento fijo. Parte del propio castillo.
Seguías asistiendo a todas las audiencias, dijo Harry. Seguías interpretando el papel de líder sabio con la sonrisa amable. ¿Qué otra cosa debería haber hecho? Preguntó Dumbledore. Saar ante el ministro y pedir que me llevaran. Soy útil, Harry. Incluso dañado. Hasta que ya no lo sé. Harry negó con la cabeza. Eso es parte del problema, dijo. Piensas en términos de utilidad. La tuya, la mía, las serpientes. Ron, Ginny. Ordenas a la gente en tareas y lo llamas amor porque quieres que el mundo sobreviva. No soy ingrato. Estoy vivo porque luchaste. Pero también me dejaste en casa de los Dursley porque encajaba en tu patrón. Las protecciones pulsaron débilmente ante el nombre. La habitación reconoció el peso de esa casa. Dumbledore bajó la mirada hacia su mano destrozada. Cría, dijo lentamente, que las protecciones de sangre eran la defensa más segura que teníamos para ti. Tus madres se sacrifican vinculadas a tus tías en casa. Cría que una infancia sin fama te permitiría crecer como chico antes de que el mundo te convirtiera en su símbolo. Harry apretó la mandíbula. ¿Crees que necesitaba sufrir? Dijo. Para no acabar como Tom. Dumbledore levantó la cabeza de golpe. Temía lo que podría pasar si crecías rodeado de elogios con una cicatriz que te conectara con él. Dia lo que el aislamiento y el abandono la hacían a Tom. Intenté evitar eso. Fracasé de formas que me avergüenzan. El círculo se calentó. No lo suficiente para quemar, solo lo suficiente para decir que sí, que finalmente está cerca de la verdad. Harry respiró hondo. No te estoy pidiendo que te humilles, dijo Harry. Te estoy pidiendo que admitas que mi vida nunca ha sido solo tuya para que lo regales. Que esta guerra no es una historia que cuentas. Que no puedes decidir por ti mismo cuántos niños son víctimas aceptables por el bien de la paz futura. Sintió la silenciosa aprobación de Salazar. Dumbledore cerró los ojos por un breve momento. Cuando te conocía los once años. Via un chico que había sobrevivido a pesar de todo, dijo Dumbledore. Vi valor y ira y una vena obstinada que me recordó a mí mismo y a otros que había amado y perdido. Decidí entonces que haría lo que tuviera que hacer para mantener con vida el tiempo suficiente para elegir tu propio camino. También decidí, sin preguntar, que algunas elecciones no serían tuyas hasta que fueras mayor. Abrió los ojos de nuevo. Ahora veo que me he aferrado a esa línea mucho más allá de su uso, dijo Dumbledore. Has forzado la verdad a salir más eficazmente en un año de lo que yo lo hice en una década. Volviste a mi escuela contra mis aliados del ministerio con un solo acto de honestidad calculada. Fue un riesgo terrible. También fue el correcto. Las protecciones zumbaban. Harry tragó saliva. Es la primera vez que dices eso sin un puro, dijo. Siempre hay un puro, dijo Dumbledore, y se detuvo cuando el círculo se calentó bruscamente. Soltó un suave resoplido que casi fue una risa. Bien, dijo. De acuerdo. Sin puro. Tenías razón. Harry dejó que las palabras se interpusieran entre ellos por un momento. No arreglaban nada. Al menos eran reales. Ahora llegamos. A la parte que no me has contado, dijo Harry. Los horcruxes. ¿Cuántos? ¿Donde? Lo que planeabas hacer y donde planeabas ponerme cuando terminases. Dumbledore frunció el ceño. ¿Conoces el término? Dijo. Harry se tocó la cicatriz. Vivo con un fragmento, dijo Harry. Salazar lo supo desde la primera vez que lo sintió moverse. Snape vio suficientes murmullos en presencia de los señores oscuros para reconocer el patrón. Yo reuní el resto. Ancla de alma. Objetos que mantienen a alguien más allá de la muerte. Via Voldemort levantarse de un caldera que solo debería haber contenido un cuerpo, no un hombre entero. No hacía falta ser un genio para ver que algo feo había sido hecho en algún lugar. Ladeo la cabeza.
Aunque ser un genio no dual, añadió. Dumbledore esbozó una pequeña sonrisa a su pesar. Probablemente hay 7 piezas, dijo Dumbledore. Una en el diario que destruiste. Una en el anillo que me maldijo. Una en el medallón que una vez perteneció a la línea de fundadores. Una en una copa que pertenece a Helga. Una escondida en la serpiente que el prefiere. Una dentro de esta cicatriz tuya. Una que aún reside en su cuerpo resucitado. El aire se sintió más frío. Harry levantó la mano y se tocó la cicatriz. Más por costumbre que por otra cosa. Estabas trabajando en esto solo, dijo Harry. Tu viuda, dijo Dumbledore. Severus. Algunos otros. No te involucré porque no desea. Va a tart más a la oscuridad que te marcaba. Harry negó lentamente con la cabeza. No me involucraste porque quisieras controlar el camino, dijo. Si tuvieras todas las piezas, podrías decidir cuándo. Decirme que podría tener que morir para acabar con él. Podrías llevarme hasta ese borde en el momento que conveniera a tu plan y esperar que me fuera en silencio. El círculo se encendió. Dumbledore tomó una respiración aguda mientras las protecciones se calentaban contra su piel. Nunca quise que murieras, dijo Dumbledore. Eso no es lo que dije, respondió Harry. Se acercó más, con los ojos fijos en el rostro del anciano. Pensaste que podría ser necesario, dijo Harry. Decidiste eso por tu cuenta. Miraste a un niño de 11 años y pensaste, hay una posibilidad de que tenga que poner su vida en juego por mi palabra. Nunca me lo dijiste. Nunca me diste una palabra. Ese es el fundamento en el que estamos. Dumbledore bajó la voz. Nunca he dejado de buscar otra manera, dijo. Incluso después de darme cuenta de lo que era tu cicatriz. Incluso después de ver cómo el hechizo rebotó. He buscado durante años. Harry lo creía. Las protecciones permanecieron frías. Eso no borra el hecho de que me lo ocultaste, dijo Harry. No, dijo Dumbledore. No lo hace. El silencio se extendió. Solo el suave susurro de Fox y el bajo zumbido de las protecciones lo llenaban. Salazar habló, con calma y firmeza. Ahora tú haces la oferta, dijo. Todo líder debe saber si está solo o no. Harry respiró hondo y soltó el aire. Muy bien, dijo. Aquí es donde estamos. Tu ministerio ha quedado y se ha remodelado a sí mismo. Tu cuerpo está falando. Tu vida es más antigua que la mayoría de los pasillos de arriba. El hombre contra el que luchaste una vez se ha reconstruido a sí mismo más fuerte y más loco que antes. Estoy atado a él, me gusta o no. Soy el heredero de la casa que construyó este lugar. Ya no puedes fingir que soy un niño al que puedes mover por el tablero. Así que necesitamos decidir ahora mismo si estamos trabajando juntos como iguales o si vamos a tirar en direcciones opuestas hasta que algo se rompa. Dumbledore lo observó con una especie de respeto cansado. ¿Cómo te imaginas que sería trabajar juntos? Preguntó Dumbledore. Harry no vaciló. Deja de esconderte de mí, dijo Harry. Deja de tomar decisiones por mí. Pones toda la información sobre la mesa y me dejas ayudar a planificar. No como tu arma. Como la persona de la que depende todo esto, nos gusta o no. Señaló con la cabeza hacia las paredes. Este castillo estaba destinado a sostener sobre 4 pilares, dijo Harry. Dejaste que uno se pudriera. Dejaste que mi casa se convirtiera en una maldición. Dejaste que Tom usara mi nombre para asustar a los niños mientras alimentabas a los de Gryffindor con historias de no. Ble valor y dejaste a los de Slytherin para que se arrastraran hacia el señor oscuro o fingieran ser algo que no son. Eso se acaba ahora. Voy a recuperar mi casa. Voy a recuperar este castillo. Preferiría hacerlo contigo a mi lado. No delante de mí. El círculo zumbo, complacido. Y si me niego,
pregunto Dumbledore en voz baja. Harry lo miró a los ojos. Entonces la guerra seguirá librandos, dijo Harry. Solo con dos lighters tirando en direcciones diferentes y más cuerpos en el suelo cuando termine. Se quedaron así durante un largo momento. Dumbledore levantó su mano muerta de nuevo y la udió como si buscara una respuesta en la carne arruinada. Cuando era joven, dijo Dumbledore lentamente, creía en el poder sin límites. Pensaba que con suficiente brillantez y voluntad, podría imponer un mundo mejor a todos. Gellert creía lo mismo. La gente moría por nuestros sueños. Más tarde, después de su caída y la muerte de mis hermanas, cambié de opinión. Decidí que el poder era demasiado peligroso para confiar en mis propias manos. Intenté dar forma a los acontecimientos a través de consejos, de empujones. Intenté mantener mi vida limpia mientras mis palabras empujaban a los jóvenes al peligro. Eso no era mejor. Solo era más educado. Volvió a mirar a Harry. Estás ante mí como alguien que entiende el poder de una manera que yo nunca he entendido, dijo Dumbledore. Tienes una mente antigua que construyó sistemas y un corazón joven que se niega a fingir que el costo es menor de lo que es. Me estás pidiendo que me apartes sin alejarme. Eso es algo muy difícil de hacer. Lo sé, dijo Harry. De todos modos, se lo estoy preguntando. Silencio de nuevo. Entonces Dumbledore hizo algo que Harry no esperaba. Se rió, bajo y un poco amargo. Eres muy Slytherin, dijo yo de tu madre. Lla habría odiado lo que hice con tu vida. Me habría hechizado primero y hecho preguntas después. A Harry se le hizo un nudo en la garganta. Nunca antes había oído a Dumbledore hablar de Lily de esa manera. Entonces escúchala, dijo Harry. Aunque si tarde. Dumbledore inclinó la cabeza. Te haré un trato, dijo Dumbledore. Pondré la guerra en tus manos. Compartiré lo que sé y seguiré tu liderazgo cuando se trate de estrategia. Me retiraré del centro y me convertiré en consejero en lugar de comandante. A cambio, me dejarás conservar una cosa. Harry lo miró con cautela. ¿Qué? Preguntó él. Mi derecho a decirte cuando te estás convirtiendo en aquello contra lo que luchas, dijo Dumbledore. No te daré órdenes. No te amenazaré. Pero hablaré. Aunque no quieras warlo. Harry consideró eso. Salazar permaneció en silencio. Dejándolo pensar. Eso es justo, dijo Harry por fin. Pero yo decido que hacer con sus advertencias. No prometo obedecer. Prometo escuchar. Dumbledore inclinó la cabeza. De acuerdo, dijo él. Las protecciones reduren cálidas sobre su piel. El círculo brilló débilmente, luego se desvaneció de vuelta a su piedra apagada normal. La habitación reconoció la forma de la promesa. Harry dejó escapar el aliento que había estado conteniendo desde que entraron. Muy bien, dijo. Entonces hay una cosa más. Levantó los ojos hacia la mano de la varita de Dumbledore. La varita, dijo Harry. Dumbledore sonrió con tristeza. Me preguntaba cuando me lo preguntarías, dijo. Sacó la varita de saco de su manga. La madera parecía bastante sencilla, pero el aire que la rodeaba parecía más brillante, más áspero. Harry podía sentir cómo se empapaba de la magia de la habitación, como las protecciones la empapaban. Esta varita no ha causado más que problemas, dijo Dumbledore. Si tuviera un poco de sentido común, la habría enterrado profundamente y olvidado. En cambio, me convencí a mí mismo de que podría ser la única excepción. La única persona que podía sostenerla sin cesar. La giro entre sus dedos. Después de que el anillo me maldijera, me di cuenta de que ni siquiera mi agarre era tan seguro como pensaba, continuó Dumbledore. Empecé a planear mi muerte. A organizar una ida que robara a Tom la oportunidad de reclamar esta arma. Dejaría que un amigo me golpeara en el momento adecuado.
La verita cambiaria de lealtad y luego se rompería. Harry sintió que se le revolvía el estómago. Snape, dijo. Dumbledore asintió una vez. Le pedí demasiado, dijo Dumbledore. Una vez más. Hice que mi muerte fuera su carga. Harry negó lentamente con la cabeza. Y sigues haciéndolo, dijo Harry. Sigues planeando tu propia salida como si esto fuera una historia que puedes reescribir si el final no te gusta. No necesitas morir para mantener esa verita fuera de su mano. Solo necesitas dejar de aferrarte ella como si fueras el único puerto seguro. El círculo se calentó alrededor de sus pies. Dumbledore lo estudió a lo largo de la verita. ¿Le quieres? Dijo Dumbledore. Después de todas tus críticas. Todavía le quieres. Harry no fingió lo contrario. Sí, dijo Harry. Quiero un arma que me responda a mí en lugar de un orgullo de hombres muertos. Quiero la capacidad de enfrentar a Voldemort defente sin esperar que tropes. Quiero asegurarme de que cuando esta verita se use en la lucha final, no esté tratando de decidir a cuál de ustedes ama más. Dio un paso adelante. Pero tampoco quiero que se quede en un estante presa de una rabia ciega, dijo Harry. Quiero que esté anclado en la misma promesa que acabamos de hacer. Si empiezo a usarlo para aplastar a cualquiera que me moleste, espero que grites. Dumbledore miró hacia abajo al círculo, luego hacia arriba Harry. La verita cambia de lealtad a través de la derrota, dijo Dumbledore. A través del desarme. A través de la superación. Sin eso. Siempre mirará hacia atrás hacia su último amo. Lo sé, dijo Harry. Se encontró con la mirada del anciano sin inmutarse. Has estado perdiendo esta discusión desde que cruzamos la puerta, dijo Harry. Admitiste que estabas equivocado. Me entregaste la guerra. Aceptaste seguir mi liderazgo. Eso es una derrota, señor. No porque yo sea más fuerte, sino porque finalmente lo dejaste ir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento, no pasó nada. Entonces la verita se sacudió. Fue leve, como un espasmo muscular. Dumbledore no movió la mano. No aflojó su agarre. La verita simplemente se deslizó libre. Cayó apuntando hacia abajo, golpeó la piedra y rebotó en el aire. Harry extendió la mano por instinto y la atrapó. Se posó en su palma como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. El poder subió por su brazo, una corriente feroz que le hizo doler los dientes. Las protecciones brillaron intensamente, luego se calmaron, como si se adaptaran a una nueva voz. Fox cantó una nota corta y clara que resonó a lo largo de las paredes. Dumbledore se quedó mirando su mano vacía. No lo solte, dijo Dumbledore en voz baja. Lo sé, dijo Harry. Miro la verita. No se veía diferente a cualquier otro trozo de madera talada. Simplemente se sentía como una tormenta en un palo. Salazar habló muy suavemente. Esto es peligroso, dijo. Más peligroso de lo que sabes. Eso también lo sé, reflexionó Harry. Levantó la mirada hacia Dumbledore de nuevo. A esta cámara no le importan nuestros juegos, dijo Harry. Le importa la verdad. Te oyo entregarme la guerra. Te vio admitir la derrota. La verita también asuko. Dumbledore cerró los dedos lentamente, como si sintiera la ausencia. Supongo que sí, dijo. Había dolor en su voz, pero también alivio. Esto cuenta como transferencia no violenta, preguntó Harry, con la boca crispada. El más leve indicio de humor tocó los ojos de Dumbledore. Sospecho que la verita y las leyendas discutiran sobre eso durante mucho tiempo, dijo Dumbledore. Harry sopesó la verita una vez en su mano, luego la deslizó en su manga. Necesitaría un lugar mejor para ella más tarde, algún lugar más seguro que su bolsillo. Pero por ahora era suficiente saber que no estaba en Dumbledore. Se apartó del borde del círculo.
Las protecciones se enfriaron. El zumbido se desvaneció hasta convertirse en un latido de fondo. Deberíamos irnos, dijo Harry. Los demás se darán cuenta si desaparecemos demasiado tiempo. Dumbledore inclinó la cabeza. Después de usted, Lord Slytherin, dijo. Harry hizo una mueca. Por favor, no. Me llames así donde alguien pueda verte, dijo Harry. Me pon la piel de gallina. Dumbledore se rió entre dientes. Como quieras, dijo él. Ginny estaba esperando en el pasillo fuera de la escalera cuando Harry llegó a la cima. Casi chocó con ella. Estaba de espaldas a la pared, con los brazos cruzados con fuerza, un pie golpeando las losas. Cuando lo vio, se apartó de la piedra de inmediato. Te has tomado tu tiempo, dijo. Harry parpadeó. ¿Cómo has encontrado este lugar? Preguntó él. Ginny puso los ojos en blanco. Tú y Dumbledore salieron juntos de la torre, tensos como cuerdas rotas, dijo ella. Él no te lleva de paseo por diversión. El castillo susurraba. Olvidas que lo he estado escuchando casi tanto tiempo como tú. Ella alcanzó su manga antes de que él pudiera responder y cerró sus dedos alrededor de su muñeca. Su pulgar rojo donde la varita de saco descansaba ahora, escondida contra su brazo. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es nuevo, dijo ella. Harry miró hacia el pasillo vacío. Aquí no, dijo. Hay demasiados oídos en las paredes. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un pequeño ala sin usar en el quinto piso. Harry lo comprobó con una mirada rápida y un hábito nacido de meses de reuniones de defensa. Vacío. Ningún pensamiento extraño zumbando en las paredes. Se deslizó dentro con Ginny y cerró la puerta detrás de ella. Habla. Harry se apoyó en el escritorio de los profesores y se pasó la mano por la cara. Discutimos, dijo. Sobre todo. Los Dursley. Fudge. La guerra. Los horcruxes. La verita. La hice admitir que se había equivocado más de lo que había tenido razón. Me hizo prometer que la dejaría gritar si empezaba a comportarme como la cosa contra la que estamos luchando. Ginny resopló. Bien, dijo ella. Alguien tiene que hacerlo. Le lanzó una mirada. Ya lo haces, dijo él. Ella se encogió de hombros. Yo estoy sesgada, dijo. Él no. Harry sacó la varita de saco de su manga y la puso sobre el escritorio entre ellos. Ginny la miró fijamente como si pudiera morderla. Por favor, dime que no es lo que creo que es, dijo ella. Lo es, dijo Harry. Saltó. Justo de su mano. A la mía. Ginny la tocó con un dedo. Así que ahora llevas una varita legendaria que hace que la gente se vuelva estúpida, dijo ella. Genial. Eso hace maravillas con mis nervios. Harry sonrió sin mucho humor. Conozco las historias, dijo. Tres hermanos. Muert. Todo eso. Salazar tiene opinión sobre los fabricantes de varitas y los mitos. No planeo agitarlo. La mitad del punto es que sé lo que es. Es menos probable que tropieces con mi propia leyenda si vio el acantilado. Ginny saltó para sentarse en el escritorio junto a él. Su rodilla golpeó la cadera de él. Dumbledore te odia ahora, preguntó ella. No, dijo Harry. Está disgustado. Está cansado. Sigue siendo Dumbledore. Acepto seguir mi liderazgo en estrategia. No va a convertirse en un enemigo porque un palo haya cambiado de manos. Ginny estudió su rostro. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo estás? Respond honestamente o te juro que te morderé. Harry dejó escapar un suspiro y no intentó esquivarla. Tengo miedo, dijo. Estoy enfadado. Estoy cansado. También me siento extrañamente aliviado. Por primera vez desde el primer año. Siento que no estoy corriendo detrás de un tren que ya ha salido de la estación. Estoy de pie en el andén con la mano en la palanca. Ginny asintió lentamente. Eso está bien, dijo ella.
Siempre y cuando recuerdas que la palanca está conectada a las personas, no a los piezas de ajedrez. Harry Lamiro. ¿Crees que me he olvidado de eso? Pregunto, más cortante de lo que pretendía. Ella no se inmutó. No, dijo ella. Creo que estás en peligro de olvidar que eres una de las personas. No solo el que tira de las palancas. Su mirada se posó en la mano de él. No eres solo el fundador. La verita y la profecía, dijo Ginny. Eres el idiota que se cayó de la escoba en segundo año porque intento atrapar la snitch con una mano mientras me saludaba con la otra. El gimió. Prometiste que nunca volverías a mencionar eso, dijo él. Mentí, dijo ella con calma. Él la miró fijamente por un segundo, luego se rió a su pesar. El sonido sacudió parte de la opresión de su pecho. Quédate conmigo, dijo en voz baja. A través de esto. A través de todo esto. Si empiezo a hablar como Dumbledore cuando está tratando de justificar algo, hechizame. Si empiezo a actuar como Voldemort cuando cree que nadie está mirando. Arrastrame de vuelta. Ginny se deslizó del escritorio hasta que estuvo muy cerca. Eso ya lo he decidido, dijo ella. Llegas tarde a la decisión. Levantó la mano. Enganchó los dedos en la parte delantera de su túnica y lo atrajo hacia abajo para darle un beso. Fue más lento que el del pasillo después del espectáculo del ministerio, menos frenético. Sus manos se posaron en la cintura de ella. Los de ella se deslizaron por su espalda. El sabor a polvo y air viejo de la cámara de los fundadores se desvaneció bajo el calor de su boca y la sensación sólida de su cuerpo contra el de él. Durante un rato, la verita sobre el escritorio no fue más que un trozo de madera. La guerra estaba en algún lugar fuera de la puerta. La profecía era una línea en un archivador, no una cadena. Cuando se separaron, Ginny apoyó su frente contra la de él. Bien, dijo ella suavemente. Ahora que has vuelto a convertir en un símbolo, será mejor que gains. Harry soltó una carcajada. Ese es el plan, dijo él. Ella pasó su pulgar sobre los débiles cicatrices en el dorso de su mano donde Umbridge una vez había grabado su lesión. No dejes que esto se convierta en lo mismo, dijo ella. Señalando la verita con la cabeza. Una herramienta que otra persona usa para abrir. No lo haré, dijo Harry. Él lo creía. Más importante aún, en aquella sala de fundadores, lo había dicho. Ho bajo protecciones que lo quemarían si mencha. Ginny lo besó en la mejilla una vez más, repito y ferozmente. Bien, dijo ella. Ahora esconde esa cosa y ven a cenar antes de que Ron se coma todo el pudding. Los demás quieren saber si Dumbledore todavía tiene cejas. Harry agitó la verita una vez. Una pequeña chispa saltó, inofensiva, y luego se apagó. Las cejas intactas, dijo. El mundo está un poco más desequilibrado que esta mañana. Como siempre. Deslizó la verita de saco en un bolsillo interior y se bajó la manga. Se sentía pesada, pero no de una manera que le encorvara los hombros. Mas mo una responsabilidad que finalmente había elegido en lugar de una que le habían impuesto. Mientras salían al pasillo, uno al lado del otro, el castillo parecía respirar con ellos. Las piedras bajo sus pies se sentían firmes. El air olía a polvo viejo y comida caliente que subía flotando desde las cocinas. Salazar habló una vez más antes de quedarse en silencio para la noche. Has reivindicado tu verdad, dijo. Ahora veremos que construyes con ella. Harry apretó la mano de Ginny. Entonces empecemos, murmuró. El mapa sobre la mesa no era de pergamino. Era el castillo. La sala de los requisitos. Había aplastado una imagen tridimensional en la madera. Las torres se alzaban en suaves líneas de luz. Los túneles subterráneos brillaban débilmente bajo el suelo. El lago era una mancha oscura que se ondulaba de vez en cuando.
Como si el agua once moviera en algún lugar debajo. Harry estaba de pie con las manos en el borde de la mesa. Ginny estaba a su derecha. Hermione estaba a su izquierda con una pluma que no estaba usando. Ron estaba apoyado contra una estantería cerca de la puerta, con los brazos cruzados, tratando de parecer relajado y fracasando. Snape estaba de pie al otro lado de la mesa, alto y inmóvil. Sus ojos se movían sobre el mapa con cuidadosa concentración. La puerta se había cerrado tras ellos cuando Dumbledore entró. El director ocupó el espacio frente a Harry, entre Snape y la esquina. Y la habitación se ajustó a su alrededor. Las estanterías se deslizaron hacia atrás para hacer espacio. La luz cambió a un blanco más claro. Fawkes no estaba aquí. Este no era un consejo para el que necesitara pajaros. Harry dejó que su legislancia pasiva se deslizara sobre las mentes de la habitación. No hubo sorpresas. Ginny alerta y firme. Hermione ansiosa pero avida de detalles. Ron estaba receloso y ofendido de que el mundo esperara tanto de su amigo. Snape frío, agudo, ya calculando los puntos. Dumbledore estaba cansado y concentrado, como un hombre que finalmente había dejado un bal y no estaba seguro de qué hacer con sus manos. La varita de saco descansaba en la manga de Harry y zumbaba bajo su piel como el tiempo enjaulado. La ignoró. Tocó el mapa. Muy bien, dijo Harry. Sabemos lo que hizo. Sabemos que hay piezas. Sabemos dónde están algunas de ellas. Es hora de dejar de tratar esto como una misión secreta y empezar a tratarlo como lo que es. Recuperación de activos. Ron hizo una mueca. Eso suena como algo que papá dice en las reuniones, murmuró Ron. Bien, dijo Harry. Si queremos ganar, necesitamos más que Valentia de Gryffindor y trucos de Slytherin. Necesitamos palabras aburridas del ministerio que hagan que la gente firme papeles y mueva oro. Hermione respiró hondo. Podrías hablar de nuevo a través de cada objeto. Solo los confirmados y los sospechosos. Quiero asegurarme de que estamos en la misma línea antes de empezar a asignar personas. Harry asintió. Señaló un pequeño punto brillante cerca del suelo. El diario ha desaparecido, dijo Harry. Fue destruido en la cámara cuando yo tenía 12 años. Eso está hecho. El anillo fue recuperado y roto, aunque casi le costó el brazo a Dumbledore. Eso nos deja 3 objetos que podemos tocar y 2 piezas que no podemos. Golpeó el air sobre el mapa con el dedo. No había ningún símbolo allí. La cámara sabía que no debía mostrar a Voldemort como algo simple. La serpiente, su cure. Po actual y cicatriz necesitaran un plan diferente, continuó Harry. Llegaremos allí. Por ahora nos ocupamos de cosas que no se mueven sobre piernas. Dumbledore asintió lentamente. La copa de Helgas, dijo Dumbledore. Y el medallón de tu propia línea. Salazar habló desde el fondo de la mente de Harry, con una voz más baja de lo habitual. Mi linaje, dijo. Mis errores. Harry no dejó que se reflejara en su rostro. La copa de Helgas probablemente sigue en la cámara acorazada de los Lestrange, dijo Harry. El relicario se movió al menos una vez. Regulus se lo levo. Alguien lo intercambió en esa cueva. Creature tocó el falso. Eso nos deja con un rastro que atraviesa un viejo elfo doméstico y una orilla maldita. Hermione hizo una mueca. Otra vez la cueva, dijo ella. Todavía no me has contado que pasó allí en detalle. Harry miró a Dumbledore. Yo tampoco lo he oído todo, dijo Harry. Dumbledore apoyó su mano dañada en el borde de la mesa. La carne muerta no mostraba dolor, pero Harry vio la ligera tensión en los músculos de su mandíbula. Recogí un objeto de una cueva marina con Tom cuando era niño, dijo Dumbledore. Más tarde, cuando comprendí lo que probablemente había escondido allí, regresé.
Había una poción que obligaba a quien la bebiera a revivir sus pies miedos. Bebí. Ordené a otro que siguiera bebiendo mientras yo gritaba. Ron trago saliva. Ordenaste a alguien que hiciera eso, dijo Ron en voz baja. Dumbledore asintió una vez. Uno de mis muchos pecados, dijo. Era necesario en ese momento. Ya no es nuestra única opción. Harry masticó eso por un momento, luego golpeó el mapa de nuevo. La cueva sigue siendo una opción, dijo Harry. El medallón falso que podemos conseguir a través de Grimald y Creature. El verdadero podría estar entre esos dos puntos. Ese es un rastro que puedo seguir con magia. Lo que necesitamos ahora es llegar. No quiero escabullirme en la oscuridad con solo nosotros cuatro y esperar que el mundo se arregle detrás de nosotros. Ginny asintió. ¿Quieres una red? Dijo Ginny. No una lanza. Harry sonrió. Exactamente, dijo él. Levantó la vista hacia Dumbledore y Snape. Aquí es donde le pido algo que no le vie a gustar, dijo Harry. Dumbledore le dirigió una mirada cansada que contenía un rastro de humor. Solo una cosa, dijo Dumbledore. Que generoso. Snape resopló en voz baja. Harry dejó escapar un suspiro. Quiero la casa de Slytherin, dijo Harry. No como una hilera de camas y una serpiente en la pared. Como una unidad política. Mi casa. Mis aprendices. Mi equipo de campo. Le has dejado pudrirse durante años mientras limentabas a Tom Riddle con cada pizca de talento que había allí. Has terminado con eso. Ya no son suyos. Se hizo el silencio por un segundo. Hermione miró entre Harry y Snape, con los ojos muy abiertos. Ron se enderezó de la estantería. ¿Quieres reclutar a Malfoy? Dijo Ron. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo Harry. Ron le miró fijamente. ¿Has perdido la cabeza? Preguntó Ron. No, dijo Harry. He estado prestando atención. Draco es una molestia, egocéntrico, ruidoso, criado con basura, pero no es estúpido. Observó el salón. Vio la verdad. Ha estado más colada desde entonces. Sigue mirando. La mesa de los profesores como si estuviera tratando de sumar números. Esa es una oportunidad. Voy a usarla. Snape se cruzó de brazos. Y si te equivocas, dijo Snape, si corre al señor oscuro en el momento en que le digas algo que valga la pena saber. Harry dejó que la legilimencia suave rozara el recuerdo de Draco en el gran comedor. El rostro blanco. La forma en que su mente se había tambaleado cuando Cedric cayó en la imaginaria. El destello de miedo cuando Umbridge sonrió. El pequeño y retorcido deseo de que alguien mayor que él se levantara y dijera que ya era suficiente. No lo hará, dijo Harry. Es orgulloso. Le gusta el poder. Ahora mismo, su único camino hacia cualquier tipo de poder es a través de un loco que mata servientes por diversión. Tengo la intención de ofrecerle algo mejor. Si se une a mí. Obtendrá verdadera influencia cuando esto termine. Se quedará con Voldemort, obtendrá una máscara y una tumba. Ginny observó atentamente el rostro de Harry. Y si dice que no, preguntó ella. Entonces sabemos cuál es su posición, dijo Harry. Se convierte en un objetivo, no en un activo. Eso es mejor que adivinar. Ron frunció el ceño. Tú y tu voz fundadora podéis manejar esto, dijo Ron lentamente. No estoy diciendo que no puedas. Estoy diciendo que no me gusta la idea de que entres solo en su garita. Harry asintió. No estaré solo, dijo Harry. Miró a Snape. Profesor, dijo, necesito acceso a su sala común. No lo necesito a usted en la sala, pero necesito un camino en el que no desencaden todas las protecciones que poseen. Snape lo estudió. Ya tienes un camino, dijo Snape. Harry no fingió estar sorprendido. El jaquiza del heredero, dijo Harry. El muro te abetes, dijo Snape. La entrada se abrirá.
Sus protecciones no te detendrán. Entonces quiero que estés cerca, dijo Harry, fuera del muro. Si Draco decide lanzar algo desagradable, quiero otra varita al alcance. Snape reflexionó. Iris este fan de semana, dijo Snape. Después de la cena, cuando la mayoría de la casa esté en la sala común. Menos posibilidades de intrigas privadas, más ojos para observar su reacción. Estaré en el pasillo. Si gritas, vendré. Ron murmuró, genial. Hermione se mordió el labio. Esto es más de un chico, dijo ella. Si entras allí como heredero y eliges un aprendiz, los demás lo observarán. Algunos tratarán de copiarlo. Algunos tratarán de luchar contra él. No estás simplemente reclutando a Draco. Estás reescribiendo lo que significa ser un estudiante de Slytherin. Harry asintió. Exactamente, dijo. En este momento, la casa de Slytherin está dividida. Algunas familias están muy unidas al Señor Oscuro. Algunas solo están allí porque creen que no tienen otra forma de mantener a sus hijos a salvo. A algunos estudiantes simplemente les gusta sentirse importantes. Si puedo atraer incluso una parte de ellos hacia nosotros, la próxima pelea en este castillo tendrá un aspecto muy diferente. Dumbledore observó a Harry por encima de sus dedos en punta. ¿Quién más? Preguntó Dumbledore. Dijiste aprendices. Plural. Harry sonrió un poco. Blaise, dijo de inmediato. Tranquilo, ya una barrera entre grupos, no tan ruidoso como Draco. Él tiene su propia cabeza. Vira el ángulo. Pansy es más leal a Draco que a la marca. Si él se mueve, él lo seguirá, o al menos escuchará. Not es silencioso pero agudo. Me tomaré el tiempo para ver en quien se puede confiar. En una pelea y quien debería cuidarse solo en detalles de información. Ginny levantó una ceja. Y lo juzgarás en una conversación, dijo ella. No, dijo Harry. Esta es la primera fase. Ofrecer. Escuchar. Observar cómo se mueven después. Ahí es donde se toman las verdaderas decisiones. Salazar habló, con una lenta nota de aprobación en su tono. Por fin, dijo. Suenas como en mi casa. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo. Compartirás el plan general con Minerva, dijo Dumbledore. Si estamos remodelando formalmente los roles precedente y nuestra jefa de Gryffindor tiene en derecho a saber donde está cambiando el terreno bajo los pies de sus estudiantes. Harry asintió. Es justo, dijo. Dumbledore miró el mapa. Sus dedos rozaron el punto que marcaba el lago. En cuanto a los objetos, dijo Dumbledore. Sugiero que utilicemos los talentos especiales de Severus y tu propio ancla este castillo. Si puedes marcar la magia en el medallón falso, yo puedo rastrear el eco hasta el original. Severus puede construir un contrahechizo una vez que lo tengamos en nuestras manos, en lugar de desperdiciar fuerza en el campo. Snape asintió brevemente. Tráeme la falsa, dijo Snape. Tráeme cualquier cosa que la haya tocado. Yo haré el resto. Ginny se frotó los brazos. Lo haces sonar muy simple, dijo ella. Snape la miró. Nada de esto es simple, dijo. Lo estamos adornando en palabras ordenadas porque si miramos el caos completo demasiado tiempo a la vez, nos congelaremos. Miró a Harry. Te has erigado en general, dijo Snape. Tu tarea es hacer que el resto de nosotros es. Intimos que el plan está limpio incluso cuando no lo está. Harry no discutió. Muy bien, dijo. Ese es el marco. Draco y sus amigos de un lado. Creature y la línea del guardapelo del otro. Snape y Dumbledore en el extremo de la maldición. Nuestra gente como corredores. Todos conocen su papel. Hermione levantó la barbilla. Y yo, dijo ella. Harry la miró. Tú eres nuestro cerebro para la ley y los libros, dijo Harry. Sabes más que los adultos que escriben políticas la mitad del tiempo.
Necesito que Myers cada regla que el nuevo ministro imponga y cada junta de gobernadores note y me digas donde están las lagunas. Usaremos esas lagunas. Hermione se sonrojó un poco, pero sus ojos se iluminaron. Bien, dijo ella. Puedo hacerlo. Ron se rascó la nariz. ¿Y qué soy yo? Preguntó Ron. Además de apoyo moral y sarcasmo. Harry sonrió un poco. Tú eres el que sabe cómo piensan los estudiantes comunes, dijo Harry. Yo crecí en un armario, Ginny creció con un diario del infierno, Hermione lee libros de reglas por diversión. Tú eres el que puede decir, esto es demasiado de una vez, recuerda que todavía se preocupan por la comida y los exámenes. También todavía tienes 6 hermanos mayores, uno en el ministerio. Uno en romper maldiciones, 2 en una tienda de bromas, uno con dragones, uno tratando de dirigir la oficina más aburrida del mundo. Eso no es una lista, eso es una red. Ron pareció un poco aturdido. Luego se aclaró la garganta. Bien, dijo. Red, me gusta esa palabra. Ginny le dio un golpecito en la pierna con el pie. Siempre quisiste estar en medio de las cosas, dijo ella. Ron se encogió de hombros, sonrojándose. Pensé que estaría sosteniendo un bait, dijo él. Todavía puedes hacerlo, dijo Harry. No os voy a quitar el Quidditch. Solo voy a añadir una guerra al margen. Ron gimió. Qué amable, dijo. Dumbledore se aclaró la garganta. Muy bien, dijo Dumbledore. Tenemos un plan. El primer movimiento es tuyo, Harry. Habla con tu casa. Yo hablaré con el consejo. Severus preparará su trabajo. También hablaré con el nuevo ministro sobre un programa de protección formal para los estudiantes que renuncian a la marca tenebrosa. Si ofrecemos una salida, más la tomarán. Eso hará que te griten, dijo Ginny. Dumbledore sonrió débilmente. Estoy acostumbrado a eso, dijo. Harry miró una vez más el mapa. El castillo brillaba en líneas tranquilas. En algún lugar de aquellos muros. Un grupo de niños que se llamaban a sí mismos Slytherin estaban sentados bajo una luz verde y pensando pensamientos feos y esperanzados. Muy bien, dijo Harry. Es hora de ir a hablar con los serpientes. La entrada a la sala común de Slytherin se encontraba en un húmedo muro de piedra bajo el lago. Harry había caminado por ese pasillo antes. Como segundo año, perdido y asustado, se había detenido y escuchado el sonido que no era de fontanería. La voz detrás de la piedra lo había reconocido incluso entonces. Lo había llamado heredero cuando él no entendía la palabra. Ahora estaba allí de nuevo, mayor. Con Salazar despierto y el castillo zumbando bajo sus pies. El pasillo estaba vacío. Eso había requerido un poco de trabajo silencioso. Snape había detenido a un grupo de quinto año cerca de las escaleras con un comentario seco sobre trabajos atrasados. Harry los había visto alejarse, refunfuñando. Ahora solo quedaban él y la perd. Snape esperaba en las sombras cerca de la esquina, con la varita oculta en la manga. Harry podía sentir su presencia, un peso constante de pensamiento. Se acercó a la piedra vacía y presionó la palma de la mano contra ella. Entra, sitio en parcel. Heredero. Abra. La piedra se calentó bajo su mano. Se onduló como el agua sin moverse. Entonces se formó una abertura, lo suficientemente alta como para que un chico alto pudiera pasar por ella sin agacharse. Se derramó luz verde. Las voces se precipitaron a través del hueco, fuertes y agudas. Harry respiró hondo y entró. La sala común de Slytherin olía a piedra húmeda y humo de madera. El techo era bajo. Lamparinas verde colgaban de cadenas, arrojando luz sobre sofás oscuros y mesas con ribetes de plata. El lago se presionaba contra la pared del fondo en un borrón de sombras y formas en movimiento. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia él al mismo tiempo.
Eso tenía sentido. Las puertas no solían abrirse desde ese lado. Draco Malfoy estaba en el sofá más cercano, con un brazo echado sobre el respaldo. Las piernas estiradas, esforzándose por parecer relajado. Pansy estaba sentada a su lado, con la espalda recta y la cabeza inclinada hacia él. Blaise estaba en un sillón a su derecha, con las largas piernas cruzadas de manera relajada. Theodore Nott estaba sentado a una mesa un poco apartada con un libro abierto y la pluma ociosa. Algunos estudiantes más jóvenes llegaban cerca del fuego con cartas que lanzaban chispas. Los mayores se agrupaban en los bordes, medio mirandos unos a otros, medio mirándolo a él. En el momento en que Harry entró, la entrada se cerró detrás de él. La piedra se cerró con un suave golpe. Una onda recorrió la habitación. Potter, murmuró alguien cerca de la pared del fondo. Draco se puso de pie. Su mano fue hacia su varita por reflejo. Se detuvo a mitad de camino y se detuvo. Perdido, dijo Draco, con la voz arrastrada y tensa. La garita de los leones está arriba. Debes haber tomado el camino equivocado. Harry sintió la habitación como un campo. Los pensamientos chispeaban, se cruzaban, se encendían. Sorpresa, molesta, curiosidad, miedo, hambriento de chismes. Camino hacia adelante hasta que estuvo a unos pasos del sofá de Draco. No sacó su varita. No alcanzó la varita de saco. Dejó que la habitación viera manos vacías. No, dijo Harry. Estoy exactamente donde quiero estar. Levantó la voz lo suficiente. Todo el mundo se queda donde está, dijo Harry. Si alguien corre hacia la puerta, rebotará. Si me hequizas sin escucharme, Snape sabrá que varita fue. Algunos estudiantes se movieron. Nadie hoyo. Draco levantó la barbilla. Tú no das órdenes aquí, dijo Draco. Esta es nuestra casa. Harry sonrió un poco. Es mi casa, dijo Harry. La estás tomando prestada. Las palabras cayeron pesadamente en la luz verde. Observó la forma en que aterrizaban. Algunos estudiantes más jóvenes fruncieron el ceño, sin estar seguros de lo que quería decir. Los de séptimo se pusieron rígidos. Habían oído rumores. Serpientes en las paredes. La cámara. El parseltung en el truco del ministerio. La mente de Draco destelló rápidamente. Un torbellino de cosas que nunca diría en voz alta. Por supuesto que es él. Habla con la piedra. Lanza imágenes al salón. Padre no me dijo esto. Que más no me dijo mi padre. Harry le sostuvo la mirada. Soy Harry Potter, dijo Harry. Todos lo sabéis. También soy el asiento actual del alma que con Salazar Slytherin habla en mi cabeza. Se queda de vuestra decoración y está muy cansado de ver su nombre ligado a hombres que no pueden planificar más allá de la próxima semana. Los resoplados se esparcieron por la habitación. Alguien cerca del fuego realmente se rió antes de taparse la boca con la mano. Blaise observó a Harry con lento interés. Una afirmación atrevida, dijo Blaise. Esperas que nos lo tomamos a la ligera. Entras. Dices el nombre de una serpiente y todos nos arrodillamos. Harry negó con la cabeza. No, dijo Harry. Espero que uses el cerebro que te llevo a esta cámara en primer lugar. Viste el salón. Viste lo que le hice al ministro. Viste la lucha de la cámara en segundo año. Viste la forma en que la pared se abrió para mí. Señaló con la cabeza hacia la entrada. Si eso no es suficiente. Pregunta al castillo, dijo Harry. La habitación se quedó en silencio. La piedra zumbaba bajo sus pies. Las lámparas se iluminaron un poco. La pared del lago se oscureció. Por un momento, cada Slytherin en la habitación sintió la misma pequeña presión en su piel, como dedos que golpeaban su muñeca. El castillo estaba escuchando. Harry dejó que Salazar hablara en el idioma antiguo, en voz baja y clara. Hijos de mi casa,
Dijo el fundador a través de la boca de Harry, con una voz que se superponía a la suya, más profunda y fría, con forma de adolescente pero mayor en peso, esta habitación es mía. He estado dormido durante mucho tiempo. Ahora estoy despierto. Tenéis que tomar decisiones. Algunos estudiantes jaderon. Las manos de Blaze se apretaron en los brazos de su silla. Los ojos de Pansy se abrieron de par en par. Draco se puso blanco. El pánico estalló por un segundo. Me odiara. Lo viera todo. Se lo dura a padre. Harry se echó hacia atrás y dejó que su propia voz se calmara de nuevo. Te han dicho durante años que Slytherin significa marca, dijo Harry. Que nuestro escudo pertenece al Señor Oscuro. Que la astucia y la ambición deben llevar mascara y lanzar maldiciones a los niños para cantar. Esa era la historia de Tom Riddle. He terminado de dejar que él escriba la mía. Levantó su mano llena de cicatrices. Las palabras de umbrage eran débiles ahora, pero en Esteban Ali. No debo decir mentiras. Ya viste lo que le hice al ministerio, dijo Harry. Camino en la verdad hasta que duel. No te ocultaré lo que soy. A cambio, tú no me ocultas lo que eres. Si quieres la marca. Si quieres servir a un loco que mata a tus viejos vecinos por diversión, de lo ahora. No perderé tiempo tratando de salvarte. Si quieres vivir en un castillo que no te trate como a una enfermedad, escucha en su lugar. La habitación permaneció en silencio. Nadie dio un paso adelante para gritar su lealtad a Voldemort. Incluso los pocos que admiraban el nombre se estremecieron ante la mención de matar a los vecinos. Draco se cruzó de brazos. ¿Y qué estás ofreciendo exactamente? Preguntó Draco. Una insignia roja y dorada para que podamos sentarnos a desayunar con Weasley y sus 10 hermanas. Siete, murmuró Ron en voz baja, haciendo eco en la memoria de Harry. Harry contuvo una sonrisa. No, dijo Harry. Te estoy ofreciendo lo que siempre pensaste que obtendrías cuando hablabas de grandeza. Una cosa que en realidad es temida por su habilidad, no por su tendencia a seguir a la sangre pura más ruidosa con un problema de rabia. Una oportunidad de dar forma a cómo termina esta guerra. Un lugar en el mundo después. Cuando las máscaras y las marcas oscuras ya no son inteligentes, solo tristes. Dejó que sus ojos se posaran en Draco. Yat, Draco Malfoy, dijo Harry, te estoy ofreciendo un aprendizaje. La palabra sorprendió incluso a Draco. Un aprendiz. No un seguidor. No un lacayo. Un aprendiz. La mente de Draco dio un salto. Su padre en la mesa, con la cabeza inclinada sobre las cartas. Su madre hablando en voz baja sobre alianzas y dotes. Un nombre en un escudo. Poder que no era solo destello, mascara y maldición. Esperas que me forme bajo tus órdenes, dijo Draco, con voz muy cuidadosa. Espero que te pongas a mi lado, dijo Harry. Te enseñaré cosas que no puedes imaginar. Control de la legitimancia. Antiguas protecciones. Fuerza política que no depende de inclinarse ante un señor oscuro. A cambio, me traerás tu casa. No como servientes. Como aliados que saben que lado del juego tiene futuro. Pansy encontró su voz. ¿Y si decimos que no? Preguntó Pansy. Harry le miró a los ojos. Si dices que no, dijo Harry, me voy. No retiro mi reclamación. No dejo de proteger este castillo de ataques externos. Simplemente dejo de malgastar aliento con cualquiera en esta habitación. Te quedarás entre un loco que te ve como cuerpos de repuesto y un líder de guerra al que ya no le importa lo que te pase. No creo que esa sea una posición que te guste. Not hablo desde su mesa, con voz suave. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué no el año pasado? ¿Por qué no en segundo año, cuando se abrió la cámara? Harry lo miró. ¿Por qué era un chico? Dijo Harry. ¿Por qué no recordaba lo suficiente?
Porque estaba ocupado tratando de no morir. Podía sentir la presencia constante de Salazar en su cráneo, como una mano en la nuca. Porque tus padres todavía tenían el escenario, continuó Harry. Ahora no lo tienen. La mitad de ellos están bajo vigilancia. Algunos ya están en celdas. Algunos han visto el salón y entienden que las viejas mentiras no aguantaron. Este es el único momento en que mi nombre y el tuyo significan lo suficiente como para reescribir cualquier cosa antes de que la guerra se lleve la elección. Blaze tamborileo con un dedo en el brazo de su silla. Hablas como si la guerra fuera un hecho consumado, dijo Blaze. Lo es, dijo Harry. Lo vi levantarse. Lo vi llamar a sus seguidores. Vendrá. La negación no cambiará eso. Draco estudió a Harry con los ojos entrecerrados. ¿Quieres que traicione a mi padre? Dijo Draco. Harry negó con la cabeza. Quiero que elijas algo que él nunca tuvo la oportunidad de elegir, dijo Harry. Creció bajo un líder de guerra que prometía gloria de sangre pura y entregaba cenizas. Nunca vio otro camino. Te estoy dando uno. Si tú lo tomas y él no, esa es su elección. La mente de Draco se retorció ante eso. Harry se permitió ver el board. Amaba a su padre como un niño ama el árbol más alto de la colina de su infancia. También la temía. Le molestaba la forma en que las decisiones de Lucius ya le habían puesto un objetivo en la espalda. No me rodearé, dijo Draco. No te estoy pidiendo que lo hagas, dijo Harry. Te estoy pidiendo que te pongas de pie. El castillo volvió a zumbar. La pared del lago se oscureció. La sombra de una forma de serpiente se movió detrás del cristal, las escamas de un tono más claro contra el agua. Salazar habló de nuevo, una fina cuerda colocada bajo las palabras de Harry. En mi casa, dijo Salazar. Los aprendices eran elegidos por ingenio, no por sangre. Por el valor de admitir cuando un camino estaba podrido, no por lealtad ciega a un nombre. Tenéis la oportunidad de los primeros verdaderos Slytherin en este castillo en mucho tiempo. Pensad antes de tirarlo. Draco tragó saliva. Harry observó cómo se movía su garganta. Su mente se aceleró. Si me uno a él y fracasa, muero. Si me quedo con la marca y riddle si, muero. Si me pongo del lado del fundador y él gana, vivo en un mundo que me deba una. Miro alrededor de la habitación. Pansy lo observaba. Blaze obs. Arvaba toda la escena como un tablero de ajedrez. Not tenía los ojos en el suelo, pero sus hombros estaban tensos. Los estudiantes más jóvenes estaban hambrientos de que alguien mayor les dijera cómo sobrevivir. Finalmente, Draco volvió a mirar a Harry. ¿Cómo es este aprendizaje? Preguntó Draco, de día en día. Harry dejó escapar un suspiro lento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Vienes a algunas de nuestras reuniones, de dos. Aprendes a leer una habitación sin que te atrapen. Aprendes a lanzar hechizos que Dumbledore no enseñara en clase porque tiene miedo de lo que pasará si los idiotas los descubren. Llevas mensajes entre cosas que no confían unas en otras. Me dices lo que tu gente oye en esas elegantes mesas de cena en los que te sientas. Les dices lo que ves aquí. Ayudas a construir una casa de Slytherin que es más que un corral de entrenamiento para criminales enmascarados. Levantó de nuevo su mano llena de cicatrices. También juras una cosa, dijo Harry. Nada de ataques a estudiantes en este castillo. Nada de reclutamiento de mercados en los terrenos de la escuela. Nada de maldiciones lanzadas por diversión a personas que no pueden defenderse. Si rompes eso, esta habitación no se abrirá para ti de nuevo. El castillo conoce mi línea. Conoce mi palabra. Hubo un leve temblar bajo los pies cuando los antiguos guardas asintieron. Draco lo miró fijamente. La sala observaba. Entonces Draco se movió.
Camino hacia adelante hasta que solo hubo un paso entre ellos. Harry sintió que todas las varitas se movían detrás de él. No se volvió. Draco se detuvo. Levantó la barbilla y extendió la mano. Bien, dijo Draco. Con una condición. Harry enarcó las cejas. ¿Qué es? Preguntó. No finges que esto nos convierte en amigos, dijo Draco. No me pid. Es que me siente a tu mesa y can't tu canción escolar. Trabajamos juntos porque nos mantienen con vida. Cualquier otra cosa llevará tiempo. Harry casi sonrió. Es la primera cosa sensata que has dicho en voz alta en 5 años, dijo Harry. Estrechó la mano persa de Draco con firmeza. La habitación contuvo la respiración. Algo antiguo se movió en la piedra. Las lámparas se iluminaron por un segundo y luego se estabilizaron. La pared del lago se despejó un poco como si el agua se hubiera retirado para observar. Salazar tarareó de nuevo, débilmente y complacido. Aprendiz, dijo. Y no es malo. Harry soltó la mano de Draco. Blaze, dijo Harry, girando la cabeza lo suficiente. ¿Quieres entrar o eres más feliz en la pared? Blaze reflexionó. Me gustan las opciones, dijo Blaze. Si Malfoy se arroja un volcán. Prefiero no estar atado a su túnica. Draco frunció el ceño. No voy a tirarme nada, espetó Draco. Relájate, dijo Blaze. Es solo una imagen. Harry captó el tono de la voz de Ginny en su mente. Riendos ante la idea de Draco con túnica escolar cerca de un volcán. Él reprimió su propia sonrisa. Todavía tendrás opciones, le dijo Harry a Blaze. Esto no es una marca. Es una elección para ayudar a mantener tu casa viva y útil. Puedes marcharte más tarde si no puedes soportar algo, pero mientras estés dentro, sigues las reglas. Nada de crueldad aleatoria. Nada de estupidez. Nada de filtrations a ritual. Blaze ladeó la cabeza. Lo intentaré, dijo Blaze. Alguien en esta casa debería aprender a pensar más allá de la mesa de la cena de los padres por una vez. Not levanto la vista. No me vas a dejar solo con esta gente, dijo Not. Se puso de pie, cerró su libro y se acercó. Te azuco, dijo Not. Harry asintió una vez. Bien, dijo Harry. Primera lección entonces. Ustedes tres se quedan atrás. El resto de ustedes vuelven a sus deberes, cotillos, lo que se que hagan cuando no están planeando un asesinato. Nadie sale de esta habitación con una historia sobre un fundador apareciendo hasta que yo lo diga. Díganle a cualquiera que estuve aquí y será el último secreto que tengan que llevar. Varios estudiantes más jóvenes se estremecieron. Los mayores asintieron lentamente. Harry esperó hasta que el ruido se elevó de nuevo. El trabajo de limpieza volvió a salir. Las cartas comenzaron a lanzar chispas de nuevo. El zumbido normal de la vida de Slytherin volvió a deslizarse, tenso y cauteloso. Se dio la vuelta y camino hacia la esquina, donde había un pequeño nicho bajo una serpiente talada. Draco, Blaze y Not lo siguieron. Una vez que estuvieron medio ocu. El tos del resto de la habitación por la piedra, Harry bajó la voz. Muy bien, dijo Harry. Aquí es donde la cosa se pone fi. Más tarde esa noche, estaban de pie en la cámara de los secretos. La lista era pequeña y clara. Harry junto al pedestal central. Ginny a su derecha. Ron y Hermione unos pasos atrás cerca de la boca del túnel. Draco, Blaze y Not en una línea suelta frente a Harry. Snape en la puerta retorcida que conducía a las catacumbas, con la varita suelta en la mano, los ojos agudos. El aire era húmedo y frío. La estatua se alzaba sobre ellos con su larga barba y su rostro severo. Ginny no la había mirado directamente desde que bajaron. Harry no la culpaba. El basilisco había desaparecido. El espacio vacío donde su cuerpo había llenado una vez el estanque parecía casi más ruidoso que la propia serpiente.
La piedra on recordaba su peso. Harry colocó un pequeño objeto de plata sobre el pedestal. El medallón era falso. Todos lo sabían. Todavía zumbaba con un débil eco de la maldición que una vez estuvo ligada a la cosa real. Snape había preparado una poción de detección fina que brillaba débilmente en azul en su presencia. La taza de poción estaba al lado del medallón, con la superficie tranquila. Draco miró el medallón con claro reconocimiento. Teníamos uno así, dijo Draco. En casa. Mi madre lo guardaba en una caja. Mi padre hablaba de él como si fuera sagrado. Desapareció hace unos años. Después de la primera queda. Harry asintió. Regulus Black se llevó el verdadero, dijo Harry. Dejo esto como una nota para un señor oscuro demasiado orgulloso para leerlo. El elfo creature tiene la copia. Se la pedimos. La entregó. Estaba muy claro que este no era el verdadero trabajo de sus maestros. Ya ves el camino. Not trago saliva. Grimald, dijo not. La cueva. La mansión. Piezas móviles. Esta cosa toco contenido que el señor oscuro alguna vez usó. Sí, dijo Harry. Dejo que la varita de saco se deslizara en su mano. Brillaba débilmente, ansiosa. Draco se puso rígido cuando la vio. Conozco esa varita, dijo Draco. De las historias. Bien, dijo Harry. Recordad esas historias y olvidad la parte en la que todos los que la tuvieron antes que yo murieron. Planeo romper el patrón. Volvió su atención al medallón. Esta es vuestra primera lección, dijo Harry. No la varita. La forma en que viajan las maldiciones. La forma en que resuenan. Todos habéis crack. Ido hablando de linajes y antiguos artefactos. Es hora de ver lo que eso realmente significa. Ginny lo observó, firme y silenciosa. Su mano descansaba sobre su varita. Harry respiró hondo y presionó a punta de la varita de saco contra el guardapelo. Mira, dijo. Susurró un hechizo de detección en voz baja. No era complicado. El castillo lo sabía. La varita lo sabía. El cambio. La poción de la taza brillaba más intensamente. Hilos de luz se elevaban del medallón en finas hebras. Colgaban en el como seda de araña. Cada línea latía débilmente, moviéndose hacia algún punto en la oscuridad más ala de las paredes. Hermione dejó escapar un suave suspiro. Es como un mapa, dijo. Harry asintió. Esto es lo que Dumbledore hizo de la manera más difícil con el anillo, dijo Harry. Prueba y error. Ahora tenemos mejores herramientas. Magia antigua. Acceso de fundadores. Una varita que ha visto más maldiciones que la mayoría de las bibliotecas. Esto es lo que estás aquí para aprender. Señaló uno de los hilos. Pulsaba más recto que los demás. Esa es la cueva, dijo Harry. Frío, sal marina, miedo. Recuerdo ese sabor del recuerdo. Esta es Grimald. Polvo, casa vieja, lágrimas de elfo. Esta es más antigua. Esa es la mansión. Tu mansión, Draco. Draco observó la línea con la mandíbula apretada. La casa de mi familia está soldada una parte de esa cosa, dijo Draco. Sí, dijo Harry. Y la mía también. Y la de todas las casas que pensaban que el señor oscuro era por eso esto es una recuperación de activos. No estamos coleccionando trofeos. Estamos cortando cadenas. Movió la varita. Los hilos temblaron y luego volvieron a posarse en el medallón, todavía brillando. El canceló el hechizo. Las líneas desaparecieron. La poción se atenuó. Blaise dejó escapar un suspiro. Muy bien, dijo Blaise. Estoy impresionado. También aterrorizado. Acostumbrate a ambas cosas, dijo Ron en voz baja. Harry miró a los tres de Slytherin. Esto es en lo que te estás metiendo, dijo Harry. Y varios mensajes. Actuarás como anclas cuando tire de hilos como ese. Estaré dentro de tus oficinas de jefes de casa, tus salones, tus reuniones secretas antes incluso de que llames a la puerta.
No para espiar cada uno de tus pensamientos. Sino para seguir la magia que a estas cosas a tus paredes. Not fruncio el ceño. Puedes ver a través de nosotros, dijo not. Solo si lo intento, dijo Harry. Solo si primero anclo algo en ti. Por eso estamos aquí. Estás de acuerdo en hacer esas anclas. Ivaras la línea a propósito. Sabras para que sirve. Draco cambió su peso. ¿Y qué pasa si alguien numbers usa contra ti? Preguntó Draco. Si el señor oscuro se adentra en nosotros y encuentra tus pequeñas líneas. Harry negó con la cabeza. No lo hará, dijo Harry. Esa es la parte en la que necesitas confiar en mí. No soy el único aquí. Salazar construyó escondites en las mentes antes de construir esta cámara. No te estoy tendiendo trampas para mí mismo. Estoy atando veneno a tus paredes para que juntos podamos sacarlo antes de que te mate. Salazar habló, claro y frío. En los viejos tiempos, yo ataba las criaturas a lugares, dijo Salazar. Espíritus, guardias, memoria. Este es el mismo arte. Establecer. Hemos la ruta desde vuestros hogares hasta la maldición y luego la cortaremos. Tom nunca aprendió este nivel de precisión. Su mente es un martillo. La nuestra es una aguja. No vira la puntada. Snape observaba con los ojos entrecerrados. Esto requerirá ensayos, dijo Snape. No les daré la copa real ni el verdadero medallón hasta que esté seguro de que estos tres pueden retener un rastro sin ser cubiertos de espuma. De acuerdo, dijo Harry. Metió la mano en el bolsillo y sacó tres pequeñas manitas. Parecían galeones normales, desgastados por los bordes. Hermione los había encantado en cuarto año para el club. Se los tendió. Coge uno, dijo Harry. No lo pierdas. No hables de él. Si necesitas contactar conmigo, tócalo con tu varita y piensa en mi nombre. Se calentará y los números del board cambiarán. Ese será nuestro código para donde encontrarnos. Si lo tiras o se lo das a la persona equivocada, el castillo lo sabrá. Draco vaciló, luego tomó uno. Blaze y not agarraron los otros. Hermione se cruzó de brazos. Para que conste, dijo Hermione, esto no es solo Slytherin. Nuestra gente también tiene manitas. Te estás uniendo a una red existente, no al revés. Blaze le dedicó una débil sonrisa. Por supuesto, dijo Blaze. Nunca pensé que el mundo girara a nuestro alrededor. Draco puso los ojos en blanco ante eso. Habla por ti misma, murmuró Draco. Ginny se acercó a Harry. Estos tres son nuestros ahora, dijo Ginny en voz baja. No los tiramos si algo se siente desordenado. Harry asintió. Lo sé, dijo. Levantó la voz de nuevo. Esta es la última parte para esta noche, dijo Harry. No estarás a mi lado en todas las peleas. Todavía tengo que hacer algunas cosas con la gente que ya casi murió conmigo. Eso no te hace menos. Solo significa que eres nueva. Te ganas tu lugar man. Teniendo lista y manteniendo firme cuando el suelo cambia. Entendido. Draco, Blaze y not asintieron. Ron los miró con los ojos entrecerrados. Si intentas embrujar a alguno de los míos por diversión, dijo Ron. Te arrojaré yo mismo a ese agujero del fregadero. Señaló con el pulgar hacia la entrada del túnel. Blaze levantó las manos. Mensaje recibido, dijo Blaze. Not movió su pergamino bajo el brazo. No me apunte a embrujar a niños por diversión, dijo not en voz baja. Vine porque estoy cansado de que mi casa si el blanco de las bromas de todos los demás. Harry asucó la sinceridad debajo de eso. Asintió con la cabeza. Podemos arreglar eso, dijo Harry. Snape se alejó de la puerta. Eso es suficiente por una noche, dijo Snape. No nos quedaremos bajo esta estatua hablando de él. Aguerra durante horas y luego esperaremos que duermas como si nada hubiera cambiado.
Vuelva tus dormitorios. Si alguien pregunta, ¿estabas en detención por trabajos atrasados? Draco sonrió débilmente. Con Gryffindor, dijo Draco. Nadie se lo creerá. Lo harán si Severus lo dice con su encanto habitual, murmuró Ginny. Snape ignoró eso. Miró a Harry. 2 días, dijo Snape. Entonces comenzaremos el verdadero trabajo en el rastro. No dejes que el ministerio te arrastre a ningún otro drama público hasta entonces. No quiero hilvanar magia a través de un chico que acaba de gritarle un reportero. Harry resopló. Haré lo que pueda, dijo él. El grupo se separó. Ron, Hermione y Ginny se dirigieron juntos hacia la boca del túnel. Harry vio a Draco, Blaise why not volver hacia la pared. Draco miró hacia atrás una vez. Harry lo miró a los ojos y asintió levemente. El chico más joven le devolvió el gesto, regido. La pared se abrió para ellos cuando cesarán la palabra que una vez había sido una contraseña. Se cerró de nuevo detrás de ellos. La cámara se quedó en silencio. Harry dejó escapar un largo suspiro. Ginny volvió a bajar las escaleras y chocó su hombro contra el de él. Bueno, dijo ella. Lo hiciste. Entraste en su garita y saliste con 3 serpientes que no intentaron morderte. Harry resopló. Todavía, dijo él. Ginny sonrió. Progreso, dijo. Hermione se acercó a ellos, frunciendo el ceño pensativamente. Sigo inquieta, dijo Hermione. No por usarlos. Eso tiene sentido. Por lo lejos que estás dispuesta a llegar con esta varita y esta voz fundadora. Por cuanto de esto eres tú y cuanto es Salazar. Harry levantó la vista hacia la estatua. Los ojos de piedra miraron hacia abajo, vacíos. Las dos cosas, dijo Harry. Él me da herramientas. Yo decido dónde apuntarlas. Si alguna vez sientes que soy solo un eco, dilo. Ginny también gritara. Snape gruñera. Ese es el trato. Hermione asintió lentamente. Está bien, dijo ella. Te mantendré en eso. Ron regresó, sacudiéndose el polvo de la túnica. Por lo que veo, dijo Ron, Vera Malfoy tratando de decidir si desmayarse o sonreír con suficiencia podría haber valido la pena el viaje hasta aquí por sí solo. Harry se rió. Eso fue una ventaja, dijo. Ginny le apretó la mano una vez, rápido y firmemente. Vamos, dijo ella. Si no regresamos pronto, McGonagall nos rastreará y tendrás que explicar por qué celebraste una reunión. De la casa en un fregadero maldito otra vez. Harry hizo una mueca. Bien, dijo. Esa es una conversación para la que no estoy preparado. Se dirigieron al túnel. Snape se detuvo cerca del pedestal por un momento. Con los ojos fijos en el metalón y el débil resplandor de la poción. Severus, dijo la voz de Dumbledore con ligereza en el recuerdo de Harry de la cámara de los fundadores. Tú te encargas de los piezas cuando yo me haya ido. Harry observó a Snape mientras subían. El hombre extendió la mano y tocó el borde del pedestal una vez, con dedos ligeros. Entonces se dio la vuelta y los siguió, la capa susurrando sobre la piedra. Silencioso como una sombra. A la mañana siguiente, Hogwarts se despertó con susurros. Los estudiantes de Slytherin caminaban un poco diferente. No todos, no lo suficiente para que nadie fuera de la torre pudiera nombrarlo todavía. Había una nueva tensión en cómo se sentaban en el desayuno, menos angridos, más vigilantes. Harry lo sintió en el momento en que entró en el gran comedor. Ginny caminaba a su lado, anquiban. La mesa de Gryffindor bulla de conversaciones sobre el nuevo ministro y un aviso que había aparecido en el tablón de anuncios sobre la protección para los estudiantes que renunciaron a los lazos con grupos oscuros. Ya lo ves, murmuró Ginny. Harry asintió. La mesa de Slytherin estaba más silenciosa de lo habitual. Draco se sentó en el centro, como siempre. Pero no arrojo comida ni insultos.
Blaze hablo en voz baja con un par de estudiantes de tercer año. Not escuchaba más de lo que hablaba. De vez en cuando, uno de ellos levant. Aba la vista hacia la mesa de los profesores y luego hacia Harry. McGonagall captó la mirada de Harry desde su asiento cerca de Dumbledore. Su expresión decía, hablaremos. Harry se estremeció ligeramente. Ginny le dio un codazo. Te lo has ganado, dijo ella. Suspiro. Lo sé, dijo. Cuando se sentó, un peso cayó sobre su hombro. Un pequeño sobre se ató a su manga. El celo de cera mostraba el nuevo escudo de los ministros. Ron levantó los cejas. Eso fue rápido, dijo Ron. Hermione recogió el sobre y lo giró entre sus dedos. No hay residuos oscuros, dijo Hermione. Solo una carta. Harry rompió el celo. La nota que había dentro era corta. Potter. Necesitamos hablar sobre lo que le hiciste a mi oficina y cómo mantendremos vivos a nuestros estudiantes sin destrozarnos unos a otros. Mi gente me. Dice que ahora tienes un asiento en una de las viejas mesas de la casa, me gusto no. Mi oficina, esta noche. Scrimgeour. Harry dobló la nota y se la metió en el bolsillo. Más política, dijo Ginny. Recuperación de activos, dijo Harry. Miró hacia la mesa de Slytherin una vez más. Draco se encontró con su mirada y asintió una vez, casi una reverencia y no del todo. Harry asintió a su vez. La guerra no estaba ganada. No cerca. Los horcruxes seguían allí fuera. La serpiente seguía respirando. La cicatriz seguía ardiendo. Pero la casa de la serpiente ya no era simplemente un establo para los mortífagos en entrenamiento. Era una escuela otra vez. Una escuela peligrosa. La suya. El despacho del ministro olía tinta y metal. Harry estaba de pie frente al amplio escritorio con las manos sueltas a los lados. La varita de saco descansaba en su manga, calida contra su brazo. No la alcanzó. No necesitaba hacerlo. Rufus Scrimgeour lo observaba desde detrás del escritorio. Ojos amarillos, vieja. Líneas de batalla alrededor de la boca. Su melena era más gris que dorada bajo esta luz. Había carpetas apiladas a su lado, todas recortadas y ordenadas. Un mapa de Gran Bretaña colgaba de la pared. Con pequeños alfileres brillantes marcando incidentes. Kingsley Shacklebolt estaba de pie junto a la ventana, relajado de la manera que solo un hora que podía moverse en un segundo parecía. Su mirada se deslizó de Harry a la puerta y de vuelta, midiendo. Dumbledore estaba sentado en una de las dos sillas de visita. Había insistido en venir y luego se había sentado en el asiento trasero, exactamente como había prometido. Su mano muerta estaba escondida bajo su manga. Sus ojos estaban en Scrimgeour, no en Harry. Scrimgeour tamborileó con un dedo sobre el escritorio. Has convertido mi despacho en un teatro, dijo el ministro. Has lanzado al aire los pies secretos de mi departamento delante de medio país. Has derrocado a mi predecesor y a mi subsecretario jefe en una tarde. Y luego has vuelto a la escuela. No levantó la voz. Harry mantuvo la suya firme. Yo mostré la verdad, dijo Harry. Usted la utilizó. Usted echo a fudge y liberó a Umbridge. De nada. La boca de Kingsley se crispó. Scrimgeour no sonrió. No lo hiciste por mí, dijo Scrimgeour. Lo hiciste porque querías controlar la historia. Porque ahora eres muy consciente de que la gente escucha cuando hablas. Harry no lo negó. Sí, dijo. Scrimgeour se reclinó hacia atrás. La silla crujió. Tengo una guerra que librar, dijo Scrimgeour. Tengo viejas familias que solían escribir sus propias leyes respirando en el cuello. Tengo al primer ministro muggle exigiendo saber si su gente será atrapada en el fuego cruzado. Tengo una escuela que es tanto un objetivo como un activo. Y tengo a un chico en el centro de una profecía que también, según él, leva la mente de un fundador en su cráneo.
Señalo a Harry con dos dedos. Entonces dígame claramente, dijo Scrimgeour, que es exactamente lo que cree que se le deba. Harry podía sentir a Dumbledore observándolo sin mirar. Salazar estaba silencioso y alerta en el fondo de su mente. No le estoy pidiendo medallas ni título, dijo Harry. Le estoy pidiendo condiciones. Scrimgeour levantó las cejas. Términos, repitió. Por Hogwarts, dijo Harry. Por los estudiantes a los que insistes en llamar niños mientras otras personas enarbolan sus armas. Por la casa de Slytherin. A la que has estado feliz de culpar de todos los problemas desde que Tom Riddle dejó la escuela, en lugar de lidiar con la podredumbre en tus propias filas. Kingsley se movió ligeramente ante eso. Los ojos de Scrimgeour se enfriaron. Cuidado, dijo Scrimgeour. Harry se acercó al escritorio. Cuidado es la razón por la que estoy aquí, dijo Harry. Escuchad. Tenéis dos opciones. Podéis tratar Hogwarts como un premio por el que luchar. Envié horrores para que ocupen los puestos de los profesores, arrastre a los estudiantes a las audiencias, de que vuestros informantes casan por los pasillos. El señor tenebroso hará lo mismo con su gente. El castillo se convierte en el campo de batalla y los niños se convierten en la carne del medio. O podéis tratar Hogwarts como una fortaleza con su propio mundo. Una con la que trabajáis en lugar de intentar controlarla. Esa es mi oferta. Scrimgeour lo observó, con los ojos entrecerrados. ¿Y quién tiene ese mundo en esta conveniente fortaleza? Preguntó Scrimgeour. Usted. Sí, dijo Harry. Con el respaldo del castillo y la guía de Dumbledore, no su carrera. Con Snape como mi vínculo con los costumbres del enemigo. Con tus horrores en las líneas exteriores. División del trabajo. Dumbledore inclinó ligeramente la cabeza. Apoyo esta estructura, dijo Dumbledore. No abandonaré la escuela, pero he aceptado que la guerra no será ganada por un solo anciana que se quede en cada puerta. La mirada de Scrimgeour se dirigió hacia él, luego de vuelta a Harry. ¿Te das cuenta, dijo Scrimgeour, de que lo que me pides es que te reconozca como líder militar? Un estudiante. Un símbolo del que mi gente y usará como si fuera una bandera sagrada. ¿Quieres que eso se haga oficial? Harry se encogió de hombros. Haz que si cualquier palabra que te ayude a dormir, dijo Harry. Llámalo guardián de la defensa de Hogwarts. Llámalo señor interino de la línea de Slytherin. Llámalo algo que puedas poner en un archivo para que cuando algún miembro de la junta se queje, puedas señalar y decir. Esto estuvo acordado, este era el plan. Los dedos de Scrimgeour dejaron de tamborilear. Señor en funciones de la línea de Slytherin, repitió lentamente. Te sientes cómodo afirmando eso delante de mí. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo Harry. Tom Riddle usó el nombre de mi casa y lo torció hasta que la gente se estremecha al oírlo. Tengo la intención de retirarlo. Si reconoces esa afirmación. Entonces cuando esta guerra termine, habrá una persona con el derecho de hablar en nombre de todas las familias que aún se esconden detrás de la palabra Slytherin. Alguien que puede ordenarles que dejen de jugar con las marcas oscuras o que pierdan sus puestos. Eso te será útil. Kingsley habló por primera vez. Si tienes eso, puedes detener a otro Riddle antes. ¿De qué empieza? Dijo Kingsley en voz baja. Corta el dinero y las reuniones que alimentan ese tipo de cosas. Scrimgeour le dirigió una mirada inexpresiva. Lo sé, dijo Scrimgeour. Se quedó mirando a Harry durante un largo momento. Harry dejó que su legitimancia pasiva descansara en la superficie de los pensamientos. Solo asuco. Capto destellos. Tumbas. Un joven cuerpo de horror en una camilla. Riendos de un chiste mientras los archivos se amontonaban. Un chico con una cicatriz de rayo parado en un pasillo sosteniendo una varita que zumbaba con demasiado poder. Scrimgeour quería orden.
Quería una guerra que pudiera ganar sin romper su propio sentido de sí mismo. No le gustaba que los niños tuvieran más influencia que su personal señor. Tampoco le gustaba la idea de que Riddle enter. Era en su oficina sin nadie lo suficientemente fuerte como para interponerse en su camino. Esto es lo que puedo darte, dijo Harry. 1. Un esquema de protección formal para los estudiantes. Cualquier menor de edad que se aleje del señor oscuro antes de que su marca se cometa en los obtiene amnistia por tonterías pasadas, dentro de lo razonable. Se convierten en testigos, no en criminales. 2. Reconocimiento por escrito de que mientras dure la guerra, Hogwarts estable su propia defensa interna. Scrimgeour se inclinó hacia adelante. ¿Y a cambio? Preguntó. Harry dejó que el silencio se instalara durante un latido del corazón. A cambio, dijo Harry, te doy un colegio que no saboteará a tus horrores desde dentro. Te doy estudiantes de Slytherin que saben que hay un futuro que no implica una máscara o una celda. Te doy una batalla final librada en un terreno que nos responde a nosotros, no a él. Y cuando termine, me plantaré frente al mismo salón que usé antes y le diré al país que estuviste con nosotros. No sobre nosotros. Dumbledore observó a Harry con una débil y cansada sonrisa. Los ojos de Scrimgeour se dirigieron a las cicatrices de la frente de Harry. ¿Y si mueres? Preguntó Scrimgeour en voz baja. Harry no apartó la mirada. Entonces al menos moriré habiendo puesto la mesa, dijo Harry. El castillo seguirá escuchando a los de Slytherin que están conmigo. El plan seguirá en marcha. Seguirás teniendo un camino que no terminará con Tom Riddle en tu silla. El ministro lo miró fijamente durante un largo suspiro. Finalmente exhaló air por la nariz. Merlin me salvada. Niños de ojos claros, murmuró Scrimgeour. Sacó una hoja nueva de pergamino de un cajón, tomó una pluma y comenzó a escribir. Las palabras eran limpias y nitidas. El título en la parte superior era simple. Acuerdo interino sobre la defensa de Hogwarts. Escribió un breve párrafo reconociendo Hogwarts como una fortaleza estratégica y una escuela. Nombró a Dumbledore director. Luego, con trazos deliberados, añadió otro nombre. Durante la duración de las hostilidades abiertas, el mando de las acciones defensivas internas dentro del castillo de Hogwarts recaerá en Harry James Potter, representante. Reconocido y vivo de la línea fundadora de Slytherin, en consulta con el director y el personal. Harry sintió que las protecciones de sus cicatrices se agitaban. Scrimgeour continuó. Escribió los términos de protección de los estudiantes. Las condiciones de amnistia, los límites a la presencia del ministerio en los pasillos. De vez en cuando se detenía para mirar a Harry, luego volvía al pergamino. Cuando terminó, limó la tinta y levantó la hoja. Dijo Scrimgeour. Harry se acercó y examinó las líneas. No eran perfectas. Había palabras del ministerio que daban margen de maniobra a Scrimgeour. Aun así, el núcleo estaba allí. Reconocimiento. Comando compartido en lugar de un tiro y afloja de guerra. Añad una línea, dijo Harry. Las cejas de Scrimgeour se alzaron. Aquí, dijo Harry, tocando cerca del final. Una línea que dice que el ministerio tratará a los estudiantes que luchan en defensa de Hogwarts como combatientes, no como niños jugando a la guerra. Que no serán castigados después por usar hechizos que no te gustan. Siempre y cuando se usen contra atacantes reales. La boca de Scrimgeour se estrechó. Me estás pidiendo que bendiga a los menores que lanzan hechizos que tenemos en listas restringidas, dijo. Te estoy pidiendo que no arrojes a los supervivientes a las celdas porque defendieran su propia escuela, dijo Harry. Si eso es un problema, puedes venir a explicármelo en persona después. Estoy seguro de que a mis compañeros de curso les encantará eso. Kingsley tosió en su mano. Sonaba como si estuviera ocultando una risa.
Scrimgor sostuvo la mirada de Harry, luego dejo el pergamino y añadió la línea. Hecho, dijo. Alcanzó su celo, lo presionó en la cera caliente y estampó la parte inferior de la hoja. El escudo se hundió en el círculo rojo. Toma una copia, dijo Scrimgor. Deja que tu gente vea que hablamos como adultos. Dile a tu casa que cualquiera que quiera salir tiene un camino a través de este papel. Diles que si te eligen a ti este castillo en lugar del señor oscuro. Me interpondré entre ellos y mis propios colegas si es necesario. Harry asintió. Lo haré, dijo. Scrimgor deslizó el pergamino sobre el escritorio. Vuelva a la escuela, señor Potter, dijo Scrimgor. Ambos sabemos lo que se avecina. Tendré a mis horrores listos cuando sus protecciones griten. Trate de no morir antes de entonces. Harry le dedicó una sonrisa aguda y sin humor. Lo intentaré, dijo. La primera advertencia llegó 3 noches después, durante la cena. Harry lo sintió como un golpe bajo en la piedra bajo sus pies. Las protecciones del castillo se incendiaron contra su piel, afiladas y frías. Salazar se despertó sobresaltado en el fondo de su mente, y alerta. Fuera, retumbaba el trueno. Era una noche clara. Ginny se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Sientes eso? Preguntó ella. La cicatriz de Harry ardía, una fina línea de calor. Sí, dijo. Arriba, en la mesa de los profesores, Dumbledore de repente parecía 10 años mayor. Le dijo una palabra repetida a McGonagall. Ella se puso de pie de inmediato, varita en mano. Las luces del vestíbulo se iluminaron. La charla en las mesas vaciló. Silencio, gritó McGonagall. Ahora. Su voz cortó el ruido. Las conversaciones murieron a mitad de phrase. Incluso los gemelos que se parecían al final de la mesa cerraron la boca. Las grandes puertas del otro extremo se abrieron de golpe. Filch entró tambaleando, jadeando. Con los ojos muy abiertos. La señora Norris se aferraba a su hombro. Director, resalo Filch. Las dependencias exteriores. Algo los golpeó. 2 veces. El cielo se volvió verde. La palabra quedó suspendida allí. Verde. Todos los estudiantes del gran comedor se quedaron inmóviles. Harry se puso de pie. Su banco raspó. El castillo zumbaba a su alrededor. Salió al pasillo. Profesor, llamó Harry a Dumbledore, usted tiene ese pergamino. Los ojos de Dumbledore se desviaron hacia él, luego hacia el gran comedor lleno de rostros que lo miraban fijamente. Sí, dijo Dumbledore. Harry levantó la barbilla. Entonces este es mi movimiento, dijo Harry. Déjenme la habitación. Por un segundo, nadie habló. Entonces Dumbledore se puso de pie. Sacó su varita, la agitó una vez. Los estandartes de la casa a lo largo de las paredes se retiraron. Las velas se elevaron más alto. El salón se abrió. La voz de Dumbledore se oyó claramente. Estudiantes, dijo Dumbledore. Personal. Lo habíamos planeado para este día. A partir de este momento, el acuerdo interino sobre la defensa de Hogwarts entra en vigor. El mundo dentro de estas paredes pasa a Harry Potter. Esa frase cayó como una piedra en el agua. Las ondas recorrieron todas las mesas. Harry oyó susurros en la mesa de los profesores. Sprout murmurando a Flitwick. La grosera maldición de Hagrid en voz baja. El comentario bajo y sarcástico de Snape que no encajaba con la forma en que sus ojos permanecen fijos en Harry. La mirada de McGonagall era aguda y firme. Inclinó la cabeza una vez en dirección a Harry. Esto es tuyo. Decía ese asentimiento. No desperdicies mi confianza. Harry caminó por el pasillo central. Cada paso se sentía fuerte. Ginny se movió con el sin que se lo pidieran. Ron y Herman's asientos y se sentaron a su lado. El salón observaba. Llegó a la parte delantera, se dio la vuelta y se enfrentó al colegio. Salazar se acomodó detrás de sus ojos.
La verita de saco zumbaba bajo su manga. Harry saco la verita. No la blandio. La levanto una vez, para que todos la vieran, y luego la dejo sobre la mesa junto al plato intacto de Dumbledore. Esta no es una historia sobre una verita, dijo Harry. Esta no es una historia sobre una cicatriz. Esta es una historia sobre quien decide lo que le ocurre esta escuela y las personas que la habitan. Su voz se propagó sin encanto. El castillo ayudó. La piedra y el recogieron sus palabras y las transmitieron por las filas. Hace 3 noches, dijo Harry, el nuevo ministro y yo firmamos un acuerdo. Dice que en una guerra abierta, ho. Guards no es un trofeo que ninguno de los dos bandos pueda apoderarse. Es una fortaleza y un hogar. Dice que el ministerio no tratará a los estudiantes como criminales por defender sus propias vidas. Dice que el mando dentro de estos muros pasa a mí. No tienes que gustar eso. Solo tienes que decidir si escucharás o correrás gritando en 12 direcciones hasta que alguien te maldiga por detrás. A risa nerviosa tembló a lo largo de la mesa de Gryffindor y murió. Harry levantó la mano izquierda. Primero, dijo Harry, la parte aburrida. Los estudiantes menores de edad que no dicen estar cerca de esta pelea serán trasladados. Justo después de que termine de hablar, sus jefes de casa los llevaron a las habitaciones seguras inferiores. Nadie los arrastrará a las paredes si no lo eligen ustedes mismos. Nadie los llamará cobardes por negarse a batirse en duelo con un asesino adulto. Eso está claro. Una ola de rido de alivio recorrió a los más jóvenes. Harry levantó la mano de nuevo y el castillo dio un golpecito a las luces. El rido disminuyó. Segundo, dijo Harry. Cualquiera que sea mayor de edad, o lo suficientemente cercano como para mentir al respecto, que quiera cuidarse y luchar, se quedará. No tienes que ser valiente. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Esto no será una gloriosa refrega en los pasillos. No estamos jugando. Estamos manteniendo la línea. Vio a los estudiantes mayores enderezarse. Los de séptimo intercambiaron miradas. Los de sexto tragaron saliva y asintieron. Luego dejó que su mirada se dirigiera a la derecha. La mesa de Slytherin. Draco se sentó en el centro. Con el rostro pálido y tenso. Blaze y not lo flanqueaban. Pansy se sentó rígidamente al hombro de Draco. Más abajo, cuerpos más pequeños se inclinaban juntos, con los ojos muy abiertos. Esta siguiente parte es para la casa de Slytherin, dijo Harry. El air se tensó. Te han dicho durante años que tu casa pertenece al señor oscuro, dijo Harry. Que Salazar Slytherin estaría orgulloso. O de matones enmascarados que lanzan maldiciones a los niños. Que tu escudo es una advertencia, no una promesa. Eso es mentira. Siempre ha sido mentira. Tom Riddle robó el nombre de mi casa y lo usó como un cuchillo. He terminado de verlo cortar a la gente con él. Levantó su mano llena de cicatrices. Cuando regresó, intentó anclarse en mí, dijo Harry. En mi cicatriz. En este castillo. Fracaso. A magia que hizo este lugar no lo aceptó. Me aceptó a mí. Soy el asiento vivo de la línea de Slytherin. He ha hablado con el fundador cuyo nombre tienes que escribir en tus libros. No está impresionado. Con lo que la gente ha hecho con su legado. Eso le valió un bufido desde algún lugar a lo largo de los bancos de Slytherin. Esta noche, dijo Harry, tienes una elección. Puedes quedarte atado a un el. O co que mata a sus propios servientes cuando se aburre. O puedes permanecer bajo la protección de la casa como se suponía que debía ser. Astuto. Ambicioso. Leal a los suyos. Sobrevivencia, no matanza. El ministro ha firmado un documento que dice que cualquier estudiante que se aleje del círculo del señor oscuro antes de que los marque será tratado como un testigo, no como un criminal. Te estoy dic.
Yendo ahora que si te pones del lado de Hogwarts en esta lucha, este castillo nunca le abrirá sus puertas. Nunca. La piedra bajo sus pies vibró, una nota baja y constante. Las velas parpadean verde por un segundo. Luego se estabilizaron. No sua rehenes, dijo Harry. No sua trofeos para ninguno de los dos bandos. Sua estudiantes, herederos y futuros legisladores. Si queréis marcharos cuando llegue la escolta del ministerio. Podéis marcharos. Nadie os ecara un maleficio por el camino. Si queréis quedaros y luchar por un futuro en el que vuestro nombre no haga que la gente se estremezca, podéis quedaros. Lo que no podéis hacer es sentaros aquí, fingir que no esté involucrados, y luego afirmar más tarde que nadie os ha dado nunca un camino diferente. El silencio se prolongó. Harry lo permitió. Giró ligeramente la cabeza hacia la mesa de los profesores. Profesor Snape, dijo Harry. Usted sabe que familias tienen padres marcados. Sabe que estudiantes han sido empujados hacia esa marca. Escortará a cualquiera que decida irse a la línea de horrores. Tiene mi palabra de que nadie les hará daño dentro de las protecciones. Snape inclinó la cabeza, con una expresión ilegible. Dumbledore sacó un pergamino de su manga. Era la copia del acuerdo. Con un suave hechizo, lo hizo flotar hacia arriba y hacia fuera. La hoja se desplegó en el aire, las líneas brillaban suavemente, el cielo del ministerio estaba claro en la parte inferior. La firma del ministro Scrimgeour, dijo Dumbledore. Y la mía. La sala se quedó mirando. Harry se enfrentó de nuevo a los de Slytherin. Draco, dijo Harry. Todos los ojos de la mesa se volvieron hacia Malfoy. Harry no suavizó su tono. Dijiste la otra noche que no te rodearías, dijo Harry. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que te pongas de pie. Aquí. Donde todos pueden verte. La mandíbula de Draco se apretó. Su mano se apretó en el tenedor. Por un momento su mente destelló salvajement. Padre. Madre. Mansión. Marca tenebrosa. La imagen de su propio brazo con una serpiente grabada en él. El recuerdo de Harry en la cámara mostrando la muerte en el aire. Lentamente, Draco empujó su banco hacia atrás y se puso de pie. Usila raspó ruidosamente en el silencioso salón. Tomó una respiración temblorosa, luego salió de los bancos de Slytherin al espacio entre las mesas. Blaise se puso de pie un segundo después. Not lo siguió. Pansy vaciló. Con la garganta agitada, luego también se levantó. Cuatro estudiantes con túnicas verde caminaron hacia el centro del gran comedor y se pararon frente a Harry. La mano de Ginny rozó los nudillos de Harry. Él dejó que el breve contacto lo estabilizara. Draco levantó la barbilla. Su voz era lo suficientemente clara como para ser transmitida. Mi padre eligió al señor oscuro, dijo Draco. Yo no. Yo estoy eligiendo este castillo. Estoy eligiendo mi casa, no su nombre. Lucharé bajo Hogwarts, no bajo ninguna marca. Blaise habló a continuación, con calma y sequedad. Me gusta vivir, dijo Blaise. Me gusta mi futuro más de lo que me gustan los discursos de cualquier loco. Estoy de acuerdo con Malfoy en esto. Los dedos de not temblaron alrededor del borde de su manga. MIP. Adre ya está en una celda, dijo not en voz baja. Preferiría no unirme el. Haré esto en mis propios términos, no a través de alguna marca en mi brazo. Pansy trago saliva. Estoy cansada de que mi te raten como a una percha para el abrigo de otra persona, dijo Pansy, alzando la barbilla. Si este grupo va a arrastrar nuestra casa a algún lugar, al menos estaré en el lado que tenga menos probabilidades de que me maten. Algunas personas se rieron ante eso, un sonido débil que on ayudaba. Harry asintió una vez hacia ellos. ¿Alguien más? Preguntó Harry a la mesa de Slytherin. Ahora es el momento. Hubo una larga pausa.
Entonces una chica alta de séptimo año que Harry reconoció de la biblioteca se levantía asustada y furiosa al mismo tiempo. Mito yahoyo una vez cuando cayó el señor oscuro, dijo. Lo hará de nuevo. No voy a arriesgar mi vida por su valor. Me quedo. Un chico de tercer año con la piel pecosa y el pelo oscuro levantó a medias la mano, luego la bajó y se agarró a la mesa en su lugar. Tenía los ojos muy abiertos. Sus amigos le susurraban. Harry captó la mirada de Snape. El hombre asintió levemente. Hablaría más tarde con los que han vacilaban. Esto era suficiente por ahora. Bien, dijo Harry. Los que se levantan ahora, levantense. Los que no lo hagan no son mis enemigos. Tienen hasta que los mortífagos alcancen las puertas para decidir por donde quieren correr. Después de eso, se pone complicado. Se volvió hacia todo el salón. Esto es lo que va a pasar, dijo Harry. Los menores de edad a las habitaciones seguras con los elfos domésticos. Son mejores escondiendos que cualquiera de ustedes. Los mayores de edad se presentan a sus jefes de casa en 30 minutos en el vestíbulo de entrada. Gryffindor a la profesora McGonagall, Ravenclaw al profesor Flitwick. Hufflepuff a la profesora Sprout, Slytherin que se quedan al profesor Snape. Dejo que su mirada recorriera a todos ellos. No dueles solo, dijo Harry. No persigues trofeos. No tratas de ser como yo. Mantienes tu línea. Defiendes a tus amigos, retrocedes cuando se te dice, y sobrevives a esto. Entendido. Un rugido de, sí, le respondió. No fu limpio. Fu fuerte, áspero y asustada. Fu suficiente. Harry recogió la varita de saco de la mesa. El castillo ha elegido su lado, dijo en voz baja. Ahora tú eliges el tuyo. La piedra bajo sus pies respondió con otro golpe bajo. Las antorchas a lo largo de las paredes se encendieron. Primero las cocinas, murmuró la voz de Ginny en voz baja para que solo él la oyera. Saca a los más pequeños. Harry asintió. Vamos, dijo él. El salón estalló en movimiento. 30 minutos después. El vestíbulo de entrada era un caos organizado. Las mesas de las casas habían sido arrastradas a un lado. Las grandes puertas estaban atrancadas. Las armaduras a lo largo de las paredes se erguían un poco más rectas, con los ojos brillando débilmente. Harry estaba de pie en el escalón más bajo de las escaleras con Ginny a su lado y la varita en la mano. McGonagall, Sprout, Flitwick y Snape estaban desplegados abajo, tomando nombres, ladrando instrucciones. Los estudiantes más jóvenes desfilaban en grupos hacia el pasillo lateral que conducía a las cocinas. Los elfos domésticos entraban y salían a sus pies, con las manos llenas de mantas y linternas. Segundos años y menos, gritó McGonagall. Seguida creature y a winky. No os alejes. Conocen más habi. Tations secretas de los que encontraréis llamas. Creature se inclinó rígidamente, con el rostro serio. Tenía el medallón falso atado alrededor del cuello de nuevo a petición de Harry. Todavía contenía débiles rastros de la maldición que necesitaban. Venid, grazno creature al grupo de pequeños Gryffindors y Hufflepuffs. Vamos a un lugar seguro. El amo dio órdenes. Creature obedes. Harry los vio tú confías en él, murmuró Ginny. Confío en su terquedad, dijo Harry. No dejará que nadie toque los niños a los que le han dicho que vigil. Por encima de ellos, una ventana alta traqueteó. Los relámpagos eran fuera sin nubes. Esos serían las protecciones. McGonagall terminó con su lista y vino a pararse a la izquierda de Harry. Todos los menores de edad están en las habitaciones inferiores, dijo. Algunos de los mayores se fueron con ellos. Sensato. Mejor un sanador vivo que un duelista muerto. Harry asintió. Posiciones, dijo. Flitwick se acercó, bajo y sólido, con los ojos brillantes.
Los Ravenclaw están en los pasillos superiores y en la torre de astronomía, dijo Flitwick. Tienen la altura y la paciencia. Sprout se limpió la tierra de las manos. Debía haber esta. Du moviendo plantas a posiciones defensivas. Los de Hufflepuff están en la planta baja y cerca de las cocinas, dijo Sprout. Protegerán cualquier brecha en los niveles inferiores y mantendrán los caminos a las habitaciones seguras despejados. La capa de Snape susurró mientras se acercaba. Los Slytherin que se quedaron están divididos, dijo Snape. Limited en las puertas interiores conmigo. La mitad en reserva para cubrir las retiradas. No van a ser lanzados al frente. Si van a construir nuevas vidas después de esto, deberían vivir lo suficiente para verlo. Los de Gryffindor, dijo McGonagall. Están en las escaleras principales y en los muros del patio. No dejes que suban al tejado a menos que quieras rasparlos más tarde. Su boca se crispó. Harry casi sonrió. Miró a los estudiantes mayores reunidos. Ron estaba con un grupo de Gryffindors, con la mandíbula apretada y la varita en la mano. Hermione hablaba en voz baja con un grupo de prefectos de Ravenclaw, transmitiendo algún hechizo o idea. Draco estaba cerca de Snape con Blaise y not, con el rostro pálido pero decidido. Tracy Davis se había recogido el pelo y movía los hombros como si estuviera a punto de entrar en un partido. Bien, dijo Harry. Conoces vuestros lugares. Muevet. Lo hicieron. Los de Gryffindor subieron por las escaleras. Los de Hufflepuff se dirigieron a los pasillos laterales. Los de Ravenclaw desaparecieron hacia los niveles superiores. Los de Slytherin se dividieron en parejas y ocuparon sus lugares junto a las puertas interiores, verde y plateadas entre la piedra. Harry los observó sintiendo. Que cada grupo se acomodaba en el castillo como piezas en un tablero. Salazar Terrareo. Esto es mejor, dijo el fundador. Menos gritos en los pasillos. Más filas. Echa un vistazo al terreno, pensó Harry. Camino con Ginny hacia las grandes puertas de madera y apoyo la palma de la mano contra ellas. Enséñamelo, susurró Harry. La piedra respondió. Su visión se amplió. Por un momento se quedó de pie sobre el castillo. Viendo a través de las protecciones. Los terrenos se extendían debajo, iluminados por una luz verde y azul fantasmal. Más allá de las puertas, figuras oscuras se movían. Vestidos, máscaras, varitas. Los mortífagos se estaban reuniendo en un semicírculo irregular. Y allí, en el centro, había una figura alta con túnicas oscuras, su rostro pálido resaltado por el resplandor verde del cielo. La marca tenebrosa flotaba sobre la línea de arboles, con su lengua de serpiente retorciéndose perazosamente. Voldemort levantó su varita. Las protecciones se estremecieron cuando un hechizo se estrelló contra ellas. El sonido resonó a través de la piedra como una campana golpeada con demasiada fuerza. Harry se estremeció. Ginny lo agarró del codo. ¿Tú conmigo? Preguntó ella. Sí, dijo Harry. Su corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca. Está fuera. No está aquí dentro. Todavía no. Dumbledore vino a pararse junto a ellos. Su mano arruinada estaba oculta, pero Harry podía ver él. Atención en las líneas alrededor de su boca. Empieza, dijo Dumbledore en voz baja. Harry asintió. Levantó la voz de nuevo. Posiciones, llamó Harry. Aguantad. Nadie abandona su puesto sin orden. Que grite contra las paredes. Respondemos según nuestras condiciones. Otra explosión golpeó las protecciones. Esta vez, la piedra no vibró tanto. El castillo se había ajustado. Snape, dijo Harry. Potter, respondió Snape. Ya conoces su estilo, dijo Harry. Enviar a exploradores primero. Máscaras que se creen inteligentes. Quiero que sean eliminados rápidamente y limpiamente. Sin maldiciones ostentosas.
La boca de Snape se torció en algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa sombría. Por fin, dijo Snape, alguien da instrucciones que no se refieren a un noble sacrificio. Se alejó, la capa chasquindo detrás de él. Harry se volvió hacia McGonagall. Professor, dijo Harry, si algún Slytherin decide en el último momento que quiere ir a la línea de horrores bajo vigilancia. No quiero rehenes aquí. Quiero gente que haya elegido cuidarse. Los ojos de McGonagall se suavizan por un momento. Me estás pidiendo que te confíe en mi escuela, dijo ella. Lo sé, dijo Harry. Ella asintió una vez. Entonces no me hagas arrepentirme, dijo, y fue a ocupar su lugar con los de Gryffindor en las escaleras. Ginny apretó la mano de Harry. Reclamas tu casa, dijo ella. Ahora reclamas tu castillo. Harry respiró hondo. Sintiendo la piedra, las protecciones, las mentes de sus amigos esparcidas por los pasillos. Fuera, la voz de Voldemort se elevó, transportada por la magia a través del viento. Harry Potter, llamó la voz lejana. Sal, déjame terminar esto. No te escondas detrás de niños y piedra. El sonido se deslizó a través de las grietas y entró en sus oídos. Algunos estudiantes más jóvenes en las habitaciones seguras gimoteron. Los mayores se pusieron rígidos. Harry dejó que la voz lo envolviera y se desvaneciera. Sacó la varita de saco otra vez y tocó la puerta con ella. Su propia voz resonó en las guardas. Clara y aguda. Tom, dijo Harry, no puedes nombrar lo que escondo detrás. Este castillo no es tu escenario. Estos estudiantes no son tu público. Si quieres entrar, tendrás que ganártelo. Un murmullo se elevó de las paredes como si todo el edificio estuviera de acuerdo. Ginny sonrió con suficiencia. Te das cuenta de que acabas de llamarlo Tom delante de todos, dijo ella. Sí, dijo Harry. He terminado de darle título que no mereces. Fuera, algo golpeó las protecciones lo suficientemente fuerte como para hacer saltar el suelo. El polvo se desprendió del techo. Harry movió los hombros. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Hola vamos, murmuró. Los primeros chasquidos de fuego mágico sonaron en la distancia mientras los mortífagos probaban las líneas exteriores. Dentro. Bajo los estandartes verde, dorados y azules, bajo la silenciosa vigilancia de los retratos de los fundadores colgados en lo alto de las paredes, Harry Potter estaba de pie con una varita en la mano y un castillo a su espalda. Había hecho su reclamación. Ahora tenía que demostrar que podía sostenerlo. El primer cuerpo golpeó la piedra justo después de que los encantamientos gritaron. Harry lo oyó como un golpe sordo a través del suelo, luego un grito, luego el chasquido de los hechizos. El sonido venía del lado izquierdo del castillo, en algún lugar entre el patio y los invernaderos. Estaba de pie junto a las grandes puertas con Ginny y Dumbledore a su lado. McGonagall y los otros directores ya estaban en sus puestos. Los estudiantes llenaban las escaleras. Y las filas interiores en grupos organizados. Salazar permanecía frío y claro en el fondo de la mente de Harry. Flanco izquierdo, dijo el fundador. Tres mascaradas primera olida. Su personal se encargará de dos. La tercera se dirige al punto débil más cercano. Harry cerró los ojos por un instante y tocó la piedra con la mano. El castillo le mostró un breve destello. Una figura enmascarada corriendo, de baja altura a lo largo del muro exterior, con la varita cortando líneas blancas en el aire. Sprout y un puñado de Hufflepuff detrás de una pared derribada, intercambiando hechizos con otros dos mortífagos. Abrió los ojos. La profesora Sprout tiene dos contra ella, dijo Harry. Uno se escabulló por el lado del patio. Se dirige hacia el sendero del invernadero. Dumbledore asintió una vez y dio un paso atrás. Phileas, dijo Dumbledore.
Flitwick ya se estaba moviendo. El pequeño profesor corrió por el pasillo, con la capa andando. Yo me ocuparé de eso, grito, y desapareció por el pasillo el. Otral con dos alumnos de séptimo de Ravenclaw pisando los talones. Harry dejó escapar un suspiro. Esto era todo. No más discursos. No más planes en mapas. Ginny, dijo él en voz baja. Ella lo miró. Su rostro estaba pálido. Los ojos firmes. Conoces tu papel, dijo Harry. Ella asintió. Cierra las habitaciones seguras, dijo Ginny. Mantén a los más jóvenes tranquilas. Escucha tu voz a través de la piedra. Yceso falla, dijo Harry. Golpea a cualquiera que intente entrar, dijo Ginny. Con fuerza. Él logró esbozar una pequeña sonrisa. Exactamente, dijo él. Por un segundo fueron solo un chic. Y una chica en el vestíbulo de entrada, rodeados de rido. Ginny extendió la mano, lo agarró por el cuello y lo atrajo hacia abajo. Su beso fue rápido y firme, todo calor y obstinada promesa. Vuelve, dijo contra sus labios. Te maldeciré yo misma si no lo haces. Intentaré no hacerte hacer trabajo extra, dijo él. McGonagall apareció a su lado. Señorita Weasley, dijo, habitaciones seguras. Ahora. Ginny le dio a Harry una última mirada, luego se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo lateral, con la varita ya en la mano. Un grupo de Gryffindors más jóvenes la siguió. Harry la observó hasta que desapareció al doblar la esquina. El castillo zumbaba bajo sus dedos. Salazar, pensó. Sí, respondió el fundador. No me dejes ser listo y olvidarme de la gente que sostiene las paredes, pensó Harry. Si lo intento, apuñálame. Con fuerza. Bien, dijo Salazar. Aprobo tus prioridades. Se oyó un grito desde arriba. Movimiento en la torre norte, gritó una voz de Ravenclaw. Tres en escobas. Marcados. Déjalos salir, espetó la voz de Flitwick desde algún lugar de las escaleras. No las escobas, las janettes. Puede que necesitemos las escobas más tarde. Siguieron crujidos de fuego mágico. La piedra. Tembló de nuevo cuando otro golpe golpeó las defensas exteriores. Dumbledore se quedó con las manos en la barandilla, los ojos cerrados por un momento, sintiendo las protecciones como un viejo amigo. Está enfadado, dijo Dumbledore en voz baja. Esperaba que los primeros golpes nos destrozaran. Siempre espera eso, dijo Harry. No puede imaginar que alguien plane para él adecuadamente. Desenvainó. La varita de saco y la mantuvo baja a su lado. La madera se sentía viva en su mano, ansiosa. No somos suyos, pensó Harry. Tú no eres suyo. Recuerda eso. La varita zumbó en señal de acuerdo. Snape apareció al pie de las escaleras. Con la capa pasada sobre los hombros. Draco, Blaise y not estaban justo detrás de él con las varitas desenfundadas. Una delgada línea de Slytherin se alineaba a lo largo de la puerta interior. Con los rostros tensos. Tracy Davis estaba entre ellos, con la mandíbula apretada. Los exploradores del camino oeste han quedado, dijo Snape. Flitwick y su pareja se encarg. Eran del que estaba cerca de los invernaderos. No hay heridos de nuestro lado. Todavía, murmuró Draco. Harry lo miró. ¿Estás listo? Preguntó Harry. Draco tragó una vez y asintió. Sí, dijo Draco. Me gusta estar dentro del castillo cuando el loco le lanza hechizos. No se quedaron dentro para siempre, dijo Snape secamente. Ustedes tres son anclas para el rastro. Cuando llegue el momento, se moverán. Not cambió su peso. ¿Alguna noticia de la línea de horrores? Preguntó Not. Dumbledore abrió los ojos. Siento que se mantienen en el anillo exterior, dijo Dumbledore. Scrimgeour no est. En tanto como para enviar a su gente lejos de esto. Están manteniendo ocupada a la primera olida. Como estaba planeado. Harry asintió. Me quiere allí fuera, dijo Harry.
Está tratando de presionar por miedo. Si voy. El castillo pierde su enfoque. Así que no voy. Una voz aguda y fina cortó la noche. Se deslizó a lo largo de las protecciones y entró en el pasillo como agua fría. Harry Potter, llama. O la voz de Voldemort desde más allá de las paredes. Te escondes ahí dentro, detrás de viejos y cachorros medio entrenados. No puedes mantenerlos a salvo para siempre. Sal y mur como un arrow y tal vez deje vivir a algunos de ellos. Una olida de miedo recorrió a los estudiantes del pasillo. Harry la sintió como una ráfaga de viento. Dio un paso adelante hasta queda entrada, luego extendió la año y presionó la palma contra el arco de piedra sobre las puertas. Dejó que el castillo transportara su voz. Tom, dijo Harry, has tenido todas las oportunidades de aprender cómo funciona esto. No voy a salir a facilitar las cosas. Si me quieres, tendrás que abrir paso a través de gente que no quiere morir por ti. Ambos sabemos cómo suele pasar eso. Se hizo el silencio por un momento. Entonces, es un rugido de magia pura golpeó las protecciones de nuevo, lo suficientemente fuerte como para que lloviera polvo de las vigas. Varios estudiantes se estremecieron. Harry bajó la mano y se volvió hacia los demás. Muy bien, dijo. Ha terminado de hablar. Mantén las posiciones. Snape, toma tu línea y prepárate para atrapar cualquier brecha cerca de las mazmorras. McGonagall, la escalera principal con tus leones. Sprout, mantén los niveles inferiores despejados. Phileas, tu grupo de torres son nuestros ojos. Llama a cualquier turno. Se movieron. La hora siguiente se desdibujó en un ritmo de gritos y destellos. Pequeños grupos de mortífagos probaron diferentes puntos de entrada, sonando. Un grupo intentó hacer un agujero a través del muro del patio. Hufflepuff y el personal los recibieron con hechizos gruesos y sólidos. Dejándolos salir y atándolos rápidamente. En un relano, una figura enmascarada llegó hasta el tercer piso antes de que un par de estudiantes de sexto año de Ravenclaw. Y Ron lo derribaron en un fuego cruzado de aterradores y desarme. Su máscara golpeó el suelo y rodó, mostrando un rostro pálido y asustado que parecía mucho más joven sin la plata delante. Seguid moviendos, ladró Ron con voz ronca. Dejadlo para los horrores. No somos un equipo limpio. Más tarde, un grupo de mortífagos forzó una brecha cerca de las mazmorras. La piedra gimió cuando parte de la pared exterior se agrietó. El aire frío se coló con el olor a humedad y agua de lago. Snape entró en la brecha con su capa negra ondando detrás de él, su varita moviéndose en líneas apretadas y duras. Las brujas chocaron contra los escudos con crujidos agudos. Potter, tus serpientes, gritó Snape por encima del hombro. Harry ya se estaba moviendo. Subió las escaleras de tres en tres, con Draco y Blaise justo detrás de él. Not lo siguió, con el rostro tenso y pálido. Llegaron a la curva justo cuando una figura enmascarada lanzó una maldición que sació con una luz verde enfermiza. Golpeó la par. Ed donde un par de estudiantes de cuarto año habían estado un momento antes. La piedra se ennegreció. Abajo, espetó Harry. Los de cuarto año se desplomaron. Harry salió al descubierto y levantó un escudo. La siguiente maldición se estrelló contra él y se dividió en inofensivos fragmentos de luz. Recorrió la superficie de la mente detrás de la máscara. Rabia. Miedo. La emoción enfermiza de tener gente a la que hacer daño. Ningún plan real. Solo rito y poder. Típico, dijo Salazar secamente en su cabeza. Harry apuntó con su varita. Expelliarmus, dijo. El simple hechizo golpeó como un martillo. La varita del hombre enmascarado se le escapó de la mano y voló a lo largo del pasillo. Blaise ya se estaba moviendo, con una ligadura corporal en los labios. El hombre se estrelló contra el suelo, regido como una tabla.
Snape derribó a otro atacante con una maldición silenciosa que dejó los miembros del hombre flácidos pero respirando regularmente. Atadlo y marcadlo, espeto Snape. Muevit. Draco agito su varita. Las cuerdas se soltaron y se enrolaron con fuerza. Not saco una tira de pergamino de su manga y la golpeó contra el pecho del hombre. El pergamino brillaba débilmente, anclado a las protecciones del castillo. Es tuyo, le dijo not a Harry. Harry asintió. Los demás volvieron a sus puestos asignados con bromas repetidas y nerviosas y hombros tensos. Esto estaba funcionando. No se sentía glorioso. Se sentía como un trabajo sombrío y cuidadoso. Eso era exactamente lo que quería. Entre explosions y gritos, Harry aprovechó momentos para respirar y comprobar la imagen más amplia. Presionó la mano contra las paredes. Las barandillas, los respaldos de los bancos. Cada vez el castillo le daba una rápida impresión. Hufflepuff sosteniendo un pasillo bajo. Ravenclaw intercambiando hechizos precisos con figuras enmascaradas cerca de una ventana alta. Gryffindor y McGonagall en la escalera principal, con los escudos superpuestos. Slytherin detrás de Snape, rostros tensos, varitas firmes. No eran perfectos. Algunos hechizos se descontrolaron. La gente resbaló. Alguien gritó cuando una maldición le rozó la pierna. Pero las líneas resistieron. Fuera, Voldemort se impacientaba cada vez más. Los golpes contra las protecciones eran ahora más rápidos, menos medidos. El cráneo verde en el cielo ardía más intensamente. El superara el alcance, dijo Salazar. Siempre lo es. La pregunta es cuándo. Y cómo puedes cambiarlo. Harry sintió que el sudor le corría por la espalda. Su mano tembló una vez, luego se estabilizó. Cuando se cura el mismo, murmuró Harry. ¿Piensas dejarlo ir? Preguntó Salazar. No es como él piensa, dijo Harry en voz baja. Snape regresó al vestíbulo de entrada, con la capa polvorienta y el pelo pegado a la frente. Una fila de mortífagos atados lo seguía. Con los rediles golpeando el suelo mientras eran arrastrados a un rincón por un par de estudiantes mayores. Está perdiendo la paciencia, dijo Snape. Pronto dejará de enviar juguetes. Lo sé, dijo Harry. Dumbledore estaba de pie cerca del pie de las escaleras, con la varita en la mano buena, los ojos en las puertas. El era su alrededor brillaba débilmente con la magia que estaba manteniendo en reserva. Harry, dijo Dumbledore, si viene en persona, no estará solo. Nunca lo está, dijo Harry. Pero no confiará en nadie para matar. Ese es el agujero que hacemos. Salazar tarareó en señal de aprobación. Los reyes nunca confían en sus propios cuchillos, dijo el fundador. Por eso tantos reyes mueren con una mirada de sorpresa. Una sacudida repentina y aguda recorrió la cicatriz de Harry. Sació y se agarró el costado de la cabeza. Harry, llamó McGonagall. Estoy bien, dijo Harry entre dientes. El calor presionaba detrás de sus ojos. El mundo parpadeó. Por un momento no vio el vestíbulo. Lo de entrada sino una vista desde encima de las puertas. Figuras oscuras se reunían, iluminadas por el resplandor verde de la marca. En el centro estaba Voldemort. Los ojos rojos ardían. El rostro pálido estaba tenso de ira y algo parecido a la alegría. Nagini se enroscó a sus pies, con las escamas brillando en la luz antinatural. Ha traído la serpiente, dijo Salazar. Bien. Harry judío y se obligó a recuperar la visión. Fuera, dijo Harry. En la puerta principal. Nagini está con él. Snape se quedó muy quieto. Puedes llegar a Neville, gritó Hermione desde las escaleras, con voz aguda. Ch. Había unido al grupo de McGonagall y estaba protegiendo a un grupo de estudiantes más jóvenes entre ráfagas de hechizos. Harry asintió. El viejo terrón del vínculo entre él y Voldemort tiraba de su mente. Podía cabalgarlo hacia afuera en lugar de hacia adentro.
Cerro los ojos, respiro hondo y empujo. El castillo ayudo, levandro su conciencia lo largo de las protecciones hasta que quedó suspendido en el aire sobre la línea de horrores. Los horrores formaban un círculo irregular alrededor de la puerta principal. Kingsley estaba en el centro, con la varita alzada, la voz firme mientras daba órdenes. Scrimgeour estaba justo detrás de él, con el pelo alborotado, lanzando maldiciones con un cuidado brutal. Cerca del flanco derecho, Neville Longbottom estaba agachado detrás de un trozo de pared calle. Con un pequeño grupo de horrores y estudiantes mayores, con el pecho agitado. Sus ojos ardían con miedo cansado y terquedad. Harry dejó que sus pensamientos rozaran a Neville. No una entrada completa, solo un toque y una imagen clara. Neville, la serpiente. Pur. Neville se sobresaltó. Miró por encima de la piedra y vio lo que Harry ya había visto. Nagini se enroscaba a los pies de Voldemort, con la lengua temblorosa y los ojos brillantes. Harry envió otra imagen repetida. Una espada, brillando. Luego la corrigió. No la vieja de plata del sombrero. Esa estaba ligada a otra magia. Solo la idea de una joya en una mano, cortando. Neville tragó saliva. Se apartó el pelo de la cara, sacó su varita y susurró al suelo a sus pies. La tierra tembló. Un largo trozo de metal retorcido de la puerta rota tembló y se levantó. Bajo la varita de Neville se enderezó y se afiló, con los bordes brillando débilmente de color rojo en la oscuridad. Tomó aire, luego otro. Kingsley gritó algo a la izquierda. Los hechizos crujieron y cesaron. Ahora, susurró Harry, aunque Neville no podía oír su voz física. Neville saltó desde detrás de la pared y cargó hacia adelante con un grito que le desgarró la garganta. La lanza de metal en sus manos brilló. Voldemort se volvió a medias, con la atención puesta en la línea de horrores que tenía delante. Nagini se encabritó, con los colmillos extendidos. Neville arrojó la lanza con ambas manos. Voló en línea recta. Por segunda vez pareció ralentizarse. El metal brillante atravesó el cuello de Nagini y la empujó hacia el suelo. La serpiente se retorció una vez, luego se quedó flácida. Con el cuerpo temblando, Voldemort gritó. El sonido atravesó las protecciones y martilló en la mente de Harry. Se alejó tambaleandos de las puertas, con la mano presionada contra su cicatriz. El dolor era blanco y ardiente, pero debajo había algo más. Un desgarro, una grieta, mientras otro trozo de alma se desprendía y ardía. Nagini se ha ido, dijo Salazar, con voz aguda y satisfecha. Eso deja la cicatriz y el hombre que tienes delante. Harry gidió en busca de aire. Snake está muerto, grazno. Lo hizo Neville. Un grito de alegría se elevó de los Gryffindors en las escaleras. Los labios de McGonagall se estrecharon, pero Harry vio el breve destello de orgullo en sus ojos. Confía en un Longbottom en un jardín, murmuró ella. Fuera, la línea de batalla cambió. Algunos mortífagos vacilaron. La marca tenebrosa sobre los árboles parpadeó. La rabia de Voldemort ardió más ardiente. El siguiente golpe contra las protecciones golpeó como un martillo. Aparecieron grietas en la vieja magia. Está enfocando todo en la puerta, dijo Dumbledore, entrecerrando los ojos. Ahora se lanzará contra la brecha. Quiere ser el quien la rompa. Harry se enderezó. Su cicatriz en ardía, pero el dolor había cambiado. Era menos como una herida abierta y más como un nudo de alambre caliente. Ya está, dijo Harry en voz baja. Se volvió hacia Draco, Blaise why not? Vosotros tres, dijo Harry. Conmigo. Mazmorras. Cámara. Draco lo miró fijamente. Lo estás invitando a bajar allí, dijo Draco. Harry asintió. Quería mi casa, dijo Harry. Uso el nombre de mis fundadores para asustar a los niños. Marco mi cicatriz como su puerta. No puede terminar esto en el patio como un simple asedio.
Mi enfrenta donde robo el nombre. Bajo el castillo que intento retorcer. Snape dio un paso adelante. Piensas abrir un camino a través de las protecciones, dijo Snape. Directamente al terreno que has elegido. Sí, dijo Harry. Un camino. Dentro, no fuera. Loco, dijo Snape. Probablemente, dijo Harry. Cubrirás el resto mientras yo hago algo estúpido a propósito. Snape suspiró, el sonido áspero y cansado. Siempre, dijo. Miro a los tres Slytherin. Ya lo habéis oído, dijo Snape. Al parecer, vosotros también sois idiotas. Tratad de no morir antes de ganaros vuestra nueva reputación en la casa. Draco levantó la barbilla. No tengo intención de hacerlo, dijo Draco. Harry se encontró con la mirada de Dumbledore. No puedes venir, dijo Harry. Esta vez no. Se centrará en mí. Tú sostienes el castillo. Dumbledore parecía como si quisiera discutir. Luego exhaló lentamente y asintió. Tienes la varita, dijo Dumbledore. Tienes la casa. Tienes la mente para esto. Vete. McGonagall se acercó y puso una mano en el hombro de Harry una vez, con firmeza. Haz que cuente, dijo ella. Harry asintió. Se dio la vuelta y corrió escaleras abajo, con Draco, Blaise y not pisando los talones. Corrieron por pasillos que temblaban con hechizos lejanos, hacia el aire frío del nivel de las mazmorras. Las lámparas parpadeaban. La piedra olía a humedad y a magia antigua. Llegaron al tramo de parte en blanco que ocultaba la sala común de Slytherin. Necesitamos advertirlos, preguntó Not, sin aliento. Los que se quedaron ya eligieron su lado, dijo Harry. Saben que este es el precio. Esto es más antiguo que sus literas de la casa. Muévete. Paso corriendo por la entrada de la sala común y Idio adelante hasta que el pasillo se estrechó y terminó en la vieja cámara de las tuberías. El mismo lugar donde había estado a los 12 años sin nada más que una varita barata y un pánico ciego. Presionó su mano contra la pared y sació. Abra, susurró en parcel. Los fundadores lo reclaman. Lugar de duelo. La piedra se onduló. La boca de la tubería se abrió de par en par. El aire frío de las profundidades subió rodando. Harry se volvió hacia Draco, Blaise y not. Esta es tu última oportunidad de decidir si te gusta el aire fresco, dijo Harry. Draco resopló. De verdad crees que te voy a dejar enfrentarte el ahí abajo solo. Dijo Draco. Que más tarde me arruinará la vida con sermones. Blaise exhaló lentamente. Si sobrevivo a esto, dijo Blaise, te cobraré el alquiler por el estrés. Not se limitó a asentir. Con la mandíbula apretada, Harry esbozó una sonrisa breve y torcida. Muy bien, dijo. Quedate justo dentro de la línea de la cámara. Si esto sale mal, si él me supera, huya. El castillo lo tomará como la señal para bloquear todo. Entendido. Ellos asintieron. Se deslizan por la tubería uno por uno, aterrizando en el túnel húmedo de abajo con suaves golpes y salpicaduras. El aire de la cámara de los secretos estaba tan frío como siempre. La estatua de Salazar se alzaba en el extremo más alejado, con barba y túnica taladas en piedra. El viejo estanque donde había descansado el basilisco yacía inmóvil y vacío. Ginny había dicho que el lugar todavía se sentía mal. Ella no estaba aquí ahora, pero Harry también lo sentía. Camino hasta el centro del suelo y se volvió hacia la entrada. Draco. Blaise y not se desplegaron detrás de él en un arco poco profundo, con las varitas levantadas. Muy bien, pensó Harry. ¿Listo? Preguntó Salazar. No, dijo Harry en voz alta. Pero voy a hacerlo de todos modos. Levantó la varita de saco y tocó el aire frente a él. Las protecciones del castillo brillaron a su alrededor. Podía sentir el patrón ahora, líneas de magia corriendo a través de la piedra y el cielo. Alcanzó la línea que corría desde la puerta principal,
donde estaba Voldemort, hasta el corazón del castillo. El vínculo en su cicatriz tiro, ansioso y odioso. G. Huyó ese vínculo de la misma manera que había guiado los hilos de la maldición del falso relicario. Lo dobló, lo ancló y cortó un nuevo camino. Una ráfaga de frío entró en la cámara, cortante como el viento invernal. En la superficie, Voldemort sintió el tirón. Había estado lanzando maldiciones a la puerta, con el rostro retorcido de rabia, cuando de repente la marca en su brazo ardió y la cicatriz. En la frente de Harry se encendió en su mente. Una puerta, pensó. Un camino. El chico la está abriendo. Por supuesto que lo está haciendo. El cobarde se esconde, luego me llama cuando se da cuenta de que no puede mantener las paredes. No había duda en su mente de que esto era una trampa. Simplemente creía que ninguna trampa podría retenerlo. Reunió su poder y empujó, caminando por el camino que Harry había talado. En la cámara, el aire se desgarró. La luz verdiort salió de la nada y pisó la piedra húmeda, con las túnicas arremolinandos alrededor de sus tabillos. Sus ojos rojos observan la estatua, el estanque vacío. Las serpientes taladas en las paredes. El sonrió. Que apropiado, dijo Voldemort. Me llevas al lugar donde te mostré tu lugar por primera vez. Harry estaba de pie en el centro de la cámara. Con la varita en la mano, tres Slytherin detrás de él. Me mostraste un diario y un basilisco, dijo Harry. Ambos han desaparecido. Robaste un nombre. Eso termina aquí. Draco trago audiblemente. Voldemort le lanzó una mirada. Pequeño Malfoy, dijo Voldemort con voz suave. Eliges ponerte de su parte. Tu padre se sentirá muy decepcionado. Si es que vive lo suficiente para enterarse. El rostro de Draco se puso aún más blanco, pero no se movió. Harry levantó su varita, pero aún no lanzó el hechizo. No vamos a hacer esto de la manera antigua, dijo Harry. Nada de círculo. Nada de fox. Nada de cementerio. Esto ya no se trata de una profecía. Se trata de la cosa que intentas torcer. De quien la tiene al final. Voldemort se rió, un sonido alto y frío que rebotó en la piedra. ¿Crees que eres de Slytherin? Dijo Voldemort. ¿Crees que una voz en tu cabeza te convierte en un fundador? Eres un chico con una cicatriz y una varita robada. Harry sonrió, pequeña y fría. Tom, dijo. Eres un chico que nunca dejó de ser un adolescente asustado en un orfanato. Te envolviste en título porque no podías soportar tu propio nombre. El destello de ira en los ojos de Voldemort fue rápido y agudo. Harry sintió la superficie de su mente. Ira. Orgullo herido. Debajo, el mismo hombre crudo que había visto en el recuerdo del diario. Una necesidad desesperada de ser más que el niño que nadie quería. Dejó que Salazar diera un paso adelante en su mente. Tom Marvolo Riddle, dijo Harry, y esta vez la voz de Salazar se superpuso a la suya, más vieja y fría. Tomaste mi casa y la con. Vertiste en un rebaño de seguidores asustados. Cortaste tu propia alma y lo llamaste inteligente. No eres mi heredero. Eres mi cuento de advertencia. Voldemort sació, con verdadera rabia desbordandos fuera de control. Silencio, escupió Voldemort. Sois hombres muertos hablando desde una tumba. Yo soy el futuro de la magia. Él se movió primero. Un rayo de luz verde salió disparado de su varita. Harry esquivó hacia un lado. La maldición se estrelló contra el suelo detrás de él, dejando un cráter negro. Atrás, les espetó Harry a los tres que estaban detrás de él. Al borde de la habitación. Solo escudos. No intentéis ser héroes. Obedecieron, retrocediendo hacia las paredes, con los escudos levantados. Harry levantó la varita de saco. Stupefy, dijo, para el primer golpe. El rayo rojo que salió disparado de la varita era más grueso que cualquier hechizo escolar.
Voldemort se retorció y lo desvió con un movimiento rápido, pero el impacto on lo obligó a dar un paso atrás. Volaron hechizos. Esta vez no hubo un intercambio simple. Cada movimiento importaba. Voldemort lanzó maldiciones mortales sin nombre, retorciendo la piedra, arrancando fragmentos del suelo. Harry los recibió con escudos sólidos y contramedidas afiladas. Utilizó bloqueos enseñados por Snape, recuerdos fundadores de duelos interiores, y sus propios reflejos de docenas de peleas. No buscaba hechizos llamativos. Buscaba hechizos inteligentes. Un trozo de suelo bajo los pies de Voldemort se volvió resbaladizo. El mago mayor resbaló, con las túnicas ondando, y tuvo que desperdiciar un hechizo para estabilizarse. Harry aprovechó ese momento para enviar un hechizo cortante hacia su brazo con varita. Voldemort lo bloqueó, pero el borde on le rozó la manga. Se movieron por la cámara en una danza mortal, los hechizos se rompieron. La piedra se chamuscó. Harry sintió cada cambio en la magia de Voldemort. La rabia, los giros bruscos, las súbitas tomas de poder que hacían chispir el aire. También podía sentir algo más. Una línea de presión desde su cicatriz hasta el núcleo de Voldemort. El último trozo de alma que los unía. Necesitamos que eso se rompa, dijo Salazar. No solo la serpiente. El nudo en tu cabeza. Lo sé, murmuró Harry entre hechizos. No podía simplemente arrancarlo. Eso ya había estado a punto de matarlo una vez. Necesitaba que Voldemort lo hiciera por él. Envió una sonda silenciosa a lo largo del vínculo. No para invadir sino para tentar. Abrió su mente una fracción, lo suficiente para que Voldemort viera el eco de la cámara y los 12, el diario, el miedo, el basilisco. Voldemort se abalanzó sobre la abertura. La legilimencia golpeó a Harry como una ola. Las imágenes estallaron ante sus ojos. El orfanato. Los incendios. La cabaña de Gaunt. El anillo. El primer asesinato. La imagen del control cuando alguien suplicaba. Harry se obligó a no retroceder. Dejó entrar a Voldemort lo suficiente. Mira, Cecilio Voldemort, su voz tanto en el air como en su cabeza. Mira lo que es el poder. Mira lo que podrías haber tenido si no te hubieras aferrado a tus pequeños amigos y a tu escuela. Salazar se interpuso en el espacio mental que los separaba. Miró a Tom como si fuera un estudiante fracasado. Esto es lo que has construido, dijo Salazar. Un hombre que confunde el miedo con el respeto. Voldemort retrocedió conmocionado ante la repentina presencia. ¿Qué eres? Gruñó Voldemort en la mente de Harry. Algo que nunca entendiste, dijo Salazar. Un fundador que amaba a su casa más que a su propio nombre. Harry aprovechó el momento. Agarró el vínculo alrededor de su cicatriz y lo giró. En lugar de dejar que Voldemort presionara hacia adentro, arrastró al hombre más profundamente en su propia mente, más allá de los recuerdos que Voldemort quería ver. Lo arrastró al espacio de el Horcrux había estado sentado durante años. El nudo caliente y feo de magia latía ali, negro y agrietado en los bordes. Esta es la parte que dejaste, dijo Harry en voz baja dentro de su mente compartida. La parte que usaste como correa. Te gustan los correas, verdad? Voldemort trató de retroceder. Harry se aferró. Alargó la mano hacia los anclajes que había establecido con Draco y los demás. Hacia los rastros que habían usado para seguir las maldiciones del metalón y el anillo. Esos hilos zumbaban ahora, no hacia objetos malditos sino hacia sus amigos dispersos por el castillo. Hacia Ginny en las habitaciones seguras. Hacia Neville en la puerta. Hacia cada estudiante que había elegido mantenerse en pie. El Horcrux en su cicatriz aún estaba atado a la vieja red, a los fragmentos de alma que lo habían alimentado. La mayoría de ellos habían desaparecido ahora. Solo este nudo y el hombre frente a él permanecen.
Esta es tu elección, Tom, dijo Harry, con vos firme en el espacio mental. Puedes soltarme. Y te mataré de la manera más sencilla. Verita a verita. O puedes intentar arrancar esta pieza y seguir agarrandome. Si haces eso, todo lo que has vertido en esta red podrá pasar por un punto. Ambos sabemos lo que pasa cuando una línea mal protegida toma demasiada energía. Voldemort enseñó los dientes. No te arriesgarías, escupió. Harry sonrió, cansado y seguro. Nunca me entendiste, dijo Harry. Cortaste tu alma a propósito. ¿Crees que me aferraré a cada fragmento de la mía como hiciste tú? No lo haré. Si esto me mata, te mata a ti. Puedo vivir con eso. Tú no puedes. Fuera, en la cámara. Sus cuerpos aún se movían, pero los hechizos se ralentizaron. A Draco, Blaze y not les pareció que ambos magos habían entrado en un extraño y silencioso ritmo. Varitas alzadas. Ojos fijos. Magia crepitando entre ellos. Dentro de la mente compartida, Voldemort gruñó y se lanzó hacia el nudo del Horcrux. El agarró. Harry lo soltó. Hubo un tirón silencioso. Por un instant, todo el poder de Voldemort fluyó a lo largo del vínculo. Intentó arrastrar el Horcrux de vuelta a sí mismo, para reclamar lo que había cortado de muchos fragmentos, el apoyo de los piezas que había escondido. En cambio, solo encontró este nudo y el saus gritando de su propia alma rota. Las líneas que una vez condujeron al anillo, al metalin y al diario ahora no conducían a ninguna parte. El poder que vertió no tenía adonde ir sino hacia atrás. La red se dobló. En la cámara, Harry gritó cuando su cicatriz se abrió en un destello de luz blanca. Cayó sobre una rodilla, agarrándose la cabeza. Voldemort se sacudió como si lo hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par. Draco gritó, pero mantuvo su posición. Blaze y not tensaron sus escudos. Dentro del espacio mental, el Horcrux se liberó. Se arrancó de la cicatriz de Harry como un cable ardiente arrancado de una pared. Por un segundo quedó suspendido entre ellos, un nudo crudo y chillón. Luego volvió a Voldemort. Todo el poder que había estado lanzando por la línea se estrelló contra él. Las grietas corrieron a través del fragmento y hacia el núcleo que lo había llamado hogar. Voldemort acababa de obligar a su alma. Ya rota a soportar la tensión de todas sus partes faltantes a la vez. No podía aguantar. La reacción lo atravesó. En la cámara, Voldemort se tambaleaba, agarrándose el pecho. Su brazo con la varita se retorcía. Su piel, ya estirada y delgada, parecía hundirse más cerca del hueso. Sus ojos parpadeaban. Harry se obligó a ponerse de pie. Su cicatriz aún ardía, pero el dolor era diferente. Más limpio. Vacío. De una manera que nunca había sentido. Sintió su propia mente, y por primera vez, no había ninguna presencia echando en el rincón. Ningún eco frío de una risa. Ninguna rabia ajena. Solo sus pensamientos, su miedo. Y el peso constante de Salazar. Ahora, dijo Salazar en voz baja. Harry levantó la varita de saco. Voldemort lo miró, y por un único instante, hubo algo parecido al verdadero miedo en los ojos rojos. No miedo a la muerte. Miedo a terminar sin control. Avada Kedavra, graznó Voldemort, lanzando la maldición asesina casi por reflejo. Harry no le respondió con el mismo hechizo. Giró su varita y envió una ráfaga compacta y densa de magia cruda, con forma de hechizo escalar. Era un viejo truco de los fundadores, construido para romper maldiciones en su raíz. No era bonito, solo preciso. La luz verde se encontró con la explosión formada en el aire entre ellos. Durante un latido del corazón, las dos fuerzas se mantuvieron en suspenso. Entonces la magia formada se extendió. De vuelta a lo largo de la línea de la maldición, no hacia Harry sino hacia el que la había lanzado.
Siguió la ruta de la maldición asesina de vuelta a la vereda y al hombre cuyo alma ya se estaba gritando. No hubo ninguna explosión, ningún estallido dramático de luz. Voldemort simplemente se detuvo. Su cuerpo se congeló, luego se desplomó, como si hubieran cortado una cuerda. Su vereda cayó de sus dedos entumecidos y repiqueteó en el suelo. Sus ojos, en rojos, miraban fijamente a la nada. Luego, lentamente, su cuerpo se desmoronó. No en llamas. No en una gran exhibición. Su piel se hundió y se secó. Sus rasgos se derrumbaron hacia dentro. Las túnicas cayeron sueltas alrededor de una forma que ya no era sostenida por ninguna voluntad. En unos segundos no era más que un montón de tela fina y vacía sobre la piedra fría. Un leve olor agrio flotaba en el aire. Harry se quedó jadeando, con la vereda levantada. Espero otro grito en su cabeza. Un eco fantasmal. Algo. No llegó nada. La cámara estaba extrañamente silenciosa. Draco dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante tanto tiempo que le dolía el pecho. Eso es todo, susurró Draco. Harry bajó su vereda. Eso es todo, dijo Harry. Su voz temblaba. Él mismo se hizo el resto. Cayó de nuevo sobre una rodilla, esta vez por puro agotamiento. El sudor le corría por la cara. Su cicatriz se sentía en carne viva, pero ahora era una herida normal. No una puerta. Blaze y not bajaron sus escudos lentamente. Por favor, dime que no tenemos que luchar también contra el fantasma, dijo Blaze. Harry soltó una risa débil. No hay fantasma, dijo Salazar en voz baja en su mente. Harry lo repitió en voz alta. Sin fantasma, dijo. Se destrozó el alma demasiado. No quedaba nada estable a lo que aferrarse. Draco miró fijamente la pila de túnicas. Eso, dijo Draco, con voz áspera, es a lo que casi la ate en mi vida. Harry lo miró. Elegiste lo contrario, dijo Harry. Recuérdalo. Se puso de pie. Le temblaban las piernas. No hemos terminado, dijo Harry. Tenemos que decírselo al castillo. Los guardas necesitan saber lo que acaba de pasar. Y el ministerio. Si no controlamos la historia, alguien más lo hará. Por su puesto que ya estás pensando en política, murmuró Blaze. Harry logró esbozar una sonrisa cansada. Esta es la persona con la que aprendiste, dijo. Se acercaron con cuidado a la pila de túnicas. Har. Y tocó la vereda con la punta del zapato. La vereda de saco zumbo en su mano, satisfecha. Miró la vieja vereda de Voldemort y no sintió nada más que una cansada repugnancia. Llevedla, dijo Salazar. Como prueba. Luego guardala bajo llave donde ningún niño piensa jamás que es un premio. Harry asintió. Recogió la vereda y la envolvió en un trozo de tela de la túnica queda, con cuidado de no tocar la madera directamente. Vamos, dijo. Tenemos una guerra que terminar de cantar. Cuando llegaron de nuevo al vestíbulo de entrada, el aire era diferente. Los golpes en los guardas habían cesado. El castillo estaba en silencio de una manera que se sentía extraña después de tanto ruido. Dumbledore y McGonagall estaban cerca de las puertas, varetas en mano, rostros tensos. Los estudiantes se agrupaban a lo largo de las escaleras. Mirando hacia abajo al grupo que regresaba. Ginny se abrió paso entre la multitud en el momento en que vio a Harry. Tenía el cabello suelto, las mejillas manchadas de suciedad. Se detuvo en seco cuando vio su rostro y la marca cruda y furiosa en su frente. Harry, susurró ella. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Se ha ido, dijo él. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó. La pizza, dijo Harry. Extendió la mano y tocó suavemente su cicatriz. Intentó retirarla. Se quemó con ella. Ahora es solo una cicatriz. Dumbledore dio un paso adelante. Te enfrentaste a él, dijo Dumbledore.
En la cámara, dijo Harry. Donde empezó todo esto. Se excedió. Siempre lo hace. Un murmullo recorrió el pasillo. Está muerto, gritó alguien desde las escaleras. Harry los miró a todos. Sí, dijo Harry. Tom Riddle está muerto. Su cuerpo está en la cámara. Su alma ya era un desastre. Lo último que quedaba de ella se desgarró a sí misma. Por un momento no hubo sonido. Entonces el ruido se estrelló sobre él. Gritos, gritos, risas. Alguien salazaba de alivio. Alguien más se desplomó en el suelo con una risa conmocionada. McGonagall levantó la mano. Silencio, gritó. El sonido se atenuó, aunque no pudo desaparecer por completo. Scrimgeour entró a grandes zancadas desde las puertas principales, con la túnica desgarrada, el cabello revuelto. Con Kingsley a su lado. La sangre manchaba una manga, aunque Harry no podía decir si era suya o de otra persona. Observó la escena de un vistazo. Harry de pie en el centro con tres Slytherin detrás de él. Dumbledore a un lado. Estudiantes en las escaleras. El vestibulo lleno pero no lleno de cuerpos. ¿Qué ha pasado? Preguntó Scrimgeour. Harry levantó la varita envuelta. Intent. O arrancar el último trozo de su alma de mis cicatrices, dijo Harry. Invirtió demasiado poder en una red que ya no tenía el apoyo que él creía. Lo rompió desde dentro. Terminé lo que quedaba. Se ha ido. Scrimgeour miró fijamente el paño en la mano de Harry. Su varita, dijo Scrimgeour. Como prueba, dijo Harry. Enciérrala en un lugar donde nadie pueda usarla para construir un extendió la mano lentamente y tomó el paquete. Su mano tembló una vez, luego se estabilizó. Puedo trabajar con eso, dijo Scrimgeour. Su voz era áspera. Le mostraremos al Wizengamot las túnicas y la varita. Les mostraremos tu cicatriz. Tomaremos recuerdos jurados. No habrá lugar para que nadie afirme que volverá. Kingsley miró a los tres Slytherin detrás de Harry. He visto parte de tu trabajo en las líneas exteriores, dijo Kingsley. No has oído. Draco trago saliva y cuadro los hombros. No tiene sentido huir de un hombre que lo ve todo, dijo Draco, señalando a Harry con la barbilla. Es mejor estar donde el castillo quiere que estés. Scrimgeour resopló suavemente. Vosotros, dijo, podéis ser el grupo de escolares más inquietante que he visto en mi vida. Harry esbozó una sonrisa cansada. Al final creceremos, dijo. Ginny le dio un codazo suavemente. No prometas cosas que no puedes cumplir, murmuró ella. Dumbledore dio un paso adelante, enderezando todo lo que su cuerpo cansado le permitía. Ministro, dijo Dumbledore. El acuerdo se mantuvo. Los estudiantes que deciden marcharse fueron escoltados. Los que se quedaron lucharon bajo órdenes claras. El castillo se mantiene en pie. Scrimgeour miró a su alrededor, realmente miró. Vio a los de Hufflepuff en cerca del pasillo lateral, con suciedad en la ropa y varitas en las manos. Vio a los de Ravenclaw en la barandilla superior, con ojos agudos. Vio a los de Gryffindor con marcas de quemaduras en las mangas y sonrisas sombrías. Vio a los de Slytherin mezclados entre ellos, verde y platitos junto a rojos y dorados. El asintió lentamente. Entonces el acuerdo también se mantendrá, dijo Scrimgeour. Honraremos cada línea. Los estudiantes que se apartan del Señor Oscuro esta noche serán protegidos. Aquellos que estuvieran aquí en los alas bajo tu mando serán reconocidos como defensores, no juzgados como criminales. Harry sintió que un nudo apretado en su pecho se aflojaba. Bien, dijo. Levantó la mirada hacia los estandartes. Colgaban flacidos, manchados de humo. Algunos bordes quemados. Tenemos que reconstruir, dijo Harry. No solo la piedra. Las reglas. La forma en que tratamos a cada cosa. La forma en que dejamos que la gente hable de Slytherin. Podía sentir a Salazar escuchando. No lo harás solo, dijo Dumbledore en voz baja.
Todavía no me voy. Y no tengo ningún deseo de dirigar este país yo solo, añadió escribir. Ya es bastante malo con un personal completo. McGonagall se aclaró la garganta. Llamaremos a los gobernadores, dijo. Una reunión adecuada. No una sesión de pánico. Hablaremos sobre la estructura de la casa y la protección y lo que significa para un niño llevar un nombre famoso en este castillo. Usted, señor Potter, se sentará en esa reunión como la voz reconocida de la línea Slytherin. Harry parpadeó. Pongas túnicas limpias, añadió McGonagall. Parece que acaba de salir arrastrándose de un desagüe. Ginny resopló. Lo hizo, dijo ella. Deberías haber visto la cámara. Draco hizo una mueca. Algunos de nosotros preferiríamos no verla nunca más, dijo Draco. Harry dejó que el ruido lo envolviera. Kingsley se volvió hacia escribir. Necesitaremos equipos para asegurar los terrenos y coger a los mortífagos atados, dijo Kingsley. Deberíamos obtener declaraciones mientras la conmoción esté fresca. Hazlo, dijo escribir. Miró a Harry. Tú y yo volveremos a hablar una vez que se calme el polvo. Sospecho que discutiremos durante años sobre donde termina tu influencia. Pero hoy, mantuviste el castillo. Eso cuenta. Se dio la vuelta y salió a grandes zancadas, ya dando órdenes. Kingsley lo siguió. El pasillo comenzó a reducirse lentamente a medida que el personal trasladaba a los estudiantes a áreas de sueño temporales y los sanadores instalaban catres dondequiera que hubiera espacio. Madame Pomfrey ladró instrucciones, su voz cortando el murmullo como un cuchillo. Harry se quedó donde estaba hasta que la multitud se dispersó. Ginny le tiró de la manga. Vamos, dijo en voz baja. Sentate antes de que te caigas. Él dejó que ella lo arrastrara a un lado del pasillo, cerca de un tramo tranquilo de perd. Se hundieron en un banco. Ron y Hermione se unieron a ellos un momento después, ambos con aspecto agitado. Ron tenía un vendaje en el antebrazo. Hermione tenía marcas de quemaduras en su túnica y tinta en los dedos de algún hechizo que había garabateado a toda prisa y lanzado a la carrera. Lo hiciste, dijo Ron después de un momento, con voz ronca. Realmente lo hiciste. Harry se miró las manos. Todavía temblaban un poco. Lo hicimos, dijo Harry. Neville. Snape. Las cosas. Los horrors. Salazar. Nunca fui solo yo. Hermione sonrió con cansancio. Esa es la cuestión, Harry, dijo ella. Construiste algo que no se desmoronó cuando no estabas en la habitación. Ginny apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, dijo ella, y ahora que, rey serpiente. Harry gimió. No me llames así, dijo. Te das cuenta de que el nombre se va a quedar, dijo Ron. Gemelos Weasley o no gemelos. Alguien va a hacer insignias. Por encima de mi cadáver, murmuró Harry. Ginny se rió suavemente y lo besó en la mejilla. Demasiado tarde, dijo ella. Eres un símbolo te gusto no. LTR. UCOS seguir siendo humano mientras cuentan historias. Giró la cabeza y la besó como es debido. No fu limpio. Sabia a humo, a sal y a Ginny. Eso lo enraizó más que cualquier varita mágica. Se apartó y apoyó su frente contra la de ella. Ayúdame con eso, dijo en voz baja. Siempre, dijo ella. Al otro lado del pasillo, Draco, Blaise y not estaban juntos cerca del grupo de Slytherin. Algunos de sus compañeros de casa los miraban con confusión. Algunos con ira. Algunos con un respeto incipiente. Snape se unió a ellos, la capa en polvorienta, la expresión aguda. Les habló en voz baja. Harry no pudo oír las palabras. Pero vio como los hombros de Draco se enderezaban, como Tracy Essentia, como algunos de los más jóvenes se relajaban. Salazar tarareó, complacido. Empezamos de nuevo ahora, dijo el fundador. No más casa de mascaras.
Una casa de planificadores y supervivientes, c. No una casa de cobardes que se esconden detrás de la locura de otros. ¿Crees que puedes hacer eso sin convertirlos en pequeños tiranos? Preguntó Harry en silencio. Con usted y la chica pelirroja listas para golpearme cuando vaya demasiado lejos, dijo Salazar, creo que sí. Harry resopló. Bienvenido a la nueva era, murmuró. Hermione lo miró. Sabes que esto no terminará en una noche, dijo ella. Habrá juicios. Leyes. Gente tratando de torcer lo que pasó. Lo sé, dijo Harry. Por eso necesitamos el acuerdo. Por eso Scrimgeour puso su sello en él. Por eso hacemos esto delante de toda la escuela en lugar de en alguna cueva que nadie vería nunca. Miró hacia las altas ventanas. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse, fina y gris. Tendremos que ser precisos, dijo. Yo tendré que ser preciso. Pero no lo haré como lo hacía Tom. Sin marcas secretas. Sin mentiras por el bien del control. Establecemos reglas estrictas y las seguimos. Incluso cuando son inconvenientes. Ron gimió. Merlin, dijo Ron, suenas como Percy en un buen día. Harry se rió entre dientes. Si Percy hubiera aprendido a preocuparse. Y por la gente tanto como se preocupaba por las reglas, dijo Harry, habría sido aterrador. Ginny resopló. No le de ideas a mi hermano, dijo ella. El salón se sumió en una extraña y cansada calma a su alrededor. La gente se movía. Pero más despacio ahora. Los primeros palitos rayos de sol tocaron el suelo. Harry sintió que el castillo respiraba con él. Las protecciones estaban quietas, no tensas, pero vigilantes. La vieja magia que una vez se había inclinado hacia el miedo ahora zumbaba con algo más. No paz. Oh no. Equilibrio. No duraría si eran descuidadoca. Pero por primera vez desde que tenía 11 años. Al entrar en esta escuela con un bal y la cabeza llena de historias, Harry sintió que tenían una verdadera oportunidad de hacer algo mejor que lo que les habían entregado. Tenía una cicatriz que era solo una cicatriz. Tenía una casa que finalmente era suya. Tenía amigos que discutían con él cuando se comportaba como un idiota. Tenía una chica que lo patiría si se adentraba demasiado en la oscuridad. Tenía un fundador en su cabeza que había aprendido, a regañadientes, lo que significaba planificar por algo más que su propio orgullo. Se recostó contra la piedra y cerró los ojos por un momento. Solo para sentirlo todo. Harry, lo llamó McGonagall con suavidad. Abrió los ojos. Ella estaba de pie cerca, con las manos cruzadas, la mirada más suave de lo que él la había visto nunca. Cuando hayas descansado, dijo ella, tendremos que escribir informes. Habrá declaraciones que hacer. Gobernadores a los que enfrentar. Discursos que pronunciar. Harry gimió en silencio. Más discursos, dijo él. Sí, dijo ella. Menos gritos esta vez, más papeleo. Vaciló, luego añadió. Lo hiciste bien. Las palabras eran simples. Golpean más fuerte que cualquier elogio. Gracias, dijo Harry. Asintió una vez y se alejó. Ya dando órdenes a un grupo de estudiantes que intentaban escabullirse a las cocinas para conseguir comida extra. Ginny le apretó la mano. Duerme, dijo ella. Puedes ser la figura política aterradora en unas horas. Ahora mismo eres mi novio que parece que se va a saber si alguien está nuda cerca de él. Harry se rió, un sonido bajo y cansado. Motorista, dijo. Te encanta eso de mí, dijo ella. Lo hizo. Cerró los ojos de nuevo, solo por un momento, con el zumbido del castillo en sus huesos y el calor de sus amigos a su lado. Fuera, el mundo ya estaba cambiando, se estaban redactando documentos. Se contaban historias. Dentro de Hogwarts, bajo estandartes que pronto serían limpiados y colgados de nuevo,
Bajo un techo que mostraría de nuevo un cielo azul claro, la nueva orden esperaba ser escrita. Esta vez, la serpiente en el estandarte no sería una advertencia de miedo. Sería una promesa. Primer grupo que el ministerio so.